अस्मिन् हरिद्राबिम्बे महागणपति नमः पादयोपाद्यमि अर्घ्यं समर्पयामि महागणपतये दिव्य परिमल सुगंध गंधान् धारयामि मुखाय नमः ओम नमः ओम नमः ओम नक्षाय नमः गजाननाय नमः ओम मकरतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम भैरम्बाय नमः ओम महागणपतये नानाविध महागणपतये नमः सुगंधधूपमा करापयामि नैवेद्यस्थाने कर्पूरताम्बूलं समस्तोपचारान् समर्पयामि नमः नमस्ते एकदन्ताय विघ्नविनाशिने नमो नमः गणपतये सर्वमंगलप्राप्त्यै मंगलरक्षां धारयामि ओम महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
दीर्घदन्तश्च कर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः पूर्वदा कलासंख्यानि नामानि पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्गमे न जायते महागणपते नमः आरम्भकाले अभीप्सित प्रार्थना समर्पयामि। ॐ शुक्लां विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ओम स्वरो मम समस्त दुर्यक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम् अद्य पूर्वोक्त एवं गुण सकल मंगल शुभतिथौ अष्टाविंशति नक्षत्र देवतानां प्रसाद सिद्ध्यर्थं प्रसादेन आसेतु हिमाचल अंतर्वर्त्यां सर्वेषां भारतीयानां सर्वेषां कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणां वृद्ध्यर्थं धर्म विरोधेन सकल कार्येषु विजयलाभ सिद्ध्यर्थं आरोग्य प्रतिबंधक दृढ़गात्रदा सिद्ध्यर्थं नक्षत्र देवतानां सिद्ध्यर्थं आरोग्य संपूर्णता सिद्ध्यर्थं मृत्यु अस्त्र मृत्यु मृत्युबाधा शत्रुबाधा शरीरबाधा निवृत्तिपूर्वक सुख जीवन विंशति नक्षत्र देवतानां आख्य कर्म करिष्ये अपस्पृश्य महागणपतये नमः पूजा समर्पयामि। सुरुचो वेनावः सबस्य विष्ठास्तयो निमसद्विवः प्रदावेनन्तो भिक्षत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोतं यमते विश्वदस्वामृत्यं यो रुद्रो अप्सयो रुद्रो विश्वावना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु विष्णुचक्रमे त्रेधानिते सुरे इंद्रं विश्वाविवृधन् समुद्रश्च संगिरः रथीदगुं रथीदं धत्पतिं पतिं भूर्भुवस्सुवः आपो वाजिदगुं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापो नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सु परापो अपप्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपप्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपप्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्य प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपप्रणयति आपो वीरक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपप्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रचरति अपप्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपप्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्तवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानि दासुषे सुवादिभिदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः तामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमुद्भूता शाखायाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भे सर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमुद्भूतत्रिनेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुता सर्वे समुद्रा सलिलतीर्था जनदाहृदाः
आजान्तदेव पूजार्थं दुरिदक्षजगारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्याच मृडया त्वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणास्तेदमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः तीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् ओम अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियं तमासां विचक्षणं हविरासं जुहोदना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः यस्येवा विश्वा भुवनानि सर्वाः सकर्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां कृत्तिका नक्षत्रदेवताम् अग्निम् आवाहयामि प्रजापते रोहिणी वेत पत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञसित विदे दधातु यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देव्युदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रोहिणी नक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि प्रजापतिम् आवाहयामि सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजायितमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति प्रियगं राजन् प्रियतमं प्रियाणां तस्मै ते सोम हविषा विधेम शन्नजेधिद्युपदेशं चतुष्पदे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मृगशिरो नक्षत्रदेवतां सोमं ध्यायामि सोममावाहयामि आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां प्रतिरग्नियानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजमृषन्नोद वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं हृतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानौ दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नुदतामर्रातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आर्द्रा नक्षत्रदेवतां श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रम् आवाहयामि पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञं पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा इदामः एव न देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुनर्वसु नक्षत्रदेवताम् अदितिं ध्यायामि अदितिम् आवाहयामि बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः तिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां प्रतनासु जिष्णुः दिशो न सर्वाभयन्नोऽस्तु तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतान् तेषोऽभयं कृणुतां सुवीर्यस्य पतयस्याम अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुष्यनक्षत्रदेवतां बृहस्पतिं ध्यायामि बृहस्पतिम् आवाहयामि इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेशामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासोऽहवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनु सञ्चरन्ति येषामाश्लेषानुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आश्लेषा नक्षत्रदेवतां सर्पराजं ध्यायामि सर्पराजम् आवाहयामि उपहूताः पितरो ये मघासु मनोजवसस्सु कृतस्सु कृत्याः ते नो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञं प्रेतं जुषन्तां ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागश्च विद्मयागम् उचन प्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतं जुषन्ताम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मघा नक्षत्रदेवतां पितॄन् ध्यायामि आवाहयामि गवां पतिः फल्गुनी नामसि त्वं तदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगुं सनितारगुं सनीनां जीवा जीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वा भुवनानि सञ्चिता यस्य देवान् संयन्ति चेतः अर्यमा राजाचरस्तु विष्मान् फल्गुनी नाम शभोरोरवीति अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवताम् अर्यमणं ध्यायामि अर्यमणम् आवाहयामि श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुणीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगुं सवीर्यं गोमदश्नुवदुपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्प्रदाता भगो देवी फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं बसवङ्कमेव
यत्र देवै सधमादं वदेम अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतां भगं ध्यायामि आवाहयामि आयातु देवस्तवितोपजातु हिरण्यजेन सुवृता रथेन वहनहस्तकं सुभगं विद्मनाभसं प्रयच्छन्तं पपुरिं पुण्यमच्छ हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन च दातारमद्य सविता विधेय यो नो हस्ताय प्रसवाति यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां हस्तनक्षत्रदेवतां सवितारं ध्यायामि सवितारम् आवाहयामि त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां सुभगं संयुवतिकुं रोचमानां निवेशयन्नमृतान् मर्त्यागश्च रूपाणि विगुंशन् भवनानि विश्वा तन्नस्त्वष्टास्तु चित्रा विजष्टां तन्नक्षत्रं भूरिदास्तुमह्यं तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां चित्रा नक्षत्रदेवतां त्वष्टारं ध्यायामि आवाहयामि वाजुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्यां दिग्भशृङ्गो वृषभो रोरुवाणः समीरयन्भवनामातरिष्वा अपद्देशागुंसनजतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामं यथा तरे मधुरितानि विश्वा अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुं ध्यायामि स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुम् आवाहयामि दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्नि गृणतां तद्विशाखे तन्नो देवानमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभजन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेष्ठाविन्द्राग्नि भुवनस्य गोपौ विशोचशत्रूनुपबाधमानौ अपक्षुधन्नुतामरातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्नीं ध्यायामि इन्द्राग्नीम् आवाहयामि ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयुन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेव शरदस्य वीराः चित्रं नक्षत्रमुदगात् तुरस्तात् अनुराधासयति यद्वदन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देव जानैः हिरण्यजीर्विततैरन्तरिक्षे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अनुराधा नक्षत्रदेवतां मित्रं ध्यायामि मित्रम् आवाहयामि इंद्रो ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृतं दुहानाः कृधन्तरे मधुरितन्दुरिष्टिं पुरन्दराज वृषभाज धृष्णवे अषाढाय सहमानाज मीधुषे इंद्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुङ्कृणोति गजमानाज लोकम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां ज्येष्ठा नक्षत्रदेवताम् इन्द्रं ध्यायामि आवाहयामि मूलं प्रजां वीरवतीं विदेया पराचेतु निर्दितिः पराचा गोभिर्नक्षत्रमुषुभिः समक्तम् आर्भोजाद्यजमानाजवश्यम् आहर्नो अद्य विदे ददातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्विदन्ति पराचीं वाचा निर्दितिन्नुदामि शिवं प्रजाजी शिवमस्तु मह्यम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मूलनक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि आवाहयामि या दिव्या वःपयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्ष उतपार्थिवीर्याः यासामषाढानयन्ति कामम् तानापश्यग्रस्यो नाभवन्तो याश्च कूप्या याश्च राद्याः समुद्रयाः याश्च वैशन्तीरुतप्रासचीर्याः यासामषाढा मधुभक्षयन्ति तानापश्यग्रस्यो नाभवन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वाषाढा नक्षत्रदेवताः अपः ध्यायामि अपः आवाहयामि तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः सदषाढाभिसंयन्तु यज्ञम् तन्नक्षत्रं प्रसदां वशुभ्यः कृषर्वेष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्याजुवतयः सुपेशतः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपजान्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् उत्तराषाढा नक्षत्रदेवतां विश्वान् देवान् ध्यायामि विश्वान् देवान् आवाहयामि शृण्वन्ति श्रोणाममृतस्य गोपां पुण्यामस्यामुपशृणोमि वातम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजोर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं
तच्छोणैति श्रवीच्छमाना पुण्यग्श्लोकैदमानाय गृह्णति। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रवणनक्षत्रदेवतां श्री महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि। अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः चतस्रो देवी रजला सविष्ठाः ते यज्ञं पान्धरजसः परस्तात् संवत्सरेण ममर्दग्गः स्वस्ति यज्ञन्नः पान्धवसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानो राधिरघशकुं सागन्। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रविष्ठा नक्षत्रदेवतां वसूं ध्यायामि आवाहयामि। क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्तन्नो नक्षत्रं शतभिजग्जुषाणं दीर्घमाजुः प्रतिरत्तेषजानि। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां शतभिषं नक्षत्रदेवतां श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि। अजयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसवयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानः समिधान उग्रः आन्तरिक्षमरुहत गन्द्यां तकं सूर्यं देवमतमेकपादं प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां अजयेकपादं ध्यायामि अजयेकपादम् आवाहयामि। अहिर्बुद्धयः प्रथमयेति श्रेष्ठो तं ब्राह्मणा स्वामपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारयेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं परिषद्यग्स्तवन्तः अहिगुं रक्षन्ति नमसोपसद्या। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अहिर्बुद्धयं ध्यायामि अहिर्बुद्धयम् आवाहयामि। पूषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपति पशुपावादवस्त्यौ इमानि हव्या प्रेतादुषाणा सुगैर्नोयानैरुपजाता यज्ञम् क्षुत्रान् वृषोन् रक्षुतरेवतीनः गावो नो अश्वागुम् मण्डेतु पूषा अन्नकुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकुम् सनुतानिदमानाय यज्ञम्। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रेवती नक्षत्रदेवतां पूषणं ध्यायामि पूष्णम् आवाहयामि। तदश्विनावश्वयुजोपजातां शुभङ्गमिष्टौ सुयमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रं हविषाजन्तौ मद्वासं प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानां भिरजौ हव्यवाहौ विश्वस्य दोदावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषा नोपजातां नमोऽश्वभ्यां कृणमोऽश्वयुग्भ्याम्। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अश्विनी नक्षत्रदेवताम् आश्वयुजौ ध्यायामि आश्वयुजौ आवाहयामि। अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्धः प्रांसामभयं गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे जमयति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषञ्चन्त देवाः तस्य चित्रकं हविषाय धाम अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अपभरणी नक्षत्रदेवतां यमधर्मराजं ध्यायामि यमधर्मराजम् आवाहयामि। 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः। अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अभिजिन् नक्षत्रदेवतां ब्रह्माणं ध्यायामि ब्रह्माणम् आवाहयामि। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपहरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः। दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गन्धकुङ्कुमा समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि। ओं वरुणाय नमः ओं प्रचेतसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं अपाम्पतये नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं जलाधिपतये नमः ओं पाशहस्ताय नमः ओं तीर्थराजाय नमः ओं श्वेतच्छत्रधराय नमः ओं अनर्घमणिभूषणाय नमः
ओम यातसां पतये नमः ओम वायुनिरृति मध्यस्थाय नमः ओम वाल्मीकि दाताय नमः ओम मुनिपुंगवाय नमः ओम वरुणमूर्तये नमः ओम कृत्तिका नक्षत्र देवतायै अग्नये नमः ओम रोहिणी नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम मृगशिरो नक्षत्र देवतायै सोमाय नमः ओम आर्द्रा नक्षत्र देवतायै श्रीरुद्राय नमः ओम पुनर्सु नक्षत्र देवतायै आदित्यै नमः ओम पुष्य नक्षत्र देवतायै बृहस्पतये नमः ओम आश्लेषा नक्षत्र देवतायै सर्पराजाय नमः ओम मघा नक्षत्र देवताभ्यः पितृभ्यो नमः ओम पूर्वफल्गुनी नक्षत्र देवतायै अर्यम्ने नमः ओम उत्तरफल्गुनी नक्षत्र देवतायै भगाय नमः ओम हस्त नक्षत्र देवतायै सवित्रे नमः ओम चित्रा नक्षत्र देवतायै त्वष्ट्रे नमः ओम स्वाति नक्षत्र देवतायै वाजवे नमः ओम विशाखा नक्षत्र देवते इंद्राग्निभ्यां नमः ओम अनुराधा नक्षत्र देवतां मित्रायै नमः ओम ज्येष्ठा नक्षत्र देवतायै इंद्राय नमः ओम मूल नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः अभ्यो नमः ओम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम श्रवण नक्षत्र देवतायै श्री महाविष्णवे नमः ओम श्रविष्ठा नक्षत्र देवताभ्यः वसुभ्यो नमः ओम सदभिषं नक्षत्र देवतायै वरुणाय नमः ओम पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अजयकपादाय नमः ओम उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अहिर्बुद्धियायै नमः ओम रेवती नक्षत्र देवतायै पूष्णे नमः ओम अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम् आशयुभ्यां नमः ओम अपभरणी नक्षत्र देवतायै धर्मराजाय नमः ओम अभिजिन नक्षत्र देवतायै ब्रह्मणे नमः कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अभवरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम यत्पुरुषं यदसुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काभूरोपादा उच्येते अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः घृतवत्ति दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूद्भवस्तुवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अवभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविधफलसमूहानि एतत्सर्वं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः पूर्वाङ्गपूजान्ते कर्पूर नीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षान् धारयामि ओम हरा ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवता प्रार्थनाः वेदोक्त मंत्र पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधिताः सर्वा देवताः प्रीयन्ताम् ओम तत्सत् ईश्वानराज विद्महे लालीलाज धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् अग्नये नमः
అగ్నిం ప్రతిష్టాప్య అగ్నిమిధ్వా అగ్నిం ప్రజ్వాల్య వాక్తోయన్నిధాయ గోత్మవస్తువః అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదః ప్రసువా. ఓం అగ్నిర్నః పాతు కృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం హవిదాసం జుహోతన యస్య భాంతి రశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వాః సకృత్తికాభిదభిదం వసానః అగ్నిర్నో దేవస్సు విదే దధాతు అస్మిన్ యజ్ఞాగ్నౌ కృత్తికా నక్షత్ర ప్రభృతి అపభరణ్యంత అష్టావింశతి నక్షత్ర దేవతాః ధ్యాయామి అష్టావింశతి నక్షత్ర దేవతాః ఆవాహయామి. అష్టావింశతి నక్షత్ర దేవతాభ్యో నమః. ఆసనం కల్పయామి నమః స్వాహ. పాద్యం కల్పయామి నమః స్వాహ. అర్ఘ్యం కల్పయామి నమః స్వాహ. ఆచమనీయం కల్పయామి నమః స్వాహ. స్నానం కల్పయామి నమః స్వాహ. ఆచమనీయం కల్పయామి నమః స్వాహ. వస్త్రోత్తరీయం కల్పయామి నమః స్వాహ. పవితాభరణం కల్పయామి నమః స్వాహ. గంధకుంకుమాక్షతాన్ కల్పయామి నమః స్వాహ. పుష్పమాలాం కల్పయామి నమః స్వాహ. పుష్పైః పూజయామి. ఓం అష్టావింశతి నక్షత్ర దేవతాభ్యో నమః. నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి. ధూపం కల్పయామి నమః స్వాహ. దీపం కల్పయామి నమః స్వాహ. నైవేద్యస్థానే యథావసిక్తం నాద్యోపహారం నివేదయామి నమః స్వాహ. సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం అగ్నిర్నః పాతు కృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం హవిరాసం జుహోతన యస్య భాంతి రశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వాః సకృత్తికాభిదభిదం వసానః అగ్నిర్నో దేవస్సు విదే దధాతు స్వాహా. అగ్నిర్నః పాతు కృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం హవిరాసం జుహోతన యస్య భాంతి రశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వాః సకృత్తికాభిదభిదం వసానః అగ్నిర్నో దేవస్సు విదే దధాతు స్వాహా. అగ్నిర్నః పాతు కృత్తికాః నక్షత్రం దేవమింద్రియం ఇదమాసాం విచక్షణం హవిరాసం జుహోతన యస్య భాంతి రశ్మయో యస్య కేతవః యస్యేమా విశ్వా భువనాని సర్వాః సకృత్తికాభిదభిదం వసానః అగ్నిర్నో దేవస్సు విదే దధాతు స్వాహా. అగ్నయే స్వాహా. కృత్తికాభ్య స్వాహా. అంబాయై స్వాహా. దులాయై స్వాహా. నిదత్యై స్వాహా. అభ్రయంత్యై స్వాహా. మేఘయంత్యై స్వాహా. స్వాహా. చుపనీకాయై స్వాహా. కృత్తికా నక్షత్ర దేవతాయై అగ్నయే దండమమా. ప్రజాపతే రోహిణీ వేదపత్నీ విశ్వరూపా బృహదీ చిత్రభానుః సా నో యజ్ఞస్య విదే దధాతు యథా జీవేమ శరదశ్య వీరాః. రోహిణీ దేవిదగాత్ పురస్తాత్ విశ్వారూపాణి ప్రతిమోదమానా. ప్రజాపతిగం హవిషా వర్ధయంతి ప్రియా దేవానామవయాతు యజ్ఞాగ్గ స్వాహా. ప్రజాపతే రోహిణీ వేదపత్నీ విశ్వరూపా బృహదీ చిత్రభానుః సా నో యజ్ఞస్య విదే దధాతు యథా జీవేమ శరదశ్య వీరాః. రోహిణీ దేవిదగాత్ పురస్తాత్ విశ్వారూపాణి ప్రతిమోదమానా. ప్రజాపతిగం హవిషా వర్ధయంతి ప్రియా దేవానామవయాతు యజ్ఞాగ్గ స్వాహా. ప్రజాపతే రోహిణీ వేదపత్నీ విశ్వరూపా బృహదీ చిత్రభానుః సా నో యజ్ఞస్య విదే దధాతు యథా జీవేమ శరదశ్య వీరాః. రోహిణీ దేవిదగాత్ పురస్తాత్ విశ్వారూపాణి ప్రతిమోదమానా. ప్రజాపతిగం హవిషా వర్ధయంతి ప్రియా దేవానామవయాతు యజ్ఞాగ్గ స్వాహా. ప్రజాపతయే స్వాహా. రోహిణ్యై స్వాహా. రోదమానాయై స్వాహా. ప్రజాభ్య స్వాహా. రోహిణీ నక్షత్ర దేవతాయై ప్రజాపతయే నమః. సోమో రాజా మృగశీర్షేణాగన్న శివన్నక్షత్రం ప్రియమస్య ధామ ఆప్యాయమానో బహుధా జనేషు రేదః ప్రజాయతమానే దదాతు యత్తే నక్షత్రం మృగశీర్షమస్తి
ప్రియగం రాజన్ ప్రియతమం ప్రజానాం తస్మై తే సోమ హవిషా విధేమ షన్నదేశిద్యుపదేశం చతుష్పదే స్వాహా సోమో రాజావకశీర్షేణాగన్న శివన్నక్షత్రం భృజమస్య ధామ ఆప్యాయమానో బహుధా జనేషు రేతః ప్రజాయిదమానే దదాతో యత్ర నక్షత్రం మృగశీర్షమస్తి ప్రియగం రాజన్ ప్రియతమం ప్రజానాం తస్మై తే సోమ హవిషా విధేమ షన్నదేశిద్యుపదేశం చతుష్పదే స్వాహా సోమాయ స్వాహా మృగశీర్షాయ స్వాహా ఇంద్రకాభ్య స్వాహా ఓషధీభ్యః స్వాహా రాత్యాయ స్వాహా అభిజిత్యై స్వాహా మృగశిరో నక్షత్రదేవతాయై సోమాయే దండమమ ఆర్ద్రజా రుద్రః ప్రథమానయేతి శ్రేష్టో దేవానాం పతిరగ్నిజానాం నక్షత్రమస్య హవిషా విధేమ బాణః ప్రజాగమ్రీర్షన్నోద వీరాన్ హేతి రుద్రస్య పరిణో వృణక్తో ఆర్ద్రా నక్షత్రం జుషతాగం హవిర్నః ప్రపంచమానో దురితాన్ విశ్వా అపాఘశకం సన్నతామరాతిగ్స్వాహా ఆర్ద్రజా రుద్రః ప్రథమానయేతి శ్రేష్టో దేవానాం పతిరగ్నిజానాం నక్షత్రమస్య హవిషా విధేమ మానః ప్రజాగమ్రీర్షన్నోద వీరాన్ హేతి రుద్రస్య పరిణో వృణక్తో ఆర్ద్రా నక్షత్రం జుషతాగం హవిర్నః ప్రముంచమానో దురితాన్ విశ్వా అపాఘశకం సన్నతామరాతిగ్స్వాహా ఆర్ద్రజా రుద్రః ప్రథమానయేతి శ్రేష్టో దేవానాం పతిరగ్నిజానాం నక్షత్రమస్య హవిషా విధేమ మానః ప్రజాగమ్రీర్షన్నోద వీరాన్ హేతి రుద్రస్య పరిణో వృణక్తో ఆర్ద్రా నక్షత్రం జుషతాగం హవిర్నః ప్రముంచమానో దురితాన్ విశ్వా అపాఘశకం సన్నతామరాతిగ్స్వాహా రుద్రాయ స్వాహా ఆర్ద్రాయై స్వాహా పిండమానాయ స్వాహా పశుభ్య స్వాహా ఆరుద్రా నక్షత్రదేవతాయై శ్రీరుద్రాయై దండమమ పునర్నో దేవ్యతి స్పృణోతో పునర్వసో నః పునరేతాం యజ్ఞం పునర్నో దేవాభియంతు సర్వే పునః పునర్వో హవిషా ఇదామః దేవాన్ దేవ్యతిర్నర్వా విశ్వస్య భర్త్రీ జగతః ప్రతిష్ఠా పునర్వసు హవిషా వర్ధయంతి ప్రియం దేవానామప్యేతుపాథ స్వాహా దేవితి స్పృణోతో పునర్వసో నః పునరేతాం యజ్ఞం పునర్నో దేవాభియంతు సర్వే పునః పునర్వో హవిషా ఇదామః దేవాన్ దేవ్యతిర్నర్వా విశ్వస్య భర్త్రీ జగతః ప్రతిష్ఠా పునర్వసు హవిషా వర్ధయంతి ప్రియం దేవానామప్యేతుపాథ స్వాహా పునర్నో దేవ్యతి స్పృణోతో పునర్వసో నః పునరేతాం యజ్ఞం పునర్నో దేవాభియంతు సర్వే పునః పునర్వో హవిషా ఇదామః దేవాన్ దేవ్యతిర్నర్వా విశ్వస్య భర్త్రీ జగతః ప్రతిష్ఠా పునర్వసు హవిషా వర్ధయంతి ప్రియం దేవానామప్యేతుపాథ స్వాహా అదిత్యై స్వాహా పునర్వసుభ్యాగ స్వాహా అభూత్యై స్వాహా ప్రజాత్యై స్వాహా పునర్వసు నక్షత్రదేవతా అదిత్యాయ నమః బృహస్పతిః ప్రథమంజాయమానః శిష్యన్నక్షత్రమభిదం బభూవ శ్రేష్టో దేవానాం పతనాసు జిష్ణుః దిశో సర్వాభయన్నోస్తు శిష్యః పురస్తాదృతమధ్యతో నః బృహస్పతిర్నః పరిపాతు పశ్చాత్ బాధేతాం దేశోభయం కృణుతాం సువీర్యస్య పతయస్యామ స్వాహా బృహస్పతిః ప్రథమంజాయమానః శిష్యన్నక్షత్రమభిదం బభూవ శ్రేష్టో దేవానాం పతనాసు జిష్ణుః దిశో సర్వాభయన్నోస్తు శిష్యః పురస్తాదృతమధ్యతో నః బృహస్పతిర్నః పరిపాతు పశ్చాత్ బాధేతాం దేశోభయం కృణుతాం సువీర్యస్య పతయస్యామ స్వాహా బృహస్పతిః ప్రథమంజాయమానః శిష్యన్నక్షత్రమభిదం బభూవ శ్రేష్టో దేవానాం పతనాసు జిష్ణుః దిశో సర్వాభయన్నోస్తు శిష్యః పురస్తాదృతమధ్యతో నః బృహస్పతిర్నః పరిపాతు పశ్చాత్ బాధేతాం దేశోభయం కృణుతాం సువీర్యస్య పతయస్యామ స్వాహా బృహస్పతయే స్వాహా శిష్యాయ స్వాహా బ్రహ్మవర్చసాయ స్వాహా పుష్య నక్షత్రదేవతాయై బృహస్పతయే దండమమ ఇదగుం సర్పేభ్యో హవిరస్దుష్టం ఆశ్లేషాదేశామనయంతి చేదః ఏ అంతరిక్షం పృథివీం క్షియంతి తేన సర్పాసో హవమాగమిష్ఠాః ఏ సూర్యస్యాపి సర్పాః ఏ దివం దేవీర్యస్యాపి సర్పాః ఏ దివం దేవీమను సంచరంతి ఏషామాశ్లేషా నియంతి కామం
तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि स्वाहा इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेषामनुयन्ति चेदः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये रोचनेषु यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीं सञ्चरन्ति येषामाश्लेषानियन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि स्वाहा सर्पेभ्यः स्वाहा आश्लेषाभ्यः स्वाहा दन्तशूकेभ्यः स्वाहा आश्लेषा नक्षत्रदेवतायै सर्पराजायै दण्डममा उपहूता पितरो ये मघासो मनोदवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरे दञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागस्वाहा उपहूता पितरो ये मघासो मनोदवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरे दञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धाः ये मल्लोकमितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागस्वाहा बहुधा पितरो ये मघासो मनोदवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः सुधाभिर्यज्ञं वरे दञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागस्य विद्मयागं जनप्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतञ्जुषन्तागस्वाहा पितृभ्यः स्वाहा मघाभ्यः स्वाहा अनघाभ्यः स्वाहा अगदाभ्यः स्वाहा अरुन्धतीभ्यः स्वाहा मघा नक्षत्रदेवताभ्यः पितृभ्यै दण्डममा गवां पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुतर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेतः अर्यमा राजास्त्रिष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा गवां पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुतर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेतः अर्यमा राजाजरस्त्रिष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा गवां पतिः फल्गुनी नाम सित्वं सुतर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनिदारगं सनीनां जीवाजीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेतः अर्यमा राजाजरस्त्रिष्मान् फल्गुनी नाम जभोरारवीति स्वाहा अर्यम्ने स्वाहा फल्गुनीभ्याग स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवतायै अर्यम्ने दण्डममा श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजलकं सुवीर्यं गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीजा विवेश भगस्येत्तम्बसवङ्कमेम यत्र देवैषधमादं वदेम स्वाहा श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजलकं सुवीर्यं गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीजा विवेश भगस्येत्तम्बसवङ्कमेम यत्र देवैषधमादं वदेम स्वाहा श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुनीस्तस्य वित्तात् आत्मभ्यं क्षत्रमजलकं सुवीर्यं गोमदश्च वदपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्वदाता भगो देवी फल्गुनीजा विवेश भगस्येत्तम्बसवङ्कमेम यत्र देवैषधमादं वदेम स्वाहा भगाय स्वाहा फल्गुनीभ्याग स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतायै भगायै दण्डममा आयातु देवस्तवितोपजातो हिरण्यजेन सुभृतारथेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्तनाभदं प्रयच्छन्तं बपुरिं पुण्यमच्च हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दातारमध्यसविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवातु यज्ञग्धः स्वाहा आयातु देवस्तवितोपजातो हिरण्यजेन सुभृतारथेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्तनाभदं प्रयच्छन्तं बपुरिं पुण्यमच्च हस्तप्रयच्छत्वमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दातारमध्यसविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवातु यज्ञग्धः स्वाहा आयातु देवस्तवितोपजातो
हिरण्यजेन सुभृतारसेन वाहनहस्तकं सुभगं वित्पनाभतं प्रयच्छन्दं बपुरेमन्यमच्छ हस्तप्रयच्छत्वमृतं वशीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमजेन च दातारमधिषविदा विधेय यो नो हस्ताय प्रसवादि यज्ञः स्वाहा सवित्रे स्वाहा हस्ताय स्वाहा ददते स्वाहा प्रणते स्वाहा प्रयच्छते स्वाहा प्रतिगृह्णते स्वाहा हस्तनक्षत्रदेवताजी सवित्रे दण्डममा त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम् शुभगंसंयुवतिकं रोधमानाम् निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च द्रपानिभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नष्टस्तादुचित्राविदष्टाम् तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम् शुभगंसंयुवतिकं रोधमानाम् निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च द्रपानिभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नस्त्वष्टादितचित्राविदष्टाम् तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा शुभगंसंयुवतिकं रोधमानाम् निवेशयन्नमृतान्मर्त्यागश्च द्रपानिभिगंसन्धवनान् विश्वा तन्नस्त्वष्टादितचित्राविदष्टाम् तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नः प्रजां वीरवतीगुं सनोतो गोभिर्नोऽश्वैः समनक्त्यज्ञः स्वाहा स्वाहा चित्रायै स्वाहा चैत्राय स्वाहा प्रजायै स्वाहा चित्रा नक्षत्रदेवतायै त्वष्ट्रे दण्डममा वाजुर्नक्षत्रमभ्येति दृष्ट्याम् दिग्वशङ्गोवशभोरोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्यैषाकं सनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नो देवासो न जानन्तु कामम् यथा तरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वायुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्याम् दिग्मशङ्गोवशभोरोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्यैषाकं सनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नो देवासो न जानन्तु कामम् यथा तरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वाजुर्नक्षत्रमभ्येति निष्ट्याम् दिग्मशङ्गोवशभोरोर्वाणः समीरयन्धवनामातरिष्वा अपत्यैषाकं सनदतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रम् भूरिदास्तु मह्यम् तन्नो देवासो न जानन्तु कामम् यथा तरेम दुरितान् विश्वा स्वाहा वायवे स्वाहा नित्यायै स्वाहा कामधाराय स्वाहा अभिजित्यै स्वाती नक्षत्रदेवतायै वाजवे दण्डममा दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्नेकृणुता तद्विशाखे तन्नो देवानमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नीविशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्ने भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्स्वाहा दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्नेकृणुताम् तद्विशाखे तन्नो देवानुमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नीविशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्ने भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्स्वाहा दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तद्विशाखे तन्नो देवानुमदन्तु यज्ञम् पश्चात्तुरस्तादभयन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नीविशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्ने भुवनस्य गोपौ विशोजशत्रूनुपबाधमानौ अपकृषणुतामरातिग्स्वाहा इन्द्राग्निभ्यागस्वाहा विशाखाभ्यागस्वाहा श्रेष्ठ्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्निभ्याम् इदण्डममा रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रम् देवम् मित्रधेजन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः चिरञ्जीवेम शरदस्य वीराः चित्रन्नक्षत्रमुदगात् पुरस्तात् अनोराधासीद् यद्दन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देव जानैः हिरण्यैर्हृदैरन्तरिक्षे स्वाहा रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रम् देवमित्रधेजन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषा वर्धयन्तः चिरञ्जीवेम शरदस्य वीराः
చిత్రన్నక్షత్రముదగా తురస్తాత్ అనోరాధాసీది యజుదంతి తన్మిత్రయతి పథభిర్దేవజానైః హిరణ్యజేరుదైరంతరిక్షే స్వాహా రుద్ధ్యాస్మహవ్యైరమసోపసృజ్య మిత్రం దేవమిత్రసేజన్నోస్తు అనోరాధాన్ హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదశ్వ వీరాः చిత్రన్నక్షత్రముదగా తురస్తాత్ అనోరాధాసీది యజుదంతి తన్మిత్రయతి పథభిర్దేవజానైః హిరణ్యజేరుదైరంతరిక్షే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా అనోరాధేభ్య స్వాహా నిత్యసేజాయ స్వాహా అభిజిత్యై స్వాహా అనురాధా నక్షత్రదేవతాయీ మిత్రాయే దండ మమ ఇంద్రో జ్యేష్ఠామణ నక్షత్రమేతి యస్మిన్ రత్రం రత్రసూర్యతారా తస్మిన్ వజమమృతందుహానా కృషందరే మధురిందృష్టిం పురందరాయ షడభాయ షష్టవే అషాఢాయ సహమానాయ మీధుజే ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠామధమద్దుహానా ఉరంగుణోదయమానాయ లోకద్దుస్వాహా ఇంద్రో జ్యేష్ఠామణ నక్షత్రమేతి యస్మిన్ రత్రం రత్రసూర్యతారా తస్మిన్ వజమమృతందుహానా కృషందరే మధురిందృష్టిం పురందరాయ షడభాయ షష్టవే అషాఢాయ సహమానాయ మీధుజే ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠామధమద్దుహానా ఉరంగుణోదయమానాయ లోకద్దుస్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా జ్యేష్ఠాయై స్వాహా జ్యేష్ఠాయ స్వాహా అభిజిత్యై స్వాహా జ్యేష్ఠా నక్షత్రదేవతాయై ఇంద్రాయే దండ మమ మూలం భ్రజాం వీరవతీం విదేయ పరాచేతనుర్రతిః పరాచ గోభిర్నక్షత్రమశభిస్తమగ్నం అద్భోజాదిజమానాజమహ్యం ఆర్నాద్యుత విదేతు దాతు మూలన్నక్షత్రమితి యజ్జుదంతి పరాచీం వాచాన్నిరజన్మదామి శివం ప్రజాజీ శివమస్తు మహ్యగ్ధస్వాహా మూలం ప్రజాం వీరవతీం విదేయ పరాచేతనుర్రతిః పరాచ గోభిర్నక్షత్రమశభిస్తమగ్నం అద్భోజాదిజమానాజమహ్యం ఆర్నాద్యుత విదేతు దాతు మూలన్నక్షత్రమితి యజ్జుదంతి పరాచీం వాచాన్నిరజన్మదామి శివం ప్రజాయే శివమస్తు మహ్యగ్ధస్వాహా మూలం ప్రజాం వీరవతీం విదేయ పరాచేతనుర్రతిః పరాచ గోభిర్నక్షత్రమశభిస్తమగ్నం అద్భోజాదిజమానాజమహ్యం ఆర్నోద్యుత విదేతు దాతు మూలన్నక్షత్రమితి యజ్జుదంతి పరాచీం వాచాన్నిరజన్మదామి శివం ప్రజాయే శివమస్తు మహ్యగ్ధస్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా మూలాయ స్వాహా ప్రజాయై స్వాహా మూలనక్షత్రదేవతాయై ప్రజాపతయే దండ మమ యా దివ్యా వయసా సంబభోవః యా అంతరిక్షౌతపార్థవీర్యాః యా సామషాఢా నియంతి కామం తానా పశ్యగ్రస్యోనాభవంతో యాశ్చ గోప్యాయాశ్చ నాట్యాः సముద్రయాः యాశ్చ వేషంతి ఋతుప్రాసచీర్యాः యా సామషాఢామసు భక్షయంతి తానా పశ్యగ్రస్యోనాభవంతో స్వాహా యా దివ్యా వయసా సంబభోవః యా అంతరిక్షౌతపార్థవీర్యాः యా సామషాఢా నియంతి కామం తానా పశ్యగ్రస్యోనాభవంతో యాశ్చ గోప్యాయాశ్చ నాట్యాः సముద్రయాः యాశ్చ వేషంతి ఋతుప్రాసచీర్యాः యా సామషాఢామసు భక్షయంతి తానా పశ్యగ్రస్యోనాభవంతో స్వాహా యా దివ్యా వయసా సంబభోవః యా అంతరిక్షౌతపార్థవీర్యాः యా సామషాఢా నియంతి కామం తానా పశ్యగ్రస్యోనాభవంతో యాశ్చ గోప్యాయాశ్చ నాట్యాः సముద్రయాः యాశ్చ వేషంతి ఋతుప్రాసచీర్యాः యా సామషాఢామసు భక్షయంతి తానా పశ్యగ్రస్యోనాభవంతో అభ్య స్వాహా అషాఢాభ్య స్వాహా సముద్రాయ స్వాహా కామాయ స్వాహా అభిజిత్యై స్వాహా పూర్వాషాఢా నక్షత్రదేవతాభ్యః అద్య ఇదండ మమ తన్నో విశ్వేవ శృణ్వంతు దేవాః తదషాఢాభిషయ్యంతు యజ్ఞాం తన్నక్షత్రం వర్ధతాం పశుభ్యః కృషర్వృష్టిర్యజమానాయ కల్పతాం శుభ్రాः కన్యాయవతయः సుపేషతः కర్మగతः సుకృతా వీర్యావతీः విశ్వాన్ దేవాన్ హవిషా వర్ధయంతీః అషాఢాః కామముపజాంతు యజ్ఞగ్ధస్వాహా తన్నో విశ్వేవ శృణ్వంతు దేవాః తదషాఢాభిషయ్యంతు యజ్ఞాం తన్నక్షత్రం వర్ధతాం పశుభ్యః కృషర్వృష్టిర్యజమానాయ కల్పతాం శుభ్రాः కన్యాయవతయः సుపేషతः కర్మగతः సుకృతా వీర్యావతీः విశ్వాన్ దేవాన్ హవిషా వర్ధయంతీః అషాఢాః కామముపజాంతు యజ్ఞగ్ధస్వాహా తన్నో విశ్వేవ శృణ్వంతు దేవాః తదషాఢాభిషయ్యంతు యజ్ఞాం
तन्नक्षत्रं प्रसतां पशुभ्यः कृषिर्वेष्टेजमानाजकल्पतां शुभ्राः कन्यायुवतयः सुपेषितः कर्मकरः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः कामुपजातु यज्ञः स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा अषाढाभ्यः स्वाहा अनपदीयाय स्वाहा जित्यै स्वाहा उत्तराषाढा नक्षत्रदेवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो दण्डमम शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपाम् पुञ्जामस्याम् पशृणोमि वाचम् मही देवीमिष्टपत्नीमिथोर्याम् प्रतीतिमेनागम् हविषाय दामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीम् दिवम् वसवीमन्तरिक्षाम् तच्छ्रोणयितिष्ठवैत्समाना पुण्यग्रश्लोकैदवानाय गृह्णवती स्वाहा शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपाम् पुञ्जामस्याम् पशृणोमि वाचम् महीम् देवीमिष्टपत्नीमिथोर्याम् प्रतीतिमेनागम् हविषाय दामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीम् दिवम् वसवीमन्तरिक्षाम् तत्श्रोणयितिष्ठवैत्समाना पुण्यग्रश्लोकैदवानाय गृह्णवती स्वाहा शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपाम् पुञ्जामस्याम् पशृणोमि वाचम् महीम् देवीमिष्टपत्नीमिथोर्याम् प्रतीतिमेनागम् हविषाय दामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विधक्रमे महीम् दिवम् वसवीमन्तरिक्षाम् तत्श्रोणयितिष्ठवैत्समाना पुण्यग्रश्लोकैदवानाय गृह्णवती स्वाहा विष्णवे स्वाहा श्रोणायै स्वाहा श्लोकाय स्वाहा श्रुताय स्वाहा श्रवणनक्षत्रदेवतायै श्रीमहाविष्णवे नमः अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण ममदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् रजतः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानो रातिरघलकं सागन् स्वाहा अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण ममदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानो रातिरघलकं सागन् स्वाहा अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः सहस्रो देवीर्धराश्रविष्ठाः ते यज्ञं पान् रजतः परस्तात् संवत्सरेण ममदग्रः स्वस्ति यज्ञन्नः पान् वसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानो रातिरघलकं सागन् स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा श्रविष्ठाभ्यः स्वाहा अग्राय स्वाहा परीत्यै स्वाहा श्रविष्ठा नक्षत्रदेवताभ्यः वसुभ्यै नमः क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागुंशदभिषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः श्रुतकं सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्नो राजा वरुण उपयातो तन्नो विश्वे अभिदयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकंशदभिषग्जुषाणम् दीर्घमायुः प्रतिरभेषजानि स्वाहा क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागुंशदभिषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः श्रुतकं सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विश्वे अभिदयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकंशदभिषग्जुषाणम् दीर्घमायुः प्रतिरभेषजानि स्वाहा क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्षत्राणागुंशदभिषग्वसिष्ठः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः श्रुतकं सहस्राभेषजानि धत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विश्वे अभिदयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकंशदभिषग्जुषाणम् दीर्घमायुः प्रतिरभेषजानि स्वाहा वरुणाय स्वाहा शतभिषजे स्वाहा मेघदेभ्यः स्वाहा शतभिषं नक्षत्रदेवतायै श्रीवरुणायै नमः अदयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रथमयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्तभिधानमुग्रः आन्तरिक्षमरुहतगन्त्याम् तगं सूर्यं देवपदमेकपादम् प्रोष्ठपदासो नियन्ति सर्वे स्वाहा अदयेकपादुदगात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रथमयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्तभिधानमुग्रः आन्तरिक्षमरुहतगन्त्याम् तगं सूर्यं देवपदमेकपादम् प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे स्वाहा
अजयेकपादुदगात्तुरस्ताहात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसपयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्तमिधानमुग्रः आन्तरिक्षपुरहतगन्ध्याम् तकुं सूर्यं देवपदमेकपादम् प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे स्वाहा अजायेकपदे स्वाहा प्रोष्ठपदेभ्यः स्वाहा तेजसे स्वाहा ब्रह्मवर्चसाय स्वाहा पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रदेवतायै अजयेकपादायै दण्डममा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणाम् तं ब्राह्मणाः स्वापपाः सौम्यादः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयम् रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगम् रक्षन्ति नमसापसद्यः स्वाहा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणाम् तं ब्राह्मणाः स्वापपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयम् रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगम् रक्षन्ति नमसापसद्यः स्वाहा अहिर्बुद्धयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणाम् तं ब्राह्मणाः स्वापपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासोऽभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयम् रजत्यग्रस्तुवन्तः अहिगम् रक्षन्ति नमसापसद्यः स्वाहा अहये बुद्धयाय स्वाहा प्रोष्ठपदेभ्यः स्वाहा प्रतिष्ठायै स्वाहा पुत्रप्रोष्ठपदानक्षत्रदेवतायै अहिर्बुद्धयादे दण्डममा पूषारेवत्यन्तेति बन्धाम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञाम् क्षुद्रान् नृशो नक्षत्ररेवतीनः गावो नमश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूषारेवत्यन्तेति बन्धाम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञम् क्षुद्रांशो नक्षत्ररेवतीनः गावो नमश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूषारेवत्यन्ते जिवन्ताम् पुष्टिपदे पशुपावादवस्यो इमानि हव्या प्रेतादुषाना सुखैर्नोजानैर्वजाता यज्ञम् क्षुद्रांशो नक्षत्ररेवतीनः गावो नमश्वागुम् मन्वेत पूषा अन्नगुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकम् सनता यजमानादियज्ञः स्वाहा पूष्णे स्वाहा रेवत्यै स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा रेवती नक्षत्रदेवतायै पूष्णे दण्डममा तदश्विनावश्वयुजोपजाता शुभङ्गमिष्टोऽसियमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रम् अभिषाजन्तौ मद्वासम् प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानाम् हृदो हव्यवाहो विश्वस्य दोता वमदस्य गोपौ तौ नक्षत्रम् ज्योतिषा नोपजाता नमोषुभ्याम् नमोषयुभ्यागः स्वाहा तदश्विनावश्वयुजोपजाता शुभङ्गमिष्टोऽसियमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रकम् अभिषाजन्तौ मद्वासम् प्रक्तौ दिशा समक्तौ यौ देवानाम् हृदो हव्यवाहो विश्वस्य दोता वमदस्य गोपौ तौ नक्षत्रम् ज्योतिषा नोपजाता नमोषुभ्याम् नमोषयुभ्यागः स्वाहा तदश्विनावश्वयुजोपजाता शुभङ्गमिष्टोऽसियमेभिरश्वैः सन्नक्षत्रकम् हविषाजन्तौ मद्वासम् प्रक्तौ दिशा समक्तौ यौ देवानाम् हृदो हव्यवाहो विश्वस्य दोता वमदस्य गोपौ तौ नक्षत्रम् ज्योतिषा नोपजाता नमोषुभ्याम् नमोषयुभ्यागः स्वाहा ध्रुवन्दैन्द्रश्चाग्निश्चराष्ट्रम् धारयतान् ध्रुवम् पर्वत इवापि चाचलिः इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठ यः राष्ट्रमुदारय अभितिष्ठ पृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठ मूर्धोऽस्तु प्रतिष्ठितमस्तु शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे अन्ध्रियकं स्म
स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये ओम गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन् अस्मिन् हरिद्राबिम्बे अस्मिन् बिम्बे महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिम् आवाहयामि महागणपतये नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि महागणपतये नमः पादयोपाद्यं समर्पयामि महागणपतये नमः पाद्यं समर्पयामि महागणपतये नमः हवनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः स्नानं समर्पयामि महागणपतये नमः अनन्तरमाधवनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि महागणपतये नमः आभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि महागणपतये नमः कुङ्कुमाक्षतां समर्पयामि महागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि महागणपतये नमः पूजयामि ॐ सुधाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कविराय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दमौर्वजाय नमः महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि महागणपतये नमः आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिष्ठितः महागणपतये नमः अतिसुगन्धकुमारापयामि धूपानन्तरमादमनीयं समर्पयामि साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं मन्दिरा योजितं मया विहारमङ्गलं दीपं महागणपतये नमः दिव्यदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमादमनीयं समर्पयामि बोद्धवस्तुवः महागणपतये नमः कदलीफलदाम्बूलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि बोद्धवस्तुवः पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीकैर्युतं कर्पूरपूर्णमिष्टं ताम्बूलं महागणपतये नमः कर्पूरदाम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वर महाभागा सर्वलोकनमस्कृता मया लब्धमिदं कर्म निर्विघ्नं कुरु सर्वदा ॐ नमो प्रापदये नमो गणपतये नमो प्रभवतये नमस्ते लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशे शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः करिष्यमाणकर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ॐ हर महागणपतये नमः प्रार्थनाः समर्पयामि शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायामि सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ होमोपात समस्त दुर्गक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मा द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये दुर्मुखनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ धनुर्मासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्दश्याम् उपरि पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु सौम्यवासर युक्तायाम् आर्द्रा नक्षत्र युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां मंगल पौर्णम्यां शुभतिथौ पूर्वपक्षदा नक्षत्रे
अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकरासौजारस्यः ब्रण्डो वोकार्णनामधेयस्यः हस्तानक्षत्रे अमिल् नामधेयस्यः हस्तानक्षत्रे विशाखानक्षत्रे जन्मनक्षत्रे नैन्फोर्ड् नामधेयस्य नान्सी वेल्फोर्ड् नामधेयस्यः अनुराधानक्षत्रे श्रीनिवास नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे नेटल् एक्शन् नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे ललिताञ्जलिका विजुलेन्द्रनाम्याः अनुराधानक्षत्रे सुमित्रा दास नाम्याः आरुद्रानक्षत्रे विण्टे दास नाम्याः आरुद्रानक्षत्रे आशिव चटर्जी नामधेयस्य आरुद्रानक्षत्रे अनुज कृष्णा नाम्याः आरुद्रानक्षत्रे राहुल जयश्वाल नामधेयस्य आरुद्रानक्षत्रे सुभद्रा शिवगुरुनाथन नामधेयस्य आरुद्रानक्षत्रे वेंकटरामन नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे चंद्रशेखर नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे एंड्रू विल्सन नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे सुभाष कुमार नामधेयस्य आश्लेषानक्षत्रे वेंकटेश्वरी षण्मुखम नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे सिंगदा बुब्बडी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे लिंडा लुईस विराग्यू नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे सिलिवन रेड्डी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे जयश्री सिंह नाम्याः अवरणी नक्षत्रे जेम्स सिंह नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जुयु अकबरगिरी नाम्याः भरणी नक्षत्रे इंदिरा शर्मा नाम्याः मूला नक्षत्रे निर्मल शर्मा नाम्याः गोपेश शर्मा नामधेयस्यः अपभरणी नक्षत्रे एन सी प्रकाश नाम्याः अपभरणी नक्षत्रे रॉबर्ट गैर्गल नामधेयस्यः अश्विनी नक्षत्रे क्लूडिया गैर्गल नामधेयस्य भरणी नक्षत्रे अरूप देव नाम्याः भरणी नक्षत्रे सुचित्रा एलिन मोर नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे हैव नोल फोर्टिसन नामकेन नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे मीना कुमारी नाम्याः मूला नक्षत्रे गुरमीत सिंह नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे हरमोघेन्द्र सिंह नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे वनिया वी बहलिकर नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे दिव्या यहूरी नाम्याः धनिष्ठा नक्षत्रे विपुल मेहता नाम्याः हस्ता नक्षत्रे लेजी वेब नाम्याः हस्ता नक्षत्रे चंद्रा मनोहर नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे जेनी स्मिथ नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे सारा भट्ट नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे लूइस एर्कोम नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे पैट्रिक डेनिस नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे सायलता अमिल नाम्याः मका नक्षत्रे एंकी लामा नाम्याः मका नक्षत्रे रोबिन गेंडी नाम्याः मका नक्षत्रे अनिता चंद्रकुंडला नाम्याः मका नक्षत्रे विशालाक्षी बहलिकर नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे विनोद हिरालाल नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे मोजन जिलाल नाम्याः जयल नाम्याः मूला नक्षत्रे शिवकुमार सोलई राजा नाम्याः वरणी नक्षत्रे शुभा सुगंधी सोलई राजा नाम्याः मूला नक्षत्रे श्रवण केंसा नाम्याः मूला नक्षत्रे सून जी लिम नाम्याः वनवसु नक्षत्रे सैकित नाथ नाम्याः वनवसु नक्षत्रे श्रीहरि किलपति नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे हीरो बछानी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे रोबिन विटी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे वैलरी डैरी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे कैथी जॉनसन नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे जोधन वैदी नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे कैमुस कैमकन नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे फेलोजा जुस्वाला नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे ज्योतिलिंगम रामस्वामी नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे एल्फिल्ड मैंक नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे एंड्रेस कृष्णन नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे मोहन दास पणिकर नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे कैथरीन फ्रांस नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे रिकॉर्ड मैटिन नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे जॉर्ज मैटिन नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे सेविन कुर्मेरी नाम्याः पूर्वाभाद्रा नक्षत्रे राधिका लक्ष्मणन नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे गंगनल्लाल काशीनाथन नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे किरण कुमार कुडुमला नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे संदीप पोकर्ना नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे केरला बखोल्स नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे रामबाबू जुटूरु नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे अमित कैम्बल नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे तिलकराज वेणुगोपाल नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे गंगनल्लाल काशीनाथन नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे केरला बखोल्स नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे संजय पांडे नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे कविता बब्बर नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे लैंस वेद नाम्याः रेवती नक्षत्रे सोफिया सुकोलव नाम्याः रेवती नक्षत्रे राजेंद्र पुरोहित नाम्याः रेवती नक्षत्रे रेवती सुब्रह्मण्यम नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे एलिशा पेरी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे माइकल रेंस नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे जे जे मैनन नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे मोनिका विलोवस नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे विमानवेल विमूरी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे वेलपट्टी सत्यकृष्णाराव नाम्याः सतभिषा नक्षत्रे टेलिन न्यूमैन नामधेयस्य सतभिषा नक्षत्रे रोहन हरित नामधेयस्य सतभिषा नक्षत्रे जिप्सी वैत नामधेयः श्रवणा नक्षत्रे भानु त्यागराजा नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे वेणुगोपाल वेंकटकृष्णन नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे क्रिस्टेन एविस नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे निजा विलोवत नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे एलिसा लैमर नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे नरेश बिहारी नाम्याः स्वाति नक्षत्रे प्रणय रघुरी नाम्याः स्वाति नक्षत्रे रामकृष्ण ब्रह्मराजराव नाम्याः स्वाति नक्षत्रे
ऋषिकेश कुमरन सोनुपंड नायडुनाम्याः स्वाति नक्षत्रे कलौ सिक्सित नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे स्वेघन चडिक नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे लह्या नारोन्ट नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे क्रिस मैरिक नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे दैनिया मुनिसिक नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे मंगल मुनिच नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे फ्रैंडली लेफ्रांस नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे श्रीधर वर्मा अरुमादी नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे यमिन दिवान नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे बर्बरा लेवी नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे एलिजबेथ लेवी किड नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे जेम्स लेवी नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सोनी सिस नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे जोसेफ रोड्रिक्ला नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे भवेश आर्जे पांडे नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे च्योंग फोक युंग जस्मी नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे लाली कलसलिंगम नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे मेल्कम न्यो नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे एरन लहरे नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे लोरी ग्राजिंग नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे स्टीवन मोहिनी नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जूडी जोन्स नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे हरीशा नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे पद्मा प्रियंका नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे लगबग्ली नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे बह्यान्का मोरिसट नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे नीलेश मोड़ी नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सोनाल मोड़ी नाम्याः नक्षत्रे नक्षत्रे अशोक मोड़ी नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे ऐमी कोब्लर सीमन नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे सारा हिप्सर नाम्याः विशाखा नक्षत्रे समीर नहरूला नाम्याः आवयोः सिद्ध्यर्थम इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य समृद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशांत्यर्थम पुत्रपौत्र धनधान्यानवच्छिन्न संतति वृद्धि स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ शत्रु मृत्युपरायादि शतभीष्टदादित्यर्थम अप्राप्त लक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थम प्राप्त महालक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम लोकेव सभायां यशो विजय प्राप्त्यर्थम विशिष्य शिवगाम सुंदरी अंबिका समेत चित् समेश्वर प्रसाद सिद्ध्यर्थम संकल्पित महाजनयो सर्वेषां पादात् शिरः पर्यन्तं सर्वरोग निवृत्तिपूर्वक सुखजीवन प्राप्त्यर्थं सकल विध सौजन्य सौलभ्य सौमुख्य सौश्रिय सौशील्य संतोष सौख्य सुकलाभ सिद्ध्यर्थं शिवकाम सुंदरी अंबिका समेत चित्सभेश्वर प्रसाद सिद्ध्यर्थं आर्द्रा नक्षत्र पुण्य दिने चित्सभेश्वर श्री रुद्र क्रमार्चना पूर्वक रुद्र त्रिशति अर्चना पूर्वक श्री रुद्र जपहोमाख्य कर्म करिष्ये अपपस्पृश्य ओम गणानाहन्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्तान शृण्वन्नोतुभिः महागणपतये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतस्सुरुचो वेन आवः तबुध्र्या उपमास्य विष्ठा सदस्तयोर्मसदश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनं चोभ्यजक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोदं यमस्य जौनौषगणं भरण्यम् आप्याय स्वतमेतु ते विश्वतस्त्वमवृष्टियं भवावाजसिदं कथे यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सयोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेशतस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधे बुध इन्द्रं विश्वा विवृधन् समुद्रव्यतिसङ्गिरः रथीदमगं रथीनां भोर्भवस्वः आपो मृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो सत्यमापः सर्वा देवता आपो भोर्भवस्वराप ॐ पः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्यः प्रणीय प्रचलति पः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्यः प्रणीय प्रचलति पः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृजेभ्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचलति पः प्रणयति आपो विरक्षोग्निः रक्षसामुपहत्यै आपो वै देवानां प्रियं धाम देवानामेव प्रियं धाम प्रणीय प्रचलति
आपो वि सर्वा देवताः देवता देवारभ्यः प्रणीय प्रचरति वः प्रणयति आपो वि शान्ताः शान्ताभिरेवास्य शुचकं शमयति देवो वस्तुविदोत्तुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानुदासुजय सुवादिसविदा भगः तं भागं चित्रमीमहे त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजतमद्भूता शाखाया पल्लवत्विजः युष्मान् कुम्भेश्वर्पयामि सर्वदोषावनुत्तजे नारिकेलसमद्भवदत्रिणेत्र हरसंविदा शिखया दुरितं सर्वं पापं वीराञ्चमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्था जनदाहृदाः आयान्तदेव पूजार्थं द्विचक्षेकारकाः इमं मे वृणश्रुतिहवमद्या च मृळया त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणामन्तमानसदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधिरुषगं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः एते गन्धाक्षतपत्रपुष्पधूपदीपशिष्टोपचारैः सकलाराधनैः स्वर्चितम् ओम नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो दजिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम् कद्रुद्राय प्रचेतसे मेढुष्टमाय दव्यसे ओते मसन्तमगं हृदे सर्वो शेषरुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु महादेवः शिवो रुद्रः शङ्करो नीललोहितः ईशानो विजयो भीमः देवदेवो भवोद्भवः अस्मिन् कुम्भेस्यां प्रतिमायाम् एकादशरुद्रमूर्तिं ध्यायामि रुद्रमूर्तिम् आवाहयामि अग्निर्नः पातु कृत्तिका नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणं हविरासञ्जुहोदना यस्य भान्तिरश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वाभुवनानि सर्वा सकर्तिकाभिरभिदं वदानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातो अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्नः पन्थां भयं कृणोतो यस्मिन् नक्षत्रे जमयेति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चन्त देवाः सुतस्य चित्रकं विशायदाम अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो अस्मिन् कुम्भेस्यां प्रतिमायां सङ्कल्पितमहाजनयोः जन्मनक्षत्रदेवतां कृत्तिका नक्षत्रप्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताः ध्यायामि आवाहयामि आर्द्रया रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां पतिरग्निजानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम आनः प्रजागमृषण्णोत वीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुषतागं हविर्नः प्रपञ्चमानोदरितान् विश्वा अपाघशकं सन्ददामरातिं येषु बिम्बेषु अस्मिन् कुम्भेस्यां प्रतिमायाञ्च आर्द्रा नक्षत्रदेवतां श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रम् आवाहयामि आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः यादयः शिवतमा शिवं बभोवते धनुः शिवाशरव्याजातवदया नो रुद्रमृडया श्रीरुद्रमूर्तये नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि याते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिजाकशीः ॐ ह्रीं नमः शिवाय श्रीरुद्रमूर्तये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरत्नदाङ्गुर्माहिगं श्रीः पुरुषं जगत् ॐ ह्रीं नमः शिवाय आचमनीयं समर्पयामि यथा नः सर्वमिज्जगदजक्ष्मं सुमनः असत् ॐ ह्रीं नमः शिवाय श्रीरुद्रमूर्तये नमः मधुवर्गं समर्पयामि श्रीरुद्रमूर्तये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ताम्रोर्णवदबभ्रुस्तु मङ्गलः एते मागं रुद्राभितो दिक्षुषिताः सहस्रशो वैशाखं हेडयीमहे श्रीरुद्रमूर्तये नमः स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि उदैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वाभूतानि सुदृष्टो मृडयाति श्रीरुद्रमूर्तये नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो गरन्नमः श्रीरुद्रमूर्तये नमः उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि उभयोरार्त्रियोर्ज्यां याश्च देहस्तैषवः परादा भगवो वप श्रीरुद्रमूर्तये नमः गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि
निशीर्यशल्यानां मुखाशिवो नः सुमना भव श्रीरुद्रमूर्तये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम वरुणाय नमः ओम प्रचेतसे नमः ओम स्वरूपिणे नमः ओम अपाम्पतये नमः ओम मकरवाहनाय नमः ओम जलाधिपतये नमः ओम पाशहस्ताय नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम श्वेतच्छत्रधराय नमः ओम अनर्घमणिभूषणाय नमः ओम यातसाम्पतये नमः ओम वाजुनिर्धिमध्यस्थाय नमः ओम वाल्मीकिदाताय नमः ओम मुनिपुङ्गवाय नमः ओम पर्जन्यमूर्तये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम भवाय देवाय नमः ओम शर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम पशुपतये देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम महते देवाय नमः ओम भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम शर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम पशुपतेः देवस्य पत्न्यै नमः ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम महतो देवस्य पत्न्यै ओम महादेवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम शंकराय नमः ओम नीललोहिताय नमः ओम ईशानाय नमः ओम विद्याय नमः ओम भीमाय नमः ओम देवदेवाय नमः ओम भवोद्भवाय नमः ओम आदित्यात्मक श्रीरुद्रादिभ्यो नमो नमः कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमो नमः शिवकामसुन्दरी अंबिका समेत चित्सवेश्वर स्वामिने नमो नमः आर्द्रा नक्षत्र देवताजी श्रीरुद्राय नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ओम विद्यन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि धूपानन्तरमातमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः याते हेतिर्मेधुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः कयास्मान् विश्वदस्तमयक्ष्मजा परिभुजा ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलप्रमथनाय नमः आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः घृतदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः नमस्ते अस्त्वायुधाजानाथताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां त्वबधन्वने श्रीरुद्रमूर्तये नमः नानाविधफलानि निवेदयामि आचमनीं समर्पयामि परितेषन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यशस्तवारे अस्मन्निधेहितं श्रीरुद्रमूर्तये नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकाय रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः श्रीरुद्रमूर्तये नमो नमः समस्तापराधक्षमापनार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ॐ हर श्रीरुद्रमूर्तये नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधितः श्रीरुद्रः प्रीयताम् ॐ तत्सत् शिवकामसुन्दरी अंबिका समेत चित्सवेश्वर स्वामिने नमः अमृताभिषेकोऽस्तु प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगं हवामहे
प्रातर्मित्रावरुणः प्रातरश्विना प्रातर्भगम् ओषणम् ब्रह्मणस्पतिम् प्रातः सोममुदरुद्रगुम्भुवेम प्रातर्जितम् भगमुग्रगुम्भुवेम द्रश्चिद्यम् मन्यमानस्तुरश्चित् राजा चिद्यम् भगम् भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधः भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैः भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्याम भगवन्तः स्याम उत प्रपित्त उत मध्ये अह्ना सूर्यस्य वयम् देवानागुं सुमतो स्याम भगेव भगवागुम् अस्तु देवाः तेन वयम् भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वयुज्यो हवीमि स नो भगपुरयेता भवेह समधरायोषसो नमन्त अधिक्रावे वसुतये पदाय अर्वाचीनो सुविदम् भगन्नः रथमिवाश्वाराजिन आवन्तु गोमतीर्न उषासः वीरवती सदमुच्छन्तु भद्राः घृतम् दुहाना विश्वतः प्रवीणाः यूयम् पात स्वस्तिभिः सदा नः ॐ भाग्यदेवतायै नमः गणानाम् त्वा गणपतिगुम् भवामहे हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवः तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणा ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणः ब्रह्मणस्पते पदा आनः न शृण्वन्नोतिभिः ओतिभिः सीद ओतिभिरित्योतिभिः सीदसादनम् सादनमिति सादनम् नमस्ते ते रुद्रमन्यवे मन्यव उतो ते उतो इत्युतो त इषवे नमः नम इति नमः नमस्ते ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उत ते नमः नम इति नमः याते त इषुः यशुः शिवतमा शिवम् शिवतमेति शिवतमा शिवम् बभूवते ते धनुः धनुरिति धनुः शिवा शरव्याया या तवतया तया नः नो रुद्रमृडय मृडयेति मृडय या ते रुद्रशिवा तनोः तनूरघोरा अघोरा पापकाशिनी अपापकाशिनीत्यपापकाशिनी तया नः नस्तनुवा शन्तमया शन्तमयेति शन्तमया गिरिशन्तेति गिरिशन्त चाकशीहीति चाकशीः या इषुम् गिरिशन्त
गिरिशन्तहस्ते गिरिशन्तेति गिरिशन्त हस्ते बिभर्षि बिभर्ष्यस्तवे अस्तव इत्यस्तवे शिवाङ्गिरित्र गिरित्रता गिरित्रेति गिरित्र तां कुरु माहि गुंसी पुरुषं जगत् जगदिति जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसीति वदामसि यथा नः सर्वमिद यज्जगत् जगदयक्ष्मम् अयक्ष्मगुं सुमना असत् सुमना इति सुमनाः असदित्यसत् अवोचदधिवक्ता प्रथमः अधिवक्तेत्यधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषगिति भिषक् अहेगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च च यातु धान्यः यातु धान्य इति यातु धान्यः असौ यः ताम्रो अरुणः अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः सुमङ्गल इति सुमङ्गलः ये च क्षेमा इमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वा सहस्रश इति सहस्रशः अवैषा एषा गुंहेडः हेड ईमहे इतीमहे असौ यः अवसर्पति नीलग्रीवः अवसर्पतीत्यवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः नीलग्रीव इति नीलग्रीवः विलोहित इति विलोहितः उदैनम् येनं गोपा अदृशन् गोपा इति गोपाः अदृशन्नुदाहार्यः उदाहार्य इत्युदाहार्यः उतैनं येनं विश्वा भूतानि सह स दृष्टो मृडयाति नः न इति नः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे सहस्राक्षायेति सहस्र अक्षाय मीढुष इति मीढुषे अथो इत्यथो ये अस्य सत्त्वानोऽहम् तेभ्यो अकरम् नमः नम इति नमः प्रमुञ्च उभयोरार्त्र्योर्ज्यामिति याश्च ते हस्त इषवः परादाः ता भगवो भगव इति वपेति वप अवदत्यधनुः अवदत्येत्यवदत्य धनुस्त्वं
त्वगुं सहस्राक्ष सहस्राक्षशतेषु धे सहस्राक्षेति सहस्राक्ष शतेषु ध इति शत इषु धे निशीर्य शल्यानां निशीर्येति निशीर्य शल्यानां मुखा शिवः शिवो नः सुमनाः सुमना भव सुमना इति सुमनाः भवेति भव विज्यं धनुः विज्यमिति वीज्यम् धनुः कपर्दिनः कपर्दिनो विशल्यः विशल्यो बाणवान् विशल्य इति विशल्यः बाणवागुम् उत बाणवानिति बाणवान् उदेत्युत अनेसन्नस्य अस्येषवः ईशव आभुः आभुरस्य अस्य निषङ्गतिः निषङ्गतिरिति निषङ्गतिः याते ते हेतिः हेतिर्मेढुष्टम मेढुष्टमहस्ते मेढुष्टमेति मेढुस्तम हस्ते बभूव बभूवते ते धनुः धनुरिति धनुः तयास्मान् अस्मान् विश्वतः विश्वतस्त्वं त्वमयक्ष्मया अयक्ष्मया परिभुज भुजेति भुज नमस्ते ते अस्तु अस्त्वायुधाय आयुधाय अनातताय अनातताय धृष्णवे अनाततायेत्यनातताय धृष्णव इति धृष्णवे उभाभ्यामुत उत ते नमः नमो बाहुभ्यां बाहुभ्यां तव बाहुभ्यामिति बाहुभ्यां तव धन्वने धन्वन इति धन्वने परिते हे धन्वनः धन्वनो हेतिः हेतिरस्मान् अस्मान् वृणक्तो वृणक्तो विश्वतः विश्वत इति विश्वतः अथो यः अथो इत्यथो य ईषुधिः ईषुधिस्तव ईषुरिधिरिषुधिः तवारे आरे अस्मत् अस्मन्नि निधेहि धेहि तमिति हिरण्यबाहवे सेनान्ये हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशा सेनान्ये इति सेनान्ये दिशाञ्च च पतये पतये नमो नमः नमो वृक्षेभ्यः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः हरिकेशेभ्यः पशूनां हरिकेशेभ्य हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः नमः सस्मिञ्जराय सस्मिञ्जराय त्विषीमते त्विषीमते पथीनां विषीमत इति त्विषीमते पथीनां पतये पतये नमः नमो नमः नमो बभ्रुषाय बभ्रुषाय विव्याधिने विव्याधिनेन्नानां विव्याधिन इति विव्याधिने अन्नानां पतये पतये नमः नमो नमः नमो हरिकेशाय हरिकेशायोपवीतिने हरिकेशायेति हरिकेशाय उपवीतिने पुष्टानाम् उपवीतिन इत्युपवीतिने पुष्टानां पतये पतये नमः नमो नमः नमो भवस्य भवस्य हेत्यै हेत्यै जगतां जगतां पतये
पतये नमः नमो नमः नमो रुद्राय रुद्राय तदाविने आतताविने क्षेत्राणाम् आतताविनयित्या तताविने क्षेत्राणाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमः सूताय सूताय अहन्त्याय अहन्त्याय वनानाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमो रोहिताय रोहिताय स्थपतये स्थपतये वृक्षाणाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमो मन्त्रिणे मन्त्रिणे वाणिजाय वाणिजाय कक्षाणाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमो भुवन्तये भुवन्तये वारिवस्कृताय वारिवस्कृताय औषधीनाम् वारिवस्कृतायेति वारिवः कृताय ओषधीनाम् पतये पतये नमः नमो नमः नम उच्चैर्घोषाय उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते उच्चैर्घोषायेत्युच्चैः घोषाय आक्रन्दयते पत्नीनाम् आक्रन्दयत इत्याक्रन्दयते पत्नीनाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमः कृत्स्नवीताय कृत्स्नवीताय धावते कृत्स्नवीतायेति कृत्स्नवीताय धावते सत्वराम् पतये पतये नमः नम इति नमः नमः सहमानाय निव्याधिने निव्याधिन आव्याधिनीनाम् निव्याधिन इति निव्याधिने आव्याधिनीनाम् पतये आव्याधिनीनामित्याव्याधिनीनाम् पतये नमः नमो नमः नमः ककुभाय ककुभाय निषङ्गिने निषङ्गिने स्तेनानाम् निषङ्गिन इति निसङ्गिने स्तेनानाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमो निषङ्गिने निषङ्गिन इषुधिमते निषङ्गिन इति निसङ्गिने इषुधिमते तस्कराणाम् इषुधिमत इति इषुधिमते तस्कराणाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमो वञ्चते वञ्चते परिवञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् परिवञ्चत इति परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमो निचेरवे निचेरवे परिचराय निचेरव इति निचेरवे परिचरायारण्यानाम् परिचरायेति परिचराय अरण्यानाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमः सृकाविभ्यः सृकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यः सृकाविभ्य इति सृकाविभ्यः जिघागुंसद्भ्यो मुष्णदा जिघागुंसद्भ्य इति जिघागुंसद्भ्यः उष्णदाम् पतये पतये नमः नमो नमः नमोऽसिमद्भ्यः असिमद्भ्यो नक्तम् असिमद्भ्य इत्यसिमद्भ्यः नक्तम् चरद्भ्यः चरद्भ्यः प्रकृन्तानाम् चरद्भ्य इति चरद्भ्यः प्रकृन्तानाम् पतये प्रकृन्तानामिति प्रकृन्तानाम् पतये नमः नमो नमः नम उष्णीषिणे उष्णीषिणे गिरिचराय गिरिचराय कुलुञ्चानाम् गिरिचरायेति गिरिचराय
उलुञ्चानां पदये नमः नमो नमः नम इषुमद्भ्यः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यः इषुमद्भ्यैतेषुमदेभ्यः धन्वाविभ्यश्च धन्वाविभ्यैति धन्वाविभ्यः शवः ओ नमः नमो नमः नम आतन्वानेभ्यः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यः आतन्वानेभ्यैत्यातन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च प्रतिदधानेभ्यैति प्रतिदधानेभ्यः शवः भो नमः नमो नमः नम आयच्छद्भ्यः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यः आयच्छद्भ्यैत्यायच्छद्भ्यः विसृजद्भ्यश्च विसृजद्भ्यैति विसृजद्भ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमोऽस्यद्भ्यः अस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यः अस्यद्भैत्यस्यद्भ्यः विद्यद्भ्यश्च विद्यद्भैति विद्यद्भ्यः शवः वो नमः नमो नमः नम आसीनेभ्यः आसीनेभ्यः शयानेभ्यः शयानेभ्यश्च शवः वो नमः नमो नमः नमः स्वपद्भ्यः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यः स्वपद्भ्यैति स्वपदेभ्यः जाग्रद्भ्यश्च जाग्रद्भ्यैति जाग्रदेभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमस्तिष्ठद्भ्यः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यः तिष्ठद्भ्यैति तिष्ठदेभ्यः धावद्भ्यश्च धावद्भ्यैति धावदेभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमः सभाभ्यः सभाभ्यः सभापतिभ्यः सभापतिभ्यश्च सभापतिभ्यैति सभापतिभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमो अश्वेभ्यः अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यः अश्वपतिभ्यश्च अश्वपतिभ्यैत्यश्वपतिभ्यः शवः वो नमः नम इति नमः नम आभ्याधिनेभ्यः आभ्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यः आभ्याधिनेभ्यैत्याभ्याधिनेभ्यः विविध्यन्तेभ्यश्च विविध्यन्तेभ्यैति विविध्यन्तेभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नम उगणाभ्यः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यः त्रिगुंहतेभ्यश्च शवः वो नमः नमो नमः नमो गृत्सेभ्यः गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यः गृत्सपतिभ्यश्च गृत्सपतिभ्यैति गृत्सपतिभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमो व्रातेभ्यः व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यः व्रातपतिभ्यश्च व्रातपतिभ्यैति व्रातपतिभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमो गणेभ्यः गणेभ्यो गणपतिभ्यः गणपतिभ्यश्च गणपतिभ्यैति गणपतिभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमो विरूपेभ्यः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यः विरूपेभ्यैति विरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यश्च विश्वरूपेभ्यैति विश्वरूपेभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमो महद्भ्यः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यः महद्भ्यैति महदेभ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च शवः वो नमः नमो नमः नमो रथिभ्यः रथिभ्यो रथेभ्यः रथिभ्यैति रथिभ्यः अरथेभ्यश्च शवः वो नमः नमो नमः नमो रथेभ्यः रथेभ्यो रथपतिभ्यः रथपतिभ्यश्च रथपतिभ्यैति रथपतिभ्यः शवः वो नमः नमो नमः नमः सेनाभ्यः सेनाभ्यः सेनानिभ्यः सेनानिभ्यश्च
सेनानिभ्यैति सेनानीभ्यः चमः वो नमः नमो नमः नमः क्षत्रुभ्यः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यः क्षत्रुभ्यैति क्षत्रेभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च सङ्ग्रहीतृभ्यैति सङ्ग्रहीतृभ्यः चमः वो नमस्तक्षभ्यः तक्षभ्यो रथकारेभ्यः तक्षभ्यैति तक्षभ्यः रथकारेभ्यश्च रथकारेभ्यैति रथकारेभ्यः चमः वो नमः नमो नमः नमः कुलालेभ्यः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यः कर्मारेभ्यश्च चमः वो नमः नमो नमः नमः पुञ्जिष्टेभ्यः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यः निषादेभ्यश्च चमः वो नमः नमो नमः नमः इषुकृद्भ्यः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यः इषुकृद्भ्यैति इषुकृतेभ्यः धन्वकृद्भ्यश्च धन्वकृद्भ्यैति धन्वकृतेभ्यः चमः वो नमः नमो नमः नमो मृगयुभ्यः मृगयुभ्यः स्वनिभ्यः मृगयुभ्यैति मृगयोभ्यः स्वनिभ्यश्च स्वनिभ्यैति स्वनिभ्यः चमः वो नमः नमो नमः नमः स्वभ्यः स्वभ्यः स्वपदिभ्यः स्वभ्यैति स्वभ्यः स्वपदिभ्यश्च स्वपदिभ्यैति स्वपदिभ्यः चमः वो नमः नम इति नमः नमो भवाय भवाय च रुद्राय रुद्राय च नमः नमः सर्वाय सर्वाय च पशुपतये पशुपतये च पशुपतये इति पशुपतये च नमः नमो नीलग्रीवाय नीलग्रीवाय च नीलग्रीवायेति नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय शितिकण्ठाय च शितिकण्ठायेति शितिकण्ठाय च नमः नमः कपर्दिने कपर्दिने च व्युक्तकेशाय व्युक्तकेशाय च व्युक्तकेशायेति व्युक्तकेशाय च नमः नमः सहस्राक्षाय सहस्राक्षाय च सहस्राक्षायेति सहस्र अक्षाय च शतधन्वने शतधन्वने च शतधन्वन इति शतधन्वने च नमः नमो गिरिशाय गिरिशाय च शिपिविष्टाय शिपिविष्टाय च शिपिविष्टायेति शिपिविष्टाय च नमः नमो मेढुष्टमाय मेढुष्टमाय च मेढुष्टमायेति मेढुष्टमाय येषुमते इषुमते च इषुमत इति इषुमते च नमः नमो ह्रस्वाय ह्रस्वाय च वामनाय वामनाय च नमः नमो बृहते बृहते च वर्षीयसे वर्षीयसे च नमः नमो वृद्धाय वृद्धाय च समृद्धने समृद्धने च समृद्धन इति समृद्धने च नमः नमो अग्र्याय अग्र्याय च प्रथमाय प्रथमाय च नमः नमः आशवे आशवे चाजिराय अजिराय च नमः नमः शीघ्रियाय शीघ्रियाय च शीभ्याय शीभ्याय च नमः नमः ऊर्म्याय ऊर्म्याय चावस्वन्याय अवस्वन्याय अवस्वन्यायेत्यवस्वन्याय च नमः नमो स्रोतस्याय स्रोतस्याय च द्वीप्याय द्वीप्याय चेति च नमो ज्येष्ठाय ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय
कनिष्ठाय च नमः नमः पूर्वजाय च पूर्वजायेति पूर्वजाय चापरजाय अपरजाय च अपरजायेत्यपरजाय च नमः नमो मध्यमाय च चापगल्भाय अपगल्भाय च अपगल्भायेत्यपगल्भाय च नमः नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च प्रतिसर्यायेति प्रतिसर्याय च नमः नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः नमो उर्वर्याय च खल्याय च नमः नमः श्लोक्याय च सावसान्याय च अवसान्यायेत्यवसान्याय च नमः नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च प्रतिश्रवायेति प्रतिश्रवाय च नमः नमः आशुषेणाय च आशुषेणायेत्याशुसेनाय चाशुरथाय च आशुरथायेत्याशुरथाय च नमः नमः शूराय च चावभिन्दते अवभिन्दत इत्यवभिन्दते च नमः नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमः नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च श्रुतसेनायेति श्रुतसेनाय चेति च नमो दुन्दुभ्याय च चाहनन्याय आहनन्यायेत्याहनन्याय च नमः नमो धृष्णवे च प्रमृषाय प्रमृषायेति प्रमृषाय च नमः नमो दूताय च प्रहिताय च प्रहितायेति प्रहिताय च नमः नमो निषङ्गिने च निषङ्गिनैति निषङ्गिने चेषुधिमते च इषुधिमत इति इषुधिमते च नमः नमस्तीक्ष्णेषवे च तीक्ष्णेषव इति तीक्ष्ण इषवे चायुधिने च नमः नमः स्वायुधाय च स्वायुधायेति आयुधाय च सुधन्वने च सुधन्वन इति सुधन्वने च नमः नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः नमः काट्याय च नीप्याय च नमः नमः सूद्याय च सरस्याय च नमः नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः नमः कूप्याय च चाभट्याय च नमः नमो वर्ष्याय च चाभर्ष्याय च नमः नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च विद्युत्यायेति विद्युत्याय नमः ईध्रियाय च
चातप्याय आतप्याय च आतप्यायेत्यातप्याय च नमः नमो वात्याय वात्याय च रेष्म्याय रेष्म्याय च नमः नमो वास्तव्याय वास्तव्याय च वास्तुपाय वास्तुपाय च वास्तुपायेति वास्तुपाय चेति च नमः सोमाय सोमाय च रुद्राय रुद्राय च नमः नमः ताम्राय ताम्राय च चारुणाय अरुणाय च नमः नमः शङ्गाय शङ्गाय च पशुपतये पशुपतये च पशुपतये इति पशुपतये च नमः नमः उग्राय उग्राय च भीमाय भीमाय च नमः नमो अग्रे वधाय अग्रे वधाय च अग्रे वधायेत्यग्रे वधाय च दूरे वधाय दूरे वधाय च दूरे वधायेति दूरे वधाय च नमः नमो हन्त्रे हन्त्रे च हनीयसे हनीयसे च नमः नमो वृक्षेभ्यः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः हरिकेशेभ्यो नमः हरिकेशेभ्येति हरिकेशेभ्यः नमस्ताराय ताराय नमः नमः शम्भवे शम्भवे च शम्भव इति शम्भवे मयो भवे च मयो भव इति मयः भवे च नमः शङ्कराय शङ्कराय च शङ्करायेति शङ्कराय च मयस्कराय मयस्कराय च मयस्करायेति मयः कराय च नमः शिवाय शिवाय च शिवधराय शिवधराय च शिवधरायेति शिवधराय च नमः नमः तीर्थ्याय तीर्थ्याय च कूल्याय कूल्याय च नमः नमः पार्याय पार्याय च वार्याय अवार्याय च नमः नमः प्रतरणाय प्रतरणाय च प्रतरणायेति प्रतरणाय चोत्तरणाय उत्तरणाय च उत्तरणायेत्युत्तरणाय च नमः आर्याय आधार्याय च आधार्यायेत्याधार्याय चालाद्याय आलाद्याय च आलाद्यायेत्यालाद्याय च नमः नमः षष्प्याय षष्प्याय च फेन्याय फेन्याय च नमः नमः सिगत्याय सिगत्याय च प्रवाक्याय प्रवाक्याय च प्रवाक्यायेति प्रवाक्याय चेति च नमः हिरण्याय हिरण्याय च प्रपथ्याय प्रपथ्याय च प्रपथ्यायेति प्रपथ्याय च नमः नमः किगुंशिलाय किगुंशिलाय च क्षयणाय क्षयणाय च नमः नमः कपर्दिने कपर्दिने च पुलस्तये पुलस्तये च नमः नमो गोष्ठ्याय गोष्ठ्याय च गोष्ठ्यायेति गोष्ठ्याय च गृह्याय गृह्याय च नमः नमस्तल्प्याय तल्प्याय च गेह्याय गेह्याय च नमः नमः काट्याय काट्याय च गह्वरेष्ठाय गह्वरेष्ठाय च गह्वरेष्ठायेति गह्वरेष्ठाय च नमः हृदयाय च निवेश्याय निवेश्याय च निवेश्यायेति निवेश्याय च नमः नमः पागुंसव्याय पागुंसव्याय च रजस्याय रजस्याय च नमः नमः शुष्काय शुष्काय च हरित्याय हरित्याय च नमः नमो लोप्याय लोप्याय च
चोलप्याय उलप्याय च नमः नमः ऊर्व्याय ऊर्व्याय च सूर्म्याय सूर्म्याय च नमः नमः पर्ण्याय पर्ण्याय च पर्णसत्याय पर्णसत्याय च पर्णसत्यायेति पर्णसत्याय च नमः नमोपगुरमाणाय अपगुरमाणाय च अपगुरमाणाय गुरमाणाय चाभिघ्नते अभिघ्नते च अभिघ्नत इत्यभिघ्नते च नमः नमः आक्षिदते आक्षिदते च आक्षिदत इत्याक्षिदते च प्रक्षिदते प्रक्षिदते च प्रक्षिदत इति प्रक्षिदते च नमः नमो वः किरिकेभ्यः किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यः हृदयेभ्यो नमः नमो विक्षीणकेभ्यः विक्षीणकेभ्यो नमः विक्षीणकेभ्यः नमो विचिन्भक्केभ्यः विचिन्भक्केभ्यो नमः विचिन्भक्केभ्यैति विचिन्भक्केभ्यः नमः आनिर्हतेभ्यः आनिर्हतेभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यैत्यानिः हतेभ्यः नमः आमीवक्केभ्यः आमीवक्केभ्यैत्यामीवक्केभ्यः द्रापे अन्धसः अन्धसस्पदे पते दरिद्रते दरिद्रन्नीललोहित नीललोहितेति नीललोहित येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा मारः रोमो मो एषा मो इति मो येषां किञ्चन चनाममत आममदित्याममत याते ते रुद्रशिवा शिवा तनोः शिवा शिवा विश्वाह भेषजी विश्वाह भेषजीति विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी भेषजीतया तया नः नो मृड जीवसे जीवस इति जीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय क्षयद्वीरायेति क्षयत् वीराय भरामहे मतिमिति मतिं यथा नः शमसत् असद्विपदे विपदे चतुष्पदे विपद इति द्विपदे चतुष्पदे विश्वं चतुष्पद इति चतुःपदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननादुरम् अनादुरमित्यनादुरम् मृडानः नो रुद्रोद उदनः नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा क्षयद्वीरायेति क्षयत् नमसा विधेमते त इति ते यच्छं शञ्च क्षयोः योश्च च मनुरायजे आयजे पिता आयज इत्यायजे पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ प्रणीताविति प्रणीतौ मानः नो महान्तमुद उदमा मानः नो अर्भगम् मानः न उक्षन्तमुद उदमा मानः न उक्षितमित्युक्षितम् मानः मोधीः पितरम् मोद उदमादरम्
मातरं प्रियाः प्रिया मानः नस्तनुवः तनुवो रुद्रैरिषः रीरिषैदिरीरिषः मानः नस्तोके तोके तनये मानः नायुषि आयुषि मानः नो गोषु मानः नो अश्वेषु रीरिषः रीरिषैदिरीरिषः वीरान्मा मानः नो रुद्रभामितः भामितो वधीर्हविष्मन्तः हविष्मन्तो नमसा विधेम ते त इति ते आरात्ते ते गोघ्ने गोघ्न इति गोघ्ने उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय पूरुषघ्न इति पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नम् क्षयद्वीरायेति क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे अस्मे इत्यस्मे ते अस्तु अस्मित्यस्तु रक्षा च नः नो अधि च देव ब्रूहि ब्रूह्यधा अधा च नः न शर्म यच्छद्विबर्हाः विबर्हा इति द्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं गर्तसदमिति गर्तसदं युवानं मृगन्न न भीममुपहत्रुमुग्रमित्युग्रं मृडा जरित्रे रुद्रस्तवानः स्तवानो अन्यन्ते ते अस्मन्ने निवपन्तु सेना इति सेनाः परिणः नो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तो परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः दुर्मतिरिति दुःमतिः अघायोरित्यघायोः अवस्थिरा मघवद्भ्यस्तनुष्व मघवद्भ्यैति मघवद्भ्यः तनुष्वमेघ्यः मेघस्तोकाय तनयाय मृडयेति मृडया मीढुष्टम मीढुष्टमेति मीढुतम शिवतम शिवतमेति शिवतम शिवो नः सुमना सुमना इति सुमनाः भवेति भरवे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं निधायेति निधाय कृत्यं वसान आचर चरपिनागं बिभ्रदा गहीति गही विगिरिद विगिरिदेति विलोहित नमः विलोहितेति विलोहित नमस्ते ते अस्तु भगव इति भगवः यास्ते ते सहस्रगुं हेदयोऽन्यम् अन्यमस्मन्ने निवपन्तु ता इति ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोः सहस्रधेति सहस्रधा बाहुवोस्तव तव हेतयः हेतय इति हेतयः तासामीशानः ईशानो भगवः पराचीना भगव इति भगवः पराचीना मुखा कृधीति कृधि सहस्राणि सहस्रशो ये सहस्रश इति सहस्रशः ये रुद्राधि अधिभूम्या तेषां सहस्रयोजने वा सहस्रयोजन इति सहस्रयोजने अवधन्वानि तन्मसीति तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवे अर्णवेऽन्तरिक्षे भवा
अधीत्यधि नीलग्रीवाश्रितिकण्ठाः नीलग्रीवादिनीलग्रीवाः श्रुतिकण्ठाः सर्वाः श्रुतिकण्ठा इति श्रुतिकण्ठाः सर्वा अधः अधः क्षमाचराः क्षमाचरा इति क्षमाचराः नीलग्रीवाश्रितिकण्ठाः नीलग्रीवा इति नीलग्रीवाः श्रुतिकण्ठा दिवम् श्रुतिकण्ठा इति श्रुतिकण्ठाः दिवकं रुद्राः रुद्रा उपश्रिताः उपश्रिता इत्युपश्रिताः ये वृक्षेषु वृक्षेषु सस्पिञ्जराः सस्पिञ्जरा नीलग्रीवाः नीलग्रीवा विलोहिताः नीलग्रीवा इति नीलग्रीवाः विलोहिता इति विलोहिताः ये भूतानामधिपतयः अधिपतयो विशिखासः अधिपतय इत्यधिपतयः विशिखासः कपर्दिनः कपर्दिन इति कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति विविध्यन्ति पात्रेषु विविध्यन्ति इति विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतः पिबतो जनान् इति जनान् ये पथां पथिरक्षयः पथिरक्षय ऐलभृदाः ऐलभृद इति पथिरक्षयः ऐलभृदा यव्युधः यव्युध इति यव्युधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तः प्रचरन्ति इति प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः सृकावन्त इति सृकावन्तः निषङ्गिण इति निषङ्गिणः य एतावन्तः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च च दिशो रुद्राः रुद्रा वितस्थिरे इति वितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वा सहस्रयोजन इति सहस्रयोजने अवधन्वानि धन्मसि नमो रुद्रेभ्यः ये पृथिव्या ये अंतरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वादो वर्षमिषवः तेभ्यो दश प्राचीर्दश दशदक्षिणा दश प्रतीचीर्दश दशोदीचीः उदीचीर्दश दशोर्ध्वाः ऊर्ध्वास्तेभ्यः तेभ्यो नमः नमस्ते ते नः मृडयन्तु ते यन्विष्मः भीष्मो यः यश्च नः नो वेष्टितं तं वः वो जम्भे दधामीति दधामि त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकमिति त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सुगन्धिमिति सुगन्धिं पुष्टिवर्धनमिति पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव इव बन्धनान् अमृतादित्यमृताद् यो रुद्रो आग्नौ यः यो आप्सु यः आप्स्वित्यपेसो य ओषधीषु यः यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै विवेश तस्मै रुद्राय नमः नमो अस्त्वित्यस्तु देवहोर्मनोः देवहोरिति देवहोः मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिः यज्ञनीरिति यज्ञानीः
बृहस्पतिरुक्ता मदानि उक्ता मदानि शगुंसिषत् उक्ता मदानीत्युक्ता मदानि शगुंसिषत् विश्वे विश्वे देवाः सूक्तवाचः सूक्तवाचः पृथिवी सूक्तवाच इति सूक्तवाचः पृथिवी माता माधर्मा युगुंसेः युगुंसेर्मधु मधु मनिष्ये मनिष्ये मधु मधु जनिष्ये जनिष्ये मधु मधु वक्ष्यामि वक्ष्यामि मधु मधु वदिष्यामि वदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यः मधुमतीमिति मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासम् उद्यासकं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यः मनुष्येभ्यस्तां तम्मा मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नो अनुमदन्तु मदन्त्विति मदन्तु न्ये नमः हिराञ्जपदये नमः नमो वृक्षेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमः पशूनां पदये नमः नमः सस्मिञ्जराय नमः ऋषीमते नमः पथीनां पदये नमः नमो बभ्रुषाय नमः व्यासने नमः नानां पदये नमः नमो हरिकेशाय नमः उपवीतने नमः पुष्टानां पदये नमः नमो भवस्य हेत्यै नमः जगतां पदये नमः नमो रुद्राय नमः आतताविने नमः क्षेत्राणां पदये नमः नमः सूताय नमः अहन्त्याय नमः वनानां पदये नमः नमो रोहिताय नमः स्थपतये नमः वृक्षाणां पतये नमः नमो मन्त्रणे नमः वाण्याय नमः कक्षाणां पतये नमः नमो भुवन्तये नमः आर्यवस्कृताय नमः ओषधीनां पतये नमः नमः उच्चैर्घोषाय नमः आक्रन्दयते नमः पत्तीनां पतये नमः नमः कृत्स्नवीताय नमः धावते नमः सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय नमः व्याधिनेनां पतये नमः नमः ककुभाय नमः निषङ्गिने नमः स्थेनानां पतये नमः नमो निषङ्गिने नमः इषुधिमते नमः तस्कराणां पतये नमः नमो वञ्चते नमः परिवञ्चते नमः स्थायूनां पतये नमः नमो निचेरवे नमः परिचराय नमः अरण्यानां पतये नमः नमः श्रृगाविभ्यो नमः जिघाकुंसद्भ्यो नमः उष्णतां पतये नमः नमो सिमद्भ्यो नमः नक्तञ्जरद्भ्यो नमः प्रकृन्तानां पतये नमः नमः उष्णीषणे नमः गिरिचराय नमः कुलुञ्जानां पतये नमः नमः इषुमद्भ्यो नमः धन्वाविभ्यश्च नमः ओ नमः नमः आतन्वानेभ्यो नमः प्रतिदधानेभ्यश्च नमः नमः आयच्छद्भ्यो नमः विसृजद्भ्यश्च नमः ओ नमः नमोऽस्यद्भ्यो नमः विद्यद्भ्यश्च नमः ओ नमः नमः आसीनेभ्यो नमः शयानेभ्यश्च नमः ओ नमः नमः स्वपद्भ्यो नमः जाग्रद्भ्यश्च नमः ओ नमः नमस्तिष्ठद्भ्यो नमः धावद्भ्यश्च नमः ओ नमः नमः सभाभ्यो नमः सभापतिभ्यश्च नमः ओ नमः नमो अश्वेभ्यो नमः अश्वपतिभ्यश्च नमः ओ नमः नमः व्याधिनेभ्यो नमः विविध्यन्तेभ्यश्च नमः ओ नमः नमः उगणाभ्यो नमः त्रिगुंहतेभ्यश्च नमः ओ नमः नमो गृत्सेभ्यो नमः गृत्सपतिभ्यश्च नमः
वो नमः नमो व्रातेभ्यो नमः व्रातपतिभ्यश्च नमः नमो गणेभ्यो नमः गणपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमो विरूपेभ्यो नमः विश्वरूपेभ्यश्च नमः वो नमः नमो महद्भ्यो नमः क्षुल्लकेभ्यश्च नमः वो नमः नमो रथिभ्यो नमः अरथेभ्यश्च नमः वो नमः नमो रथेभ्यो नमः रथपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमः सेनाभ्यो नमः सेनानिभ्यश्च नमः वो नमः नमः क्षत्रभ्यो नमः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च नमः वो नमः नमस्तक्षभ्यो नमः रथकारेभ्यश्च नमः वो नमः नमः कुलालेभ्यो नमः कर्मारेभ्यश्च नमः वो नमः नमः कुञ्जिष्टेभ्यो नमः निषादेभ्यश्च नमः वो नमः नमैषकृद्भ्यो नमः धन्वकृद्भ्यश्च नमः वो नमः नमो मृगयुभ्यो नमः स्वनिभ्यश्च नमः वो नमः नमः श्वभ्यो नमः स्वपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमो भवाय च नमः रुद्राय च नमः नमः शर्वाय च नमः पशुपतये च नमः नमो नीलग्रीवाय च नमः शितिकण्ठाय च नमः नमः कपर्दिने च नमः व्युक्तकेशाय च नमः नमः सहस्राक्षाय च नमः शतधन्वने च नमः नमो गिरिशाय च नमः शिपिविष्टाय च नमः नमो मेढुष्टमाय च नमः विषुमते च नमः नमो ह्रस्वाय च नमः वामनाय च नमः नमो बृहते च नमः वर्षीयसे च नमः नमो वृद्धाय च नमः संवृद्धने च नमः नमो अग्र्याय च नमः प्रथमाय च नमः नमः आशवे च नमः अजिराय च नमः नमः शीघ्र्याय च नमः शीभ्याय च नमः नमः ऊर्व्याय च नमः अवस्वन्याय च नमः नमः स्रोतस्याय च नमः द्वीप्याय च नमः नमो ज्येष्ठाय च नमः कनिष्ठाय च नमः नमः पूर्वजाय च नमः अपरजाय च नमः नमो मध्यमाय च नमः अपगल्भाय च नमः नमो जघन्याय च नमः बुद्धियाय च नमः नमः स्वोभ्याय च नमः प्रतिधर्याय च नमः नमो याम्याय च नमः क्षेम्याय च नमः नमः वर्वर्याय च नमः नमः श्लोक्याय च नमः अवसान्याय च नमः नमो वन्याय च नमः कक्ष्याय च नमः नमः श्रवाय च नमः प्रतिश्रवाय च नमः नमः आशुषेनाय च नमः आशुरथाय च नमः नमः शूराय च नमः अवभिन्दते च नमः नमो वर्मिणे च नमः वरोचने च नमः नमो बिल्मिने च नमः कवचने च नमः नमः श्रुताय च नमः श्रुतसेनाय च नमः नमो दुन्दुभ्याय च नमः आहनन्याय च नमः नमो धृष्णवे च नमः मृषाय च नमः नमो दूताय च नमः प्रहिताय च नमः नमो निषङ्गिने च नमः विशुधिमते च नमः नमस्तीक्ष्णेषवे च नमः आयुधने च नमः नमः स्वायुधाय च नमः सुधन्वने च नमः नमः श्रुत्याय च नमः पथ्याय च नमः नमः काट्याय च नमः नीप्याय च नमः नमः सूद्याय च नमः सरस्याय च नमः नमो नाद्याय च नमः नमः कूप्याय च नमः अवट्याय च नमः नमो वर्ष्याय च नमः अवश्याय च नमः नमो मेघ्याय च नमः विद्युत्याय च नमः नम ईध्र्याय च नमः आतप्याय च नमः नमो वात्याय च नमः रेष्म्याय च नमः नमो वास्तव्याय च नमः वास्तुवाय च नमः नमः सोमाय च नमः रुद्राय च नमः नमस्ताम्राय च नमः अरुणाय च नमः नमः शङ्काय च नमः पशुपतये च नमः नमः उग्राय च नमः भीमाय च नमः नमो अग्रे वधाय च नमः दूरे वधाय च नमः नमो हन्त्रे च नमः हनीयसे च नमः नमो वृक्षेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमः नमस्ताराय नमः नमः शम्भवे च नमः मयोभवे च नमः नमः शङ्कराय च नमः मयस्कराय च नमः नमः शिवाय च नमः शिवतराय च नमः नमस्तेभ्याय च नमः भूल्याय च नमः नमः पार्याय च नमः अवार्याय च नमः नमः
नमः प्रतरणाय च नमः उत्तरणाय च नमः नमः आतार्याय च नमः आलाद्याय च नमः नमस्याय च नमः धेन्याय च नमः नमस्सगत्याय च नमः प्रभात्याय च नमः नमैरण्याय च नमः प्रपत्याय च नमः नमः कृगंशलाय च नमः क्षयणाय च नमः नमः कभद्रे च नमः पुलस्तये च नमः भोगाढ्याय च नमः नृत्याय च नमः नमस्तल्व्याय च नमः नेत्याय च नमः नमः काट्याय च नमः पराष्ठाय च नमः नमोऽग्रयाय च नमः भेष्म्याय च नमः नमः पागुंधप्ताय च नमः हृदस्याय च नमः नमः शुष्याय च नमः हरित्याय च नमः नमोलोप्याय च नमः वलप्याय च नमः नमहोर्व्याय च नमः सोर्व्याय च नमः पर्णहद्याय च नमः नमोपगरबाणाय च नमः अभघदे च नमः नमः क्षदते च नमः प्रक्षदते च नमः नमो वो नमः गिरगेभ्यो नमः देवागुंहृदयेभ्यो नमः नमो भिक्षेकेभ्यो नमः नमो वजन्भत्येभ्यो नमः नम आरहतेभ्यो नमः नम आवयभत्येभ्यो नमः पुष्पार्चनां समर्पयामि राजाज प्रदक्षिणे भावयं मे कृपणाज कर्महे तवेगावांगा भगावाजमक्यम् अवे चरावै कृपणा ददातो वैराज वै कृपणाज महाराजाय नमः आजामतः परिमाणं भूर्भुवस्सुवः ओम नमस्ते रुद्रमंजलभूतो दजिषवे नमः नमस्ते स्तुधन्वने बाहुभ्यामुदते नमः ओम ह्रीं नमः शिवाय अस्मिन् यज्ञाग्नौ आदित्यात्मक श्रीरुद्रं ध्यायामि आदित्यात्मक श्रीरुद्रम् आवाहयामि आदित्यात्मक श्रीरुद्रादिभ्यो नमः आसनं कल्पयामि नमः स्वाहा पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानानन्तरम् आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा आदित्यात्मक श्रीरुद्रादिभ्यो नमः गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पैः पूजयामि ओम भवाय देवाय नमः ओम शर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम पशुपतये देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम महदे देवाय नमः ओम भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम शर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम पशुपतेर्देवस्य पत्न्यै नमः ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम महतो देवस्य पत्न्यै नमः ओम आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताम् आदित्यात्मक श्रीरुद्रादिभ्यो नमो नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि आदित्यात्मक श्रीरुद्रादिभ्यो नमः धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा भूर्भुवस्सुवः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरा अमृतवर्षणा अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतु आदित्यात्मक श्रीरुद्राय नमो नमः यथावशिक्तं लाजं निवेदयामि आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम ओम नमो भगवते रुद्राय
नमस्ते रुद्रमण्यवभूतो दजिषभे नमः नमस्ते अस्थन्वने बाहुभ्यामुदते नमः स्वाहा या दजिषुष्यवदमा शिवं बभोवते धनुः शिवा शरुव्यायादवदजानो रुद्रवृणय स्वाहा या ते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तजानस्तनुवाधन्तमया गिरिषन्दाभिदागशीः स्वाहा यामिषुङ्गिरिषन्दहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्वदाङ्गुरुमाहिंसेः पुरुषं जगत् स्वाहा शिवेन वदसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वविद्जगदयक्ष्मकं सुमना असत् स्वाहा अध्यवोचिदधिभक्ता प्रथमो देव्योऽभिलगे अहेकश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वास्तयातु धान्यः स्वाहा असौ यस्ताम्रोरुणमुदबभ्यस्तु मङ्गलः ये क्षेमागं रुद्राभिदो दिक्षुषिता सह ततो वैदागं हेडजीमहे असौ योमसर्पजनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुतः ऋजः उदैनं विश्वाभूतानि दृष्टो मृडयाति न स्वाहा नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीषुषे अथो जेरस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः स्वाहा प्रमुञ्चधन्वनस्तु भजो रात्रिजोर्याम् याश्चते हस्तैरवः परादा भगवो वपः स्वाहा अवदत्य धनुस्त्रगं सहस्राक्षसिते शुधे वेद्यन्धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम्बुता अनेशन्नस्येष बाहुरस्य निषङ्गसि स्वाहा या ते हेतिर्मेषुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वदस्तमयक्मया परिभुज स्वाहा नमस्ते अस्त्वायुधाजानाथताय धृष्टवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने स्वाहा परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वदः अथो जयुधिस्तवारयस्मन्निधे हितग् स्वाहा नमो हिरण्यवाहवे नान्ये दिशान्तपदजे नमो नमो वृक्षेभ्यो नमो नमः सस्मिञ्जरायत्युषीमते बुधीनां पदजे नमो नमो बभ्लुषादिव्याधिनेन्नानां नमो नमो हरिकेशाजोपवीजिने पुष्पाणां पदजे नमो भवस्य हेत्यै जगतां पदजे नमो नमो रुद्राय ददाविने क्षेत्राणां नमो नमः स्तोतायाहञ्जाय वनानां पदजे नमो नमो रोहिताय स्थपदजे वृक्षाणां नमो मन्त्रिणे वाणजातकक्षाणां पदजे नमो नमो भवन्तजे वारिवस्कृताय औषधीनां पदजे नमो नमः उच्चैर्क्रन्दे देवत्तीनां पदजे नमो नमः कृत्सवीताय धावते सत्त्वनां पदजे नमः स्वाहा नमः सहमानाय व्याधिनीनां पदजे नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने निषङ्गिनशुचिमते तस्कराणां पदजे नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते साधूनां नमो निचेरवे परिसराजारण्यानां पदजे नमो नमस्रकाभिभ्यो जिघागुं सद्भ्यो मुष्टदां पदजे नमो नमो सुनद्भ्यो प्रक्रन्दानां पदजे नमो नममुष्णेशिने गिरिशराजकुलुञ्चानां पदजे नमो नमजुषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो वाणेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आजच्छद्भ्यो विसर्जद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यत् शयानेभ्यश्च वो नमो नमः सपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो शपतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा नमः व्याहिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमवगणाभ्यस्त्रगुम्हतीभ्यश्च नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्राजेभ्यो व्राजपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेना नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः एभ्यो निषादे वो नमो नमः दुषकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगजुभ्यश्च णिभ्यश्च वो नमश्चभ्यश्च पतिभ्यश्च वो नमः स्वाहा
नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठः कपालिने च व्याप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतसङ्गने च नमो गिरिशाय च मेढुष्टमाय च सुमदे च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीयसे च नमो प्रथमाय च नमः शुवेचाधिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः पूर्व्याय च वस्वन्याय च नमः श्लोदीप्याय च स्वाहा नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वदाय च परदाय च नमो मध्यमाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च नमः वर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः प्रतिश्रवाय च नमः सुषेनाय च सुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिने च बिल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च स्वाहा नमो द्वन्द्वभ्याय च हरण्याय च नमो सृष्टवे च प्रवर्षाय च नमो दूताय च श्रीचेतवेदाजिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च मथ्याय च नमः दीप्याय च नमः स्तोद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ऋद्ध्याय च तप्याय च नमो वात्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च स्वाहा नमः स्तोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च वशवदये च नमो भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्ते च हरीयसे च नमो वृक्षे हरिकेतेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मजाभवे च नमः मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमस्तेत्याय च गोल्याय च नमः पार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः श्रीगत्याय च य च स्वाहा नमः गिरिण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगंशिलाय च क्षयनाय च नमः कवर्दिने च पुलस्तजे च नमो ग्रस्याय च नमः स्थल्व्याय च केश्याय च नमः कात्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय नमः शुष्काय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः भूर्याय च सूर्याय च नमः पर्याय च वर्णदत्याय नमोपकुलमानाय च मेघले च नमः अक्षिदते च प्रक्षिदते च नमो वक्षिदिकेभ्यो देवानागुंहृतयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः निरहतेभ्यो नमः मीवत्केभ्यः स्वाहा द्रापयन्धसत्पदे दरिद्रन्नीरलोहिता येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषा किञ्चनाम मत्स्वाहा या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी रजानो मृळजीवसे स्वाहा इमागुं रुद्राय तपसे कपर्दिने क्षयजीराय प्रभरामहे मतिम् यथालस्वमषद्धिपते चतुष्पदे विश्वं पुष्टाङ्ग्रामे अस्मिन्नासुरग्गः स्वाहा प्रणानो रुद्रो तु रामयस्कृते क्षयद्वीराय नमसा विधेमते प्रणीतौ स्वाहा मानो महान्तमुतमानोऽर्धकं मानवक्षन्तमुतमानवक्षिता मानावधेः पितरं मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्रजीर्षः स्वाहा मानस्तोकेतन जयमानायुषिमानो गोषमानो श्रेषुजीर्षः वीरान्मानो रुद्रभामितावधीरः विद्मन्तो नमसा विधेमते स्वाहा आरात्ते गोघ्न उदपूरुषघ्ने क्षयद्वीराय नमस्मेते अस्तु रक्षाजुनोऽधिजदेव ब्रोह्यसाजुनः शर्म यच्छद्युमर्हा स्वाहा सहिष्युतङ्गर्तसुतं युवानं मृगन्न भीमं वहत्तुमुग्राम् राजरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मिन्नुपबन्धु सेना स्वाहा परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणक्परिद्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघबद्धस्तु नष्टमेधस्तोगायतनयाय मृणय मेढुष्टमशिपदमशिवानः भव रमे वृक्षाय सन्निधाय गद्युम्मधानाजरविनागं बिभ्रजागहि विगिरिरविरोहित नमस्तेऽस्तु भगवः याते सहस्रकुम्भेतजोऽन्यमस्तन्निभवन्तु ता स्वाहा सहस्राणि सहस्रधा बाहवोऽस्तव एतजः तासामीशानो भगवः पराजीरामुखाकृधिः
सहस्राणि सहस्रशोजे रुद्रादिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि स्वाहा अस्मिन् महत्यर्णवेन्दरिक्षे भवाधि तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि स्वाहा नीलग्रीवाशितिकण्ठाः सर्वाधः क्षमाधराः तेषागुं सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि नीलग्रीवाशितिकण्ठादिवगुं रुद्रावपश्यिताः तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि जन्मसि स्वाहा ये वृक्षेषु सत्रिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि जन्मसि स्वाहा ये भूतानामधिपतयो विशिखादः कपर्दिनः तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि जन्मसि स्वाहा पात्रेषु पिबतो जनान् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि जन्मसि स्वाहा ये पथामधिरक्षजैलभृतायभ्युधः तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि जन्मसि स्वाहा ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रगावन्तो निषङ्गिनः तेषागुं सहस्रयोजने भूयागुंधस्य दिशो रुद्राविदश्चिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि जन्मसि स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याय धामन्नमिषवस्तेभ्यो दशप्रतीचेदुषोदीचेदुषोर्धास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळयन्तु तेजम् शिदं भोजं भेदधामि स्वाहा नमो रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे देशामाददिशमस्ते दशप्राचेर्दशदक्षिणा दशप्रतीचेर्दशोदीचेर्धास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळयन्तु तेजं जिष्मोजश्च नोद्वेष्टितं नमो रुद्रेभ्यो ये दिविजेषां वर्षमिषवस्ते दशप्राचेर्दशदक्षिणा दशप्रतीचेर्दशोदीचेर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते न मृळयन्तु तेयं विष्णोजश्च नो वेष्टितं भोजं भेदधामि आदित्यात्मने श्रीरुद्राय नमः अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियं दमासामि चक्षणं हविरासुञ्जुहोदना यस्य भान्तिरश्मयो यस्य केतवः यस्य मा विश्वाभवनानि सर्वाः कर्तिकाभिरभिसंवधानः अग्निर्नो देवस्तु विदेवतासु स्वाहा अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा अम्बायै स्वाहा दुलायै स्वाहा दत्न्यै स्वाहा अभ्रयन्त्यै स्वाहा मेघयन्त्यै स्वाहा वर्षयन्त्यै स्वाहा शुपुनीकायै स्वाहा अपमाप्मानं भरनेर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महानिः सुगन्नः पंसामभयं कृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे समयेति राजा यस्मिन्नेनमभिषिञ्चन्तु देवाः तस्य चित्रकं हविषाय दामा अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तु स्वाहा यमाय स्वाहा अपभरणेभ्यः स्वाहा राज्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा अपभरणी नक्षत्रदेवतायै धर्मराजायै नमः आर्द्रया रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामतिरघ्रियाणां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागमवीरषण्णोदवीरान् हेति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रञ्जदागमभिर्नः प्रमन्नपानो दुरितान् विश्वा अपाघशकं सन्नततामरातिग् स्वाहा रुद्राय स्वाहा आर्द्राय पिण्डमानायै स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा आर्द्रा नक्षत्रदेवतायै श्रीरुद्राय नमः ॐ सहस्रमा देवी शतमूला शताङ्गुरा सर्वगं हरतु मे पापं दूर्वातस्वप्ननाशिनी काण्डात् प्रदोहन्ति परुषः परि एवानो दूर्वे प्रदनु सहस्रेण शतेन च या शतेन प्रदनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते दैवीष्टके विधेम हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा
शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते देवदेवोत्तमाय देवता सार्वभौमाय अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकाय पञ्चकृत्यपरायणाय पञ्चब्रह्मस्वरूपिणे शिवगाम्यम्बिका समेताय चित्सवेश्वरस्वामिने नमः आदित्यात्मक श्रीरुद्रादिभ्यो नमो नमः गन्धपुष्पाक्षतकुङ्कुमफलताम्बूलसहिता महापूर्णाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा इदन्ति सप्तजोनि आपृणस्वाघृतेन स्वाहा अग्नजे सप्तपदे तन्नमः देवसविदः प्रासावीः शिलाराधनैस्वर्चितम् अवाहिताभ्यः सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः आसनादि समस्तोपचारान् समर्पयामि गन्धादि समर्पयामि पुष्पाद्युपचारान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ विद्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुमुता गणेशन्नस्येषव आहुरस्य निषङ्गतिः आदित्यात्मक श्रीरुद्रादिभ्यो नमो नमः आदिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि याते हेतिर्मेधुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमजग्मया परिभुजा आदित्यात्मक श्रीरुद्रादिभ्यो नमो नमः चित्सवेश्वरस्वामिने नमो नमः घृतवर्तिदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमादमनीयं समर्पयामि भोर्ध्ववस्सुवः नमस्ते अस्त्वायुधाजानातताय धृष्टवे उभाभ्यां तते नमो बाहुभ्यां तपधन्मने अवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः नारिकेलङ्घद्वे कदलीफलानि एतत्सर्वं एकदेशं निवेदयामि आदमनीयं समर्पयामि परिते धन्वनो हेतिरस्मान् पृणक्तु विश्वतः अथो दशस्तवारस्मन्निधेहितं दिव्यताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ सोमो वाजेतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वासो मे निजते देवसुवामेतानि हवीगुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सवाः स एवास्मै सपान् प्रयच्छन्ति तदेनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसु राजा भवति न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भासमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदम् अवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः समस्तापराधक्षमापणार्थं सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आदमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् वशमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् वशमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदादोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः अवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः अवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तत्कामनादिपुष्पोपचारान् समर्पयामि यज्ञस्य देवं मृत्युजं होतारं रत्नधातमं तोर्जे त्वा वायवत्सो भायवत् सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे भक्तिया देव भागमूर्जस्पदे पयस्पदे प्रजापतेर्नमेवाय पावद्देवयेतु तमाधरं सोरुद्रस्य परिभोगणन्तु ध्रुवास्मिन् गोपदौ स्यात् भक्ति यजमानस्य पशून् पाहि ध्रुवा अस्मिन् ध्रुवा ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ गोपता भस्मिन् ध्रुवा ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ
अस्मिन् गोपदौ गोपतावस्मिन्नस्मिन् गोपदौ स्यादस्याद गोपद अस्मिन्नस्मिन् गोपदौ स्याद गोपदौ स्यादस्याद गोपदौ गोपदौ स्याद भक्वेर्भक्वे स्याद गोपदौ गोपदौ स्याद भक्वेः गोपदा इति गोपदौ स्याद भक्वेर्भक्वे स्याद स्याद भक्वे यजमानस्य भक्वे स्याद भक्वे यजमानस्य भक्वेर्यजमानस्य भक्वेर्भक्वेर्यजमानस्य पशोन् यजमानस्य भक्वेर्यजमानस्य पशून् यजमानस्य पशोन् यजमानस्य पशो पाहि पशून् यजमानस्य पशो पाहि पशून् पाहि पशून् पाहीति पाहि अभ्यदातये यादव पुरुषी सन्नो देवी रविषयापो भवन्तु भेदे शय्योर्भिस्रवन्तु नः देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागं महिमानः सचन्ते प्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अहेण मनोवरुणे बोधिर्गं समानाय प्रमोषीः स्पिन्नस्ताते मलादिव ऊदं पवित्रेणेवाज्यम् आपस्सन्धन्तु मैनसः भूर्भुवस्सु वो भूर्भुवस्सु वो भूर्भुवस्सु वः अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मद ब्रह्माद आयुर्कीर्तिं प्रजां ददुः आराधितदेवतानां प्रसादेन कान्यं धनं बहुपुत्रलाभं सततं दीर्घमायुः. Its power. Most people think that detachment is a losing proposition. It's not. The detached person can create unlimited reality very easily. It is a divine technique. It is going to give you your true self. Your true self is not attached to anything. As a result, it is unlimited. The moment you are attached to your job, to your relationship, to your house, or to anything, what happens is you are limiting yourself. Then you will never be able to accomplish unlimited life, unlimited accomplishment. It is a very, very subtle teaching about detachment. The Buddha's primary teaching is detachment. He practiced it. He left his kingdom, his father, his wife, everybody, his son.
why would a king want to lose all these things? Because he saw these attachments to the father, to the kingdom and wife and child. They're limiting him. So the moment you detach yourself, that becomes a great meditation and lead you to great heights. God bless. Ultimate teaching using God's words. The Bible is called God's words. So are all the other scriptures, because the scriptures were not just written by people who had a mundane consciousness. And God also spoke those words. When they speak the word, they translate themselves into three-dimensional reality right away. So there is no need for action to intervene. The mantras belong to that realm. The ultimate teaching focuses on the power of God and the phonemes that are involved in those teachings. The phonemes are alphabets or syllables or vowels and consonants. And my phonemic intelligence program, which has made tremendous impact all over the world in creating miracles in the lives of students who use just syllables in their schoolrooms, and there are schools in the United States, public schools, so you use them, and then in India we have our own centers where children from very economically backward areas are able to benefit tremendously because of just using these words. The words of God are very, very important. But if you go to the Christian evangelists, they always talk about the words of God. Just look, for example, the Oral Roberts. Oral Roberts wanted, he did a tremendous amount of miracles. Just go and visit his website or videos, where he was able to, heal 1 million people at least. And how did he get the power? He writes in his biography, and I think everybody should read his biography. And he says that he wanted God very much in his life, and not just be a preacher, just like other preachers in the churches. So what he did, God told him to go and read my words, which means the Bible. So he read the Gospels and the Acts, for a month or so. And then by reading these words, he was transformed, he got the power. So reading the scriptures, not necessarily, I'm not saying that you should read the Bible, you can read the Quran, you can read the Bhagavad Gita, you can read any scripture they have the power. In ultimate teaching, I'm going to single out where those powers are hidden in the sounds, and the sounds are really the most important things. For instance, I was revealed a few years ago a sound called brizzy. This is a sound you cannot find in any way, in any dictionary or any tradition. And this was discovered by a saint called Vishwamitra, and he was not a saint, he was an emperor, but he could not give a good life for every one of his citizens, so he just went into a meditation and then got the sound that can give you money. So just, this is the sound brizzy, which those of you following me are familiar with it. But recently I just had someone walked to me and then who had made millions and lost millions too because of the sound brizzy, and then she just kind of came and gave me seed money for another miracle through the sound. And then I looked at her check,
and then it said Brazil Inc. Oh my God! I said, I did not even believe as much as she believed. That's perhaps the reason why she had been able to make that money, and then I'm sure that she will again make it. She gave that $1,000 seed money. But I'm not asking for seed money from any of you. The seed money that you would want to put into is my teachings, which is the ultimate teachings. Then that now gaining the wisdom. It's not just knowledge, it is wisdom. Gaining the wisdom will change all as areas of our life. And the ultimate teaching is really the essence of all that I have taught. And this time this is directly from the divine. God bless. Ultimate teaching, sick body is dangerous. This is a very important video. Health is everything. If wealth is lost, you can get the wealth back. You can work hard. But if the body is sick, you cannot work. It's a permanent damage. So what you have to do is you have to find a way to keep the body healthy, not only using our modern medical technology, but also the miracle technology of religion. And here is an understanding that most people have really not paid attention to, which is Jesus' main teaching is about the body. Is about the body. The communion ritual, what he did was he broke the bread and said, "This is the body. This is my body." And then he let go of the blood, which is the wine, and then this is my blood. What is this? What is he really doing? On July 4th, I did a video on that. You can go half-hour video, watch it. What is he doing there? He is establishing a sacrament. You have to demolish this impermanent, sick, physical body and then create a golden body. And that is the symbolic ritual that the communion is representing. That's the most important thing. And the whole life of Jesus is, is about that. And I'm going to read something from Peter. He himself bore our sins. Our sins are only diseases. The sins are due to ignorance, and the ignorance alone creates these diseases in the body. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins. Look at the word. And live for righteousness. By his wounds we have been healed. By his wounds we have been healed. That's true. That is a meditation on Jesus, Jesus' body. So the sick body, according to the Indian mystical teachings, particularly my tradition, they say that don't think that the body is unimportant. The body is the most important capital you have. Even the soul is dependent on the body. A sick body will exit the soul. So it is the body is God's house. God is housed in this body. So in the ultimate teaching, I'm going to spend time on how we can take care of this material body by understanding quantum physics, which says that matter doesn't even exist. It has the potential to exist. So we live, and I'm really happy to be living now and then giving these teachings so that we can combine both. So
remember the sick body is dangerous, and we have now technology to handle the situation. God bless. I'm going to be doing a series of video clips on my new teachings called the Ultimate Teachings. These are very short video clips, but they are inspired by God. And it is not coming out of my accumulated knowledge or ego. There will be several topics on which I will be doing these video clips. The first one is miracle on God are back. Look at the ministry of Jesus. It's a miracle ministry. He didn't talk too much. He did not write dissertations or give out philosophies, which, in my opinion, is a waste of time. Just two miracles. And in the contemporary world, miracles can be explained in terms of science because matter is no longer considered as solid matter. Matter doesn't even exist. What exists is the observer. This is the reality. So when I say God and miracle are back, it's going to be a combination of both. We are going to look into ancient technology of Jesus and who used the Holy Spirit, because the Holy Spirit is a very important phenomenon which is both external and internal. Internal is the holy breath. There's some of the teachings that I will be doing throughout this year and the next year. But it will be the core of the ultimate teaching. So Jesus did not want to wait for science to validate it. If somebody wants to see, he can give sight. If somebody wants to hear, he can give hearing. He can even raise the people from the dead. It is not only Jesus who can do it. That's the most important thing. That and gods have had been here before. When you go to the Hindu tradition, and Shiva lived here. Vishnu lived here. And in the Islamic tradition, Muhammad lived here, and he did a lot of miracles. And but the miracles have to be understood in modern terms. That's why in my teachings I include the midbrain and the infrared that they can, because we need to use both technologies. The technology of Jesus, Vishnu, Shiva, Muhammad, and the others, the Egyptians, along with the modern science. That is going to be my vision for the golden age and also part of the ultimate teachings. God bless. Ultimate teaching, the title is Loss Restoration. You have lost time, for instance. You did not use your talents or use your brain, or you did not know how to use, how you did not have the knowledge at that point. Whatever it is, you have lost time, and then as a result of it, you have not been able to gather wealth or health or whatever. And then God can go backwards in time and restore everything lost, whether knowingly or unknowingly. Look at the story of Joel in 865 BC, and God said, whatever you have lost, the agricultural produce. For several years there had been no harvest, and I'm going to give all of them now because I can restore things. This is one of the miracle qualities of God is He lives in a timeless dimension. So whatever has been lost, He can bring it back. And I just remember the
and one anecdote in the life of the child prodigy Gnanasambandha, who lived in Tamil Nadu around 6th century AD, and he was a divine child, and who who went went about doing miracles, raising even the dead to come back to life. And in this case, he has done that many times, raising the people, dead people to come back to life. Somebody heard about his abilities, and he had a daughter, and the daughter died, and then he was hoping, and then the daughter's body was burnt. That's the Hindu tradition, to cremate the dead body. That he kept the ashes of the girl, and then. But Gnanasambandha, in those days, 6th century AD, there was not much transportation. It took several years for Gnanasambandha to come to the city. The city happens to be modern Chennai now. And then the guy presented it. I have great faith that you can raise my daughter back to life. And he did. And there is a definite technology behind it. He was addressing not the body, but was addressing the soul. The soul of the girl, is still around, will always be around. So she is talking to the soul of the girl, and then come back and then create matter, and then you died about 5 years ago or 7 years ago, and then also manifest a body that is, which is, appropriate to the age had you been living now. So the girl came back to life. This is great technology. And this is the technology we want. This is what science has to benefit from religion, from metaphysics, from spirituality. That's why Einstein was very clear that we should bring science and religion together. Science as it is lame because its methodology doesn't accommodate miracles. And similarly, religious people just go and teach without any proof. That becomes blind faith. So my ultimate teaching is going to be incorporating, throughout the year I will be teaching you this combination of science and religion, so that we can really create a great life for ourselves and also for our human race, so that the earth itself evolves. God bless. Ultimate teaching, angels. Our scientific and technological civilization has killed angel in our consciousness. You cannot kill angels. Angels will always be there. But then we have killed the consciousness that will process angels and gods and goddesses. And that's the problem. Although we say in our dollar bill, in God we trust, but that's a meaningless statement. Are we in touch with God? No, not at all. We don't even understand what God is. God or angel is a being who are invisible to our eyes, but they are there. But you have to open yourself up to those angels, and then you will be in communication. Life, I will tell you, this is going to be the key component of the ultimate teaching. Again and again, I will come back to it in the ultimate teaching. That's why I recommend that everybody should join the ultimate teaching program. Now, Moses was told by God's angel that God is sending me to protect you. God also had told Moses that wherever you go, the angel will go and protect you and will tell you everything before it happens. This is being done even now. Even in primitive cultures, they are in touch with it. Then we have dumped these angels. Now look what with Jesus. When Jesus was arrested, Jesus was in touch with the angels, so he knew. So he told, when he was arrested, when Peter drew up his sword to fight with the Romans, he said, "No, don't fight. Put the sword back. Those who live by sword will die by sword. If my Father
had wanted to help me. He would have sent an angel. So what would the angel do? The angel will do things that human beings cannot do. Look at how Jesus was able to do all these miracles. The Holy Spirit. It was the Holy Spirit that helped Mary to conceive Jesus. It is the Holy Spirit that helped Jesus to do all the miracles he did. And it is all the Holy Spirit that who helped Jesus to resurrect with a golden body. So angel help is the ultimate help. Again, it's not only the angel in Christianity, it is the angel in Hinduism. For Hinduism, there are particular gods for doing particular duties, specific duties for specific gods. For Ganesha, the elephant-headed god, I've done a lot of research on him and how his brain, the elephant's brain, has one economo neuron, and that makes the elephant to know better than we do. So you can use these angels. Again, as I said, I will bring science and religion together so that it makes sense to us. Ganesha is a god, it's a elephant-headed god who can remove obstacles, tell you ahead of time what are going to happen. So you have to carry a statue of Ganesha all the time with you. Just when I was reflecting on this, if I'm going to do and I was talking to God when I was reflecting on it, in God's. If I talk too much about religion, people won't believe in it. No, don't do that. He told me that these things work and you should tell. And even Obama carries a statue of Hanuman, which is the monkey god. And then I, just go to Time magazine cover page, Time magazine, Obama, Hanuman, and Mother Mary. Then you will see Obama carrying in his hand these charms. They are not lucky charms. They are angels that they are going to help you. So the ultimate teaching is going to focus on all these aspects so that you will get benefits directly. God bless. I want to invite you for a global event that I'm going to be doing. The date will be announced soon. What I'm going to be doing is, in my opinion, the quintessence of my research, of my experience, of my teaching over a period of 3 decades or 4 decades. The topic is, how can you manifest things in milliseconds? You have to complete things in milliseconds. And this resonates with what's going on in the world. Our paradigm has changed dramatically. We live in a world where we want to do everything fast. We have microwaves, we have emails, we have text messages that fly instantaneously and get to the people whom we are sending those messages. But why have we not implemented that in the arena of meditation? For instance, I'm a specialist in meditation. Here we are battling with time. We have the understanding that you have to meditate for a long periods of time, because the rishis have meditated for a long time. Buddha meditated for a long time in order to get things done. Is it possible to apply this paradigm of fast-moving time to meditation in order to get results?
And that is where I have made some breakthroughs which I want to share with you. It is not necessary to go and meditate till the ground rises and fills you up, and then you are buried underneath. And this is the classical model. It's like classical physics. But what we are talking about these days is quantum physics. In quantum physics, everything is moving, constantly moving, everything is flexible, there is uncertainty, there is non-locality, and the observer is everything. So how can you accomplish things in milliseconds? It's all a matter of being in the millisecond. And how can you get into that domain is the secret. It's not that the rishis were dumb. They knew about this. The yogis knew about this because if you look at the time metrics of the yogis, they talk about a time duration like 1,240,000th division of a second, 3,240,000th division of a second. They had a name for it. It's called Triti. So they were able to conceive such small units of time, and they meditated within that unit of time. So what matters is bringing the mind to that level of the finest, the minutest digit of time. And if you are able to function at that level of, at that minutest digital level of time, then your efficiency increases tremendously. It is something like, the gross things are not powerful, like compound, molecules are not as powerful as atom or subatomic particles. So we should be able to move at the speed of light, because at the speed of light, as Einstein said, the mind stops. So we have to vibrate at the speed of light in order to appreciate the milliseconds. And at that level, if you are able to function and produce a thought, and that thought is not an ordinary thought, because that thought that we have is a thought that creates time, grows time. You can go to very subtle levels of thoughts by bringing in appropriate bodies within us. It's not the physical body is not the only body that we have. We have layers and layers of bodies, and then each one is subtle than the other until we go to a body of thought. There is a thought body too, and that vibrates at a very high speed. And you have to accomplish that, thinking that thought at that very, very tiny unit of time, that milliseconds. And at that time, the energy will be very high, and once you are able to accomplish creating a thought at that level, you have accomplished everything. And this is the teaching that I'm going to be doing during this global event. I'm very happy to do that. And you will experience, once you have been able to produce a thought at a very subtle level, then things get done in milliseconds. I'll give you a meditation of how you can do that during that global event. I look forward to seeing you. And then I think truly in
in my heart that this teaching will revolutionize human thinking, it will revolutionize human accomplishment. They don't have to really wait too long to accomplish. You can accomplish even before even you think a thought of accomplishment. You will do it, you will complete it even before you think it. That's the secret. God bless. Today, October 1st, 2013, is a Tuesday. I'm recording this from India. The time is 7:18 a.m. It's a very important day in my life. From this day onwards, I will live a very different life. I will communicate with the entire world, to the entire existing created world in a different way, to the animal kingdom, to the plant kingdom, to the human beings, to the beings that are living in other galaxies as well. Not through words, but through my own consciousness that transcends understanding, that transcends feelings, that transcends intuition, that transcends time. I'm forced to use words because that's the only means through which I can communicate to you who are so dependent on linguistic communication. Not that you are incapable of understanding without words. You are God as much as I am God. But you have not activated that part of your godliness, which you will soon do. And today is the cutoff day. That's why I've decided to speak the truth. To speak the truth itself is an oxymoron. Truth cannot be bound by words. But I will try to put as much truth as possible into words that come not from my head, not from my brain, not from my soul, but from a place that is beyond existence. And that emptiness is capable of giving you the ultimate reality. It's not only an important day for me, but also it's an important day for the universe. I am quite confident now that the world will finally see light, evolution, and transformation. Not through any doing, not through construction of huge ashrams or
teaching organizations. They are needed, they will be done, but they are relatively unimportant. What's important is my being here and disseminating that power that transcends time and space and understanding. Let me review what has gone up until now. Up until now, I have been trying to keep a low profile and was preparing the world for transformation in steps, in ways that you can understand through your limited reasoning capabilities. I am neither Dr. Pillai or Baba, as some people call, but I am also both and more. From now on, I will play both roles as Dr. Pillai to the non-initiate, I will be known by that name. And for those who are quite connected to me, I will be Baba, because the term Baba is loaded with meaning and it exactly represents what I came here for the earth plane to do. Why did I come here and why did I incarnate in Rameswaram, which carries the sin dissolving wells inside the temple? The wells existed even before the temple came into existence. The wells are important, not the temple. The wells will clean up, the water in the wells will clean up your karma in a miraculous way. Unless karma is removed, there is no life, there is no transformation. Then you will be living a karmic life driven by karma with no freedom whatsoever. Karma simply means a certain set of predetermined thinking, activities that one has been designed to do. And that one comes here and then does that. And no one has any freedom whatsoever to get out of that. Karma plays itself not only on a daily basis, on a second by second basis. And I just came here to do this purpose. And the name that reflects my avatarhood, to remove karma, is Baba. Nobody up until now has revealed the real meaning of the word Baba. People say it is father, maybe it is. But Shiva revealed to me, and I think several years ago, through an Adi scripture, you will be called Baba because you will remove Papa. Papa in Sanskrit means sin. It's important to remove the sin.
unless you remove the sin, consciousness will remain ignorant. There are many modalities that are available. One thing that has been unique as far as my teaching is concerned, when in comparison to all the other teachings available, not only today, but in eons. And that difference is, I am all inclusive. I have not excluded anything from any religion, from any tradition. All of them are valid. I am into astrology as much as I am into neuroscience and quantum physics. They are all as valid as the other, can bring tremendous amount of help to humanity. But this is not the case with most teachers. The most teachers are geared to just one particular path, or maybe a few. They will condemn karma, they will condemn astrology, they will condemn devotional approach. Most of them cling on to the intellectual path. Even that is not new. Self-inquiry, going on, dissecting your consciousness and finding out who am I. It's a path that has been available from times immemorial, but became very popular during the time of Raman Maharshi. That's very recent. The Buddha at 6th century BC was tied to emptiness, was against the fire rituals, which I support 200% as a science. The Buddha also discarded God. I support all gods. I use them all, and I want you to use them. What are called gods are principles that live in another dimension, beings that are willing to help us, who are caught up in this ignorant body and mind. We are better off using them rather than discarding them as non-existent. If we think they are non-existent, they will not exist. If we think they are existing, they will exist. That's the truth. Then why are you not accepting them as existing? Because you are swayed by reasoning faculty and the contemporary knowledge structure, which is caught up in science and technology, which predominantly uses only reasoning, logic. These beings are beyond logic, and these beings are angels, gods and goddesses. And we have completely dumped them
And because we are not inviting them, they are not here. It is not an accident that I am talking about these beings, including your ancestors, who are living up in the sky and who can contribute to your success in a tremendous way, as no other methodology can do. It is them who are influencing me at this time to give this cry. I am every ancestor is out here during this Mahalaya time. They are here to help you, but then nobody wants. We are so blind. They are all willing to help you. They can do things faster. I have included this teaching in many of the videos I have done. Soul genetics, I want you to particularly to go and look into my soul genetics videos, and also the videos called Tarpanam. Tarpanam is the offering to the ancestors and beings. And they are very active for another few days. The upcoming new moon day is the most important day, and they are all crying out to you, come on, I am here to help you. I am part of your soul. You are not different from me. That's why I came up with this word soul genetics. You are not just only biological beings. You have a soul, although the Buddha would say that there is no soul. You are part and parcel of your grandfather and grandmother and great-great-great-grandfather and great-great-grandmothers. They are out there. They are here on this earth plane. They are extending their help. So do Tarpanam on this upcoming new moon day. Very simple one, not complicated. You can go to the video YouTube and find out how to do this offering to the ancestors. Now, what is the message for today? The message for today is truth as is. The truth as is about myself and why I am here and what I am going to do and what is the most important teaching that I have here to do. The most important teaching that I have to do is not the teachings per se. They are only relatively or secondarily important. Remember when Jesus was arrested, Peter drew the sword to fight with the Roman soldiers. And Jesus said, put the sword back. Those who live by sword will die by sword. I don't need your help, Peter. The man who sent me here, or the God who sent me here, is all-powerful. If he had wanted to help me or save me, he would have sent an angel. And those who read the Bibles might want to go and dwell on this particular statement of Jesus. If he had wanted to help me, he would have sent an angel. There are out there so many angels or gods or whatever name you want to call them. It are forces, principles of nature, principles of higher nature, are beings who have passed to a
different dimension beyond the human life and ignorance. And they are there. I call them as archetypes. And they can be approached through the fire ritual. These are all technology. And your every moment is controlled by beings. They are not just planets, because behind every planet is a being. They are out there to help you too. But now most teachers shy away from this and then promote a philosophy that is not completely rounded. Through human reason, through analysis, through Samkhya, through intellectual introspections, you will never be able to get anywhere close to God. The day you give up analysis, the day you give up understanding, the day you give up your communication, the day you give up everything except live in emptiness and love, is the day you will understand God. You can see God. It's not that God is not there. You can see God. But you cannot see with your mind, your intuition, or through any other human apparatus. You will be enabled in a very different way. And that is, the key is with God. If He wants to reveal Himself, He will reveal it to you. My role in this is to be a conduit for bringing all these gods and goddesses, all the principles that are out there, to come and help humanity to transition to the next level. Those of you who have been following me know very well that I am now into the light body. The light body is the only answer for humanity to have a permanent feeling or experience free from pain, free from ache, free from diseases, free from old age, free from death. Light body is the only answer. Not billions of dollars, not having all the luxury in the world, not having wine and women and sex. They are pleasures. Ultimately, everybody is going to get old. Disease will invade the body, the mind. And nursing home is the answer leading to the cemetery. That is not acceptable. We need a breakthrough. We are gods. We are identifying ourselves with the body, with the mind, and with death. We have to identify ourselves with light, with immortality, and with God. How can you do this? You cannot do that
by yourself because it's not in the human realm. From this day onwards, I will do this for the entire humanity. And that is the decision I made on this day. So some important changes that will take place immediately is I'll be known by both names, Dr. Pillai and as well as Baba. And Dr. Pillai, for those who want to look at me as someone who can give you still an intellectual framework, however maverick it may fade into, because it is not pure science or pure technology, it's a combination of both. Since that is the orientation of this world today, I will keep continuing to do that, but much less. But for those initiates, I will be Baba, who removes karma. The only siddhi I have said many times that I have is the ability to remove karma of people. I've helped so many people who came to me as my personal drivers to quit that identity and become entrepreneurs. Just by driving my car. They don't have any other quality other than they were in my presence on a continued basis. So I want to offer this, my energy, to everyone who want to connect with me. Put out a question and ask for an answer. I am not confined to this body. I am everywhere. I am within you and without you. This is the truth as is. I will keep talking to you about the new changes that are going to happen, but for now, just be satisfied with the truth that I am here, that I will answer your prayers. I know how hard it is to go through this pilgrimage of life. I know what the financial problems are. I know sickness. I know abandonment. Human life is full of sorrow, combined with old age, disease, and death. We will change the face of the earth. Every one of us is a spark of light, the light of God, because we are God. We are not identifying ourselves with God. We are identifying ourselves with ignorance, disease, death, and pain. This identity will be changed if you reach out to me and ask me to change it. I will change.
No seminar is required. You can do it yourself, just through connecting through your own mind. The ultimate teaching that I am giving to you on this most auspicious day of October 1st of 2013, when I went through this transformation, the teaching is very simple, very, very simple. Ask, it will be given to you. But I will give only those things that are karmically good for you, for your evolution. But regardless, ask, and the decision will be made by me. I'm really happy to do this presentation for you. It's not simply a presentation, it is truth as is. God bless. I'm very happy to do this program. It's going to be a unit by itself, although I'm going to talk about it as a prelude to the Guru Purnima program. The Guru Purnima program syllabus, I have it here, is I'm going to teach you about the astral body, which is a study of your midbrain and also the limbic system, so that you can see the astral body. This is something I'm going to teach about in this session too, for the benefit of everyone who may not be able to do the program. And the rest are like conquest of slow time. So we are all victims of slow time. And that is functionality that we need to activate in the pineal gland. So that will be the third eye. So I will do that. And then also there is what's called particularizing the mantra. You know, we have been using mantras for various results, but the proper way of using it is for an extended period of time, and then using it at the subatomic level. So you have to reduce the mind to the subtlest possible level that your human consciousness can hold beyond your mind consciousness. That is what I call as a particularizing the mantra, syllable by syllable, and that will be something that I'll be teaching. And then the yantra, and we have been using the yantra, but we never have a proper understanding of it. It is actually the landing pad for the divine to descend on. Before you have the experience of God, of a particular yantra, he has to descend onto the yantra, that is the landing pad. So these are some of the things that are included in the Guru Purnima program. And for those of you who cannot afford or for whatever reason can't attend the program, and I'm going to do a snapshot of one of the areas that are included, that is included in the Guru Purnima syllabus, and that is about the astral body. So I'll talk about the astral body. Before doing that, I just want to let you know that the importance of the Guru Purnima, which literally means the night of the Guru, the full moon night of the Guru. The full moon brings a lot of special esoteric energy that
will awaken both the conscious and the unconscious mind in a very remarkable way. And this particular night is called, which is coming in July, and it always comes in July, or sometimes in August, is very significant because of its positioning in the sky. I'm not going to go into that. And why it is called Guru and Guru Purnima, and why is it Guru important? I will ask the question now. Some days ago, some person asked me a question, and I know that what troubled him. And he wanted to ask the question, why is a guru needed? Or in other words, since you was talking to me, why do I need you? Can I not read books or meditate on my own and then find what the reality is or what the reality is not? Instead of asking the question in a direct way, he was asking why do we need, an outer help. That was the way he posed the question. I knew what was in his mind. So I did answer him the question. You need a guru or a teacher, because I didn't want to go in a convoluted way. I wanted to answer the question directly. You need a guru. Otherwise, it is very difficult. I'm not saying that you cannot be enlightened with a guru. You can be. But it will be like groping in darkness. And the guru can give it to you in a second, what you cannot get over a lifetime. And in my own experience, this is not the first time that I've been a guru. I've always been a guru, as far as I can remember, in many, many lifetimes. What matters is the blessings. Even now, I can say that who I can help better and instantaneously and do miracles for them is those who can relate to me at a heart level, at the faith level. Faith belongs to the heart, not to the head. Intellectually, you cannot figure out many of the things. Intellectually, you can figure out, certain realities that, unfortunately, we think is important more than the unseen reality. We give more importance to the rational, intellectual reality. But what is more important and easier and prudent to have is really the unconscious, untaught intelligence. Whatever can be taught involves time, and it is only going to be limited. But the untaught intelligence, which belongs to the unconscious, belongs to the area of miracles. And we have abandoned it because we have abandoned the midbrain, we have abandoned the pineal gland, and then these belong to the whole brain, where the gurus use primarily these brains parts, which we don't in the contemporary 20th century man, 21st century man use. So if we get to that midbrain and pineal gland and the limbic system and understand more and then use them more and then bring them to functionality, life is much more easier. That is the domain of thought manifestation. And that often is given by a touch. The touch by the guru, the enlightened person. And he can touch you just by his own sight, or he can touch your head, or he can just look at you in a significant way, or you may not know what's happening, that you'll be transformed.
So what is necessary is a personal relationship with a guru. Whether it is Jesus or Moses or the Buddha or Guru that you know of, it doesn't have to be one Guru, it can be many also, but it's better to have one because otherwise you'll be confused. And that's the reason you have to have one. And if you relate to him in a significant way, in a very sincere, in a faith-based way, then you don't need much. Then you are in the hands of the Guru. That's why in the Indian tradition, Guru is called the creator God, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. My Guru is the creator God, the protector God, and the God who dissolves. And he is that. So the God cannot come directly into this world. Why did God have to send Jesus? Because he cannot come. And why Jesus could have come in his own form, which is a light form, and nobody could see him. Okay? So he has to come in a human form. So Guru is very, very important for spiritual understanding, because it is mostly what is transmitted is untaught intelligence. The transmission of energy is sometimes called the Shakti path, the energy transmission. And no words are uttered at that level. You don't need anything. Just by being in utter faith and surrender, one can learn everything. If you read the New Testament, Jesus kept on saying one thing: believe me, believe me, believe in the one that God has sent. The word believe is repeated many times, and there is a significance to that. Not that Jesus is begging you to believe. By saying the word, repeating it many times, he is instilling a consciousness. I believe, for instance, I believe. If you keep on saying, I believe, I believe, I believe. And in some churches, they have a believers group. So the word believe is a mantra. If we go on saying, everybody has problems with believer faith. I do have that. So what you have to do in order to create that believer faith is that I believe, I believe, I believe. Because this word believe, I just have experimented, and then I have looked at the Bible many times, and I immediately discovered that there is a lot of wisdom in it. That's why the Bible itself is called the Word of God. The Word of God has the power to create things. It is not just like an ordinary word. It may be the word that you use, but also God uses that word. But there is a difference when it is read in the context of the Bible. So I want you to see, to use the word believe. I believe, I believe, I believe. Because the word believe will actually create the belief in you, in God, and also in you. You have to believe in you also. So I believe, I believe, I believe. And then you take a word like, and another day I was reading Luke, and Jesus was talking about, don't worry about life. I think somebody took it and put it on an Instagram, and then they gave some instructions. I think it was Gina who did that, Jayarada. And then what happens
when you read that particular one where Jesus talks about, don't worry about life. The raven doesn't worry about going and working for its food. And then as he was reading that, because he was the greatest guru that ever visited this discipline, I could see the power of each word functioning like a mantra. So it came to my mind that I thought I would share with you. They don't worry about food. God provides the food. Okay? And when you read every word by word, that particular passage, all passages that were spoken by Jesus, you can see the power. And there is a passage where he talks about food, and I don't remember that passage. Maybe I'll do another video on that because it's another time for me to talk about that, which can be used for weight loss. I'm going to just empirically verify by asking many people to use it for weight loss. This when Jesus talks about food is not needed, food is not everything. Okay. But when you use that word at least 108 times a day, it will become a mantra, and I will come to that in another video for you. So the guru is important, but he can do what the books cannot do, or what you cannot figure out by yourself. And now, what he can do is go beyond the physical, visible reality. For us, the physical, visible, and reality is the only reality. If we cannot see anything, science cannot accept it, unless you have to prove it through an equation or through an experiment. But how can you cannot, you cannot find God through experiments. No, because he's beyond every conceptualization that you have. But all concepts are created by the mind, and the mind is logic. So you have to go beyond logic, where yes and no mean the same. So it is a very confusing reality to the mind. And the mind is capable of only things that it happens to know and is accustomed to know. I'll give you an example. Now, why are we not able to see our astral body? It's a concept. But we don't see that astral body. What do we see? We want to see only the physical body, the flesh and blood body. In the previous video I did for a few minutes, I told you that the physical body carries the invisible subtle body called the astral body. Now, why are we not seeing that? Because now we are not accustomed to see that. Nobody has trained us to do that. So what we have been trained to do is only certain things. Like, how is a child trained, like A, B, C, D, If we are born in another country where they don't speak English, they teach the alphabets belonging to that language, so that kid only learns that language, not English. The same way, we are trained to, as the humanity as a whole,
to look at only the physical reality. When a child is born, it's not the same case. The child is able to do everything that, we lose a tremendous amount of neurons as we grow up. 3 months later, after the birth of the child loses billions of neurons. So we lose the capability of processing omniscience, omnipotence, and omnipresence. All that is not known to us. What is known to us is only the physical body. That is how we have trained our body. So we have trained only the physical body. Look at the physical body and know it. And why do we have to know about the astral body? It's not only knowing about your astral body, it is also sharpening your consciousness. Why do you have to sharpen your consciousness? So that you can really understand what opportunities are out there for you, other than your job and then the money that the job can give you. So why are you completely, focusing on a known reality, your monthly salary? It is because, again, not being able to access the astral body, because it's a subtle body, that opens up you to a number of opportunities that we are missing because we are only trained to look at physical known reality. I have this job and my monthly salary is this, and then my increment is this per year, or maybe some years there are no increment. All these things are reality which we have committed to, which is an unfortunate situation. So by looking at astral body, you can also sharpen your consciousness. You can know things that the physical body allows you to know. Okay, so it's a matter of training your mind, training your consciousness to look at the astral body. So one way of training it, always imagine that there is a body within your body, and which is not flesh and blood body. This is light body, and it looks like it has some, features like you have, and then you go on looking at it, and then you can do it with a mirror. Keep a mirror and then look at the mirror, and then there are many exercises you can do. See the light body or the astral body, or on your right, on your left, and then you and then focus on it for a few minutes, and then go and merge the body into your physical body, and then begin to see into the physical body the existence of a subtle body. And this, you have to keep on doing this, and then the second step would be to always imagine that the physical body is standing by your side. Okay. And then it is accompanying you. And then and begin to believe. I just remember as I am saying that word believe, I remember Oral Roberts. He was a guy who used to heal right and left. I like him because he explains everything in layman's language. When he was healing a boy, he was saying, this boy I'm going to be able to heal because he believes that I can heal him. And I believe that I can heal him. So the belief is very important. And not only that, I believe, although I don't see Jesus here on my right, I believe that I am hearing him. Go and touch the boy's head. And I believe Jesus, and I believe Jesus will heal. So everything
is just belief. That's why it is very important to believe. You know, when you believe, that becomes a reality. When you don't believe it, it is not a reality. Although it may be a reality, but it is not truly reality. Especially subtle physical reality, spiritual reality. So you believe that there is this body that is accompanying you. Now, as you go on doing this over and over and over again, what happens is the time comes that the physical body will be more real than the physical body. The spirit, the astral body is more real than the physical body. And at that time, you can use the astral body to do whatever you want to do, because the physical body is not capable of doing that. So that's why it is important to develop the ability to see the astral body through these exercises, and believing that it is walking with you. It is, even when you are driving, it is by your side. And then, of course, you have to focus attention on the street while on the wheel while you are driving. It is safer to do it when you are at home and then practice it. And when you practice it, it will become real. And the advantage, as I have said, is, there is a saying about healing. Healing, somebody has cancer. Can you heal cancer? Yes. How? In a spiritual sense, you can heal it when you believe in God or Jesus or Krishna or Shiva or whatever you believe. When the belief in the God is more than the belief in cancer. If you believe cancer more than the belief that you have in God, cancer will kill you. So that's the bottom line. The bottom line, the belief should be 100%. You should be completely a basket case when you are doing this practice. Then, when the physical body and the astral body merge, life becomes a lot more easier. Then you will be able to know how to incorporate the two. Then there won't be any more hallucination or imagination. Then the astral body, when the astral body merges with the physical body, then the physical body will have the characteristics of the astral body. There will come a time when science will accept it, and then we don't have to wait until science is going to accept it. It will take a long, long time, because science is very, very slow. Because its methodology is not geared to understanding the spirit. Sometimes I always wonder why science is still not looking at life itself, the life energy, because they are not comfortable. If the life energy is not there, if life energy goes out of my body, so I fall dead. I cannot come and sit in front of you and talk on the computer and then talk to you. What is that makes the heart to beat? This is simply a nature, and we cannot explain that. So we don't want to go into a realm that is not under our control. But the yogis' primary goal is to understand what is life.
and how it is consciousness. Consciousness is life. That's why you become unconscious when you are dead. So how consciousness works, how breath works, because breath and consciousness are related, and then when you don't breathe, you die. So what is the relationship between breath and consciousness? So all these things are necessary to understand the astral body. Now, I just want to give you also some more concrete technique, especially for those of you who cannot come to this course and then you want to understand more about the astral body. In order to know about the subtle body, the astral body, you have a mantra. There are many mantras, and I'm going to give you one. So I will explain the whole process during the 4-day workshop. But for you, I will give you just only the mantra which you can use. And it can do a lot, not just only understanding the subtle body. The mantra is a reversal of the mantra Namah Shivaya. You say Shivaya Namah. And where do you say that? Not within the body. You put your attention here, 12 inches above the head, and then go around circular. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Close your eyes and do it. Shivaya Namah. And circulate your hand, your palm in a clockwise direction. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. While you are doing that, visualize your astral body as an aura around your physical body. An aura is a field of light around your physical body, above the skin, the total body. You visualize it, and then while you are moving the hand in a clockwise direction, while saying the mantra, Shivaya Namah. You say Shivaya Namah, and then hold on, and then say Shivaya Namah. Visualize. Then you say Shivaya Namah. Go on doing like that. Keep your eyes closed. Just put your right palm on top of the head without touching the head. Roughly about 12 inches above the head, and then rotate your palm over the head. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Visualize. Visualize the subtle body. The subtle body is the aura around you. It's slightly bigger than you. And now, as you are doing this, this body goes into your physical body and merges with it, with the physical body. Shivaya Namah. Shivaya Namah.
Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Now the physical body, it glows like the astral body, and it picks up the intelligence of the astral body. It doesn't, the physical body doesn't anymore limit your understanding, your knowledge. The astral body being intelligence, it will not allow diseases to stay, ignorance to stay, or anything that is not pleasant and enriching your life. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya Namah. Shivaya. Ya Na Ma Shivaya Nama will allow you to see beyond the visible, beyond the known. So it's a mantra not only for activating your astral body, but also can do a bunch of other things. So I was very keen that I should give it to you as a gift. So keep doing it. And just to remind you, it will also get you beyond your logical thinking. It will also help you to remove the stumbling blocks, the mind blocks, for the mind to conceive the inconceivable. God bless. I want you to, if you can, to come to the program. It's a 4-day program where I'm going to talk about interesting things which I've never done before. The conquest of slow time, which is a matter of the pineal gland functioning, and I will talk about the third eye, and the particularizing of the mantras. So how you can go to the particle levels of the mantra, and also I will talk about the yantra, which is the landing pad, which is the copper plate that you have. So we'll provide you the copper plate during this program. Okay. And that's all I wanted to share with you this morning. God bless. Namaste, Babaji. You said you would take some questions. Okay. So I'm All right. asking people to post them in the chat. Okay.
A question from Amit. He says, how to gain success in something or defeat illness when you do not have 100% belief? Is there a way to gain belief? I believe, I believe, I believe. Keep on saying, I believe, I believe, I believe. Then it will instill belief in you. And then, I also suggest that you read the passages in the New Testament where the New Testament is about 80% non-Jesus. Other people saying about what Jesus said, but there are passages where Jesus speaks to these people, and they have recorded, and it is all about faith, and it's all about the Word. So I recommend that you read that. Although it's not in Hebrew, it doesn't matter. It really works. So that's the way you can create faith, and I'm going to talk a lot about Jesus in the coming days. Okay, say the short answer to your question is, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Then if there you can create faith, and then and also some time ago I did teach, maybe a few years ago, a mantra that I got from Venkatrama Siddharth, a mantra which is, there will be a video on it, maybe on YouTube. If you go about 5 years ago, it's a Muruga mantra, which is Prachanda. Tripura Yeah, Satru Samhara Prasanta Skandaya Namaha. It's a long mantra, so I want you to watch that video also. Yeah, we can post the YouTube video. Another question is the body, the astral body, white? Yes, yes. Okay. And is there an amount of time or an iteration of how many times they should do the mantra in this technique? All the time. You know, the more you do, the more you will get the results quickly. So it depends upon, what you are doing. Everybody has to work. So as much as you can. Mm-hmm. And then two people are asking about the astral body and the dream plane. Are dreams experienced by the astral body? Not necessarily. The dream is a very complex thing. There are different kinds of dreams, and then there are prophetic dreams, and then there are mundane dreams, and there are nightmares. So the dream plane is very complex. Mm-hmm. Yeah. You had mentioned the weight loss. Yeah, the weight loss is the Luke. You put it out there. Yes. Right? Mm-hmm. Yeah. So you want them to do that, the do not worry about your life. Yeah. So that you put it out, the whole section of Jesus, and it's Luke, I think the Gospel according to Luke. Huh? Yes. So there he talks about the food is not important, but you have to use the same words over and over again. You cannot just use your own words. Mm-hmm. Okay, so they should use that passage. Yeah. Another question, Dr. Pillai. Not necessarily the whole passage. It's a long passage. Only the place where she say that food is not important or something. I don't remember that now. Okay. Okay. Another question, Dr. Pillai, a little confused on the astral body. When you see the astral body outside yourself, if you want health, do you see yourself healthy? Then put the astral body in you? Yeah, you see you see the aura, and the aura, is the outer boundary of the astral body.
Okay. The aura is all around you, the outer boundary of the astral body. And then it shrinks and the aura disappears and it merges with your physical body. And the physical body then at that point turns into light. Go now, okay? Thank you very much. Thank you. Namaste. For the next 30 days, beginning from today, I'm going to do video clips for you exclusively on prosperity. And it is a great day to begin the first video because it is a full moon day and that partly happens on the Anuradha star. Anuradha brings with the energy of incredible prosperity. So it is Anuradha inspiring me to do this video clip just to help the world. There is energy dynamics going on in the universe, and the yogis were able to see that energy and came up with what you can do uh, to access that energy in order to make your life one with prosperity and happiness. Thanks to all their help. This is the reason why I value astrology, because it is a study of time and the study of energy. But unfortunately, most spiritual teachers today, they kind of have an attitude towards astrology as a superstition, although, as I have many times mentioned, the Supreme Court of India and the University Grants Commission of India have both agreed along with the Parliament. But people who are really uninformed are those who are ridiculing this. But I want you to do a look at the star and the energy in a very objective way. And I will be the first one to reject it if it is based on superstition. But anyway, that's not the point. The point is I'm going to be doing a lot of videos, at least 30 videos until Guru Purnima, which is the next full moon on July 12th, which is the big full moon of the Guru called the Guru Purnima. One thing that you have to be aware of, because most people, especially elite people, have been influenced by the teaching that you should have choiceless awareness, that you should be able to only watch thoughts and not be influenced by it. And this has gained popularity and some traction among New Age people or people who are interested in spirituality. Choiceless awareness itself is a meaningless phrase because awareness itself is choice oriented. And how can you be choiceless? Even choiceless awareness is also a choice. And after all, what are you going to get by thought watching and not participating in the thought, or looking at reality without a thought interfering? You know, these are really high sounding, verbose jargon, taking you nowhere. I would rather recommend that you take a thought and spin it and turn the inside out of it. Bring energy to it and then manifest, because it is the thought that becomes the light and that becomes matter. Nada Bindu Kaladi Namonam.
This is Aranagiri. It is the thought that becomes the light, and the light becomes matter. And if you know the philosophy behind it, then you can take a thought and then use it and bring it down to the light particles and down further into three-dimensional matter. I will discuss all of these things in my upcoming Singapore conference on the Guru Purnima day. God bless. Being in the now, the eternal now, not the present now, simply means being open. If you are closed, then you are not in the eternal now. You are not timeless, you are time bound. You are caught up in your attitude, in your concept, in your frustration. So you have to get rid of all these things. And how do you do that? One way of doing that is be open. It may be a frustrating situation that you'll be going through for money or relationship or health, and that will lock you into time. But the key is to get out of that old time frame and then get into a new time frame. It all can happen in the fraction of a second, that by simply opening up to the now. So being open is really being in the now. God bless. Welcome. Thank you for joining us today for our live webcast of Trinity or Trimurti Fire Lab. Our rituals today are being performed at the AstroVed Homa and Remedy Center in Chennai. Today is an auspicious time to do this fire lab. We always invoke Ganesha at the start of various rituals, and today the Trinity, called Trimurti in Sanskrit, will be the special archetype invoked in the fire lab itself. The Trinity is a great triad of the light of three cosmic archetypes: Brahma, Vishnu, and Shiva. Brahma embodies the essence of all divine creative energies. Vishnu enlivens the divine qualities for continually sustaining and preserving the universe. Shiva is the divine principle of complete dissolution. When they have incarnated in a single avatar, that has been known as Dattatreya. Focusing on the Trinity connects us with the supreme nature of the divine. The unity consciousness of the Trinity floods us with positive energy so that we can make great progress in life and receive tremendous blessings for all forms of creativity, renewal, wealth, health, relationship, intelligence, and compassion. Purity within and without is essential for us to be receptive to the divine light. If you have not taken a shower, you may want to go wash your face and hands if possible. Look inside yourself to see if you are upset with anyone right now, and ask yourself if you are willing to lay that down. During the webcast, take some time to express your gratitude for the blessings you already have in your life. This helps purify your heart. The Trinity can make all things possible and bring us into the consciousness of the highest harmony and unity. The Trinity can solve our material and spiritual issues. The Trinity can give us reconciliation with those whom we have been estranged. Sincerely ask the Trinity for your own specific goals. At the start of the webcast, the priest may invoke the blessings of all the gurus or teachers. He will perform several pujas or rituals with incense, light, water, flowers, fruits, and sounds at the puja altar. He will do some steps to purify himself and the area. He will invoke Ganesha, the archetype who removes obstacles and brings fresh opportunities for success.
The priest will also do a section called Sankalpa, meaning the setting of intention. During the Sankalpa, the names and birth stars of all the sponsors will be read out loud so that they are all energetically present. This establishes who the fire lab is being performed for. He will also recite the names of various time elements that are active at the moment, such as the phase of the moon and the star the moon is in, and several other very specific time elements to establish when this fire lab is happening. During the Sankalpa, set your own intention for this fire lab and also pray that the wishes of all the sponsors will be fulfilled. The priest will also do a puja for Varuna, the archetype of rains and oceans, asking Varuna to purify everyone inwardly and outwardly. You may see him sprinkle water about the area. You can visualize fresh waters flowing through you on all levels, cleansing you. The priest will do a puja to invoke the Trinity into being present in the coconut pot as the chief deity of the upcoming fire lab. He may do some chanting for Brahma, Vishnu, and Shiva as he offers flower petals. During the different pujas, the priest may show light from time to time to the camera. When he does that, take the light with your hands and wave it toward your own eyes and into your own being. Through this gesture, you are accepting blessings into your life. When the priest finishes at the puja altar, he will move to the fire pit to begin the opening steps for the fire lab. He will invoke various protector beings to protect the fire lab, and he will also invoke the guardians of the various directions to encircle the fire pit and help guard the doorways to the interdimensional planes of light. He will offer light to Agni, the archetype of fire, and place that light into the fire pit to ignite some wood that is already in there. Even if you do not understand the Sanskrit sounds, allow yourself to receive them into your heart with gratitude. Be receptive to the sounds and allow yourself to focus on the fire. Agni, the archetype of fire, opens a doorway between the earth plane and heaven so that our prayers can go through the fire and so that blessings can come into our world without interference. We are grateful to Agni for his help with this. The priest will do many mantras and prayers for the Trinity and make several offerings into the fire. If you know the mantra, you can recite along with him or just receive it in your heart. During the webcast, please remember to sincerely ask the Trinity for their blessings for you, your family, your friends, and for the world. The final offering is called Purnahuti, and the priest will show a plate to the camera with a coconut tied up in red material, along with some herbs and other offerings. Touch the Purnahuti when the camera zooms in on it. After the priest puts the Purnahuti into the fire, he will do various closing steps for the fire lab. Finally, he will return to the puja altar for one final puja of celebration for successful completion of the fire lab. He may chant or sing some hymns to the Trinity and offer flowers. Visualize the Trinity as very pleased and sincerely ask for their blessings to be with you now and always. Always take the light when the priest shows it to the camera. The priest may show a basket of fruits and flowers at the end. Touch this to receive blessings. AstroVed is happy to share these ancient spiritual technologies with you through the help of modern webcast tools. Welcome. Thank you for joining us today for our live webcast of Trinity or Trimurti Fire Lab. Our rituals today are being performed at the AstroVed Homa and Remedy Center in Chennai. Today is an auspicious time to do this fire lab. We always invoke Ganesha at the start of various rituals, and today the Trinity, called Trimurti in Sanskrit, will be the special archetype invoked in the fire lab itself. The Trinity is a great triad of the light of three cosmic archetypes: Brahma, Vishnu, and Shiva. Brahma embodies the essence of all divine creative energies.
Vishnu enlivens the divine qualities for continually sustaining and preserving the universe. Shiva is the divine principle of complete dissolution. When they have incarnated in a single avatar, that has been known as Dattatreya. Focusing on the Trinity connects us with the supreme nature of the divine. The unity consciousness of the Trinity floods us with positive energy so that we can make great progress in life and receive tremendous blessings for all forms of creativity, renewal, wealth, health, relationship, intelligence, and compassion. Purity within and without is essential for us to be receptive to the divine light. If you have not taken a shower, you may want to go wash your face and hands if possible. Look inside yourself to see if you are upset with anyone right now, and ask yourself if you are willing to lay that down. During the webcast, take some time to express your gratitude for the blessings you already have in your life. This helps purify your heart. The Trinity can make all things possible and bring us into the consciousness of the highest harmony and unity. The Trinity can solve our material and spiritual issues. The Trinity can give us reconciliation with those whom we have been estranged. Sincerely ask the Trinity for your own specific goals. At the start of the webcast, the priest may invoke the blessings of all the gurus or teachers. He will perform several pujas or rituals with incense, light, water, flowers, fruits, and sounds at the puja altar. He will do some steps to purify himself and the area. He will invoke Ganesha, the archetype who removes obstacles and brings fresh opportunities for success. The priest will also do a section called Sankalpa, meaning the setting of intention. During the Sankalpa, the names and birth stars of all the sponsors will be read out loud so that they are all energetically present. This establishes who the Fire Lab is being performed for. He will also recite the names of various time elements that are active at the moment. ॐ ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तजिन्दश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवा विचाचलिः इन्द्रजिवेह ध्रुवस्तिष्ठा इह राष्ट्रमुधारया अभितिष्ठभृतन्यतः अधरे सन्तु शत्रवः इन्द्रजिववृत्रः तिष्ठा सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ॐ अच्युताय नमः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूर्भुवस्वरो ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेते अंघ्रियुगं स्मरामि करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं भूर्भुवस्वरो अस्मिन् हरिद्राबिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिम् आवाहयामि महागणपतये नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि महागणपतये नमः अर्घ्यं समर्पयामि महागणपतये नमः आचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि महागणपतये नमः उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि महागणपतये नमः
दिव्यपरिमलसुगन्धगन्धान् धारयामि हरिद्रामङ्गलकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोधराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ विनायकाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ भालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ महागणपतये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ दशाङ्गं दुग्गुलो धूपं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि धूपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ॐ साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिविरापहं महागणपतये नमः दिव्यदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि भोर्भवस्वः महागणपतये नमः कदलीफलताम्बूलं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगीफलसमयुक्तं नागवल्लीकलैर्युतं कर्पूरतोरणसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां महागणपतये नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोधरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः कलासङ्ख्यानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते महागणपतये नमः ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोधराय गन्धाय विघ्नविनाशिने हे नमो नमः महागणपतये नमः समस्तापराधक्षमापणात् आरम्भकाले अभीप्सितप्रार्थनापूर्वकं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ॐ हरा ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये मंगल हेमलम्बनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ मेषमासे कृष्णपक्षे अद्य चतुर्थ्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भृगुवासरयुक्तायां विशाखा नक्षत्र उपरि अनुराधा नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां मंगल चतुर्थ्यां शुभतिथौ
ओम शिवगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपथा नक्षत्रे कंबरासौजातस्य दत्तात्रेयस्य बाबाजी नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे मकररासौजातस्य वसन्तापिळ्ळै नाम्याः उत्तराषाढा नक्षत्रे मकररासौजातस्य प्रिया नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे सुसन्हा ग्रोवर् नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे नरेश बिहारी नामधेयस्य चित्ता नक्षत्रे जयसल बेट्रोल्ढि नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे अभिषेक बंसाल नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे टैमी लिन मैक एबी विल्सन नामधेयस्य आश्लेषा नक्षत्रे रघुसुपय्या नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे शारदा राजू नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे विद्या रघु नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे संजय आर पांडे नाम्याः मका नक्षत्रे रोबिन गेंस नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे बिक्टी गेंस नामधेयस्य धनिष्ठा नक्षत्रे तरुण शर्मा नाम्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे कैट्रिन ललिता फ्रांसिस नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रामकृष्ण प्रेमराजरा नाम्याः चित्ता नक्षत्रे मैगी लिभिन नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे मैकल मोहन्द्री नाम्याः पूर्वाषाढा नक्षत्रे लौरा उट्ली नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे सौरवर कुमार नाम्याः पूर्वा बल्गुनी नक्षत्रे अजय अहुल वालिया नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे इनेश वर्मलिन नाम्याः मका नक्षत्रे जर्सी फ्लेमिंग्स नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे श्रीमद टी जोसेफ नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे रामबाबु जुटूरु नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे सुसन कैटफिले बर्क नामधेयस्य पूर्वा भाद्रा नक्षत्रे मैनपल्ली चंद्रशेखर नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे विजयलक्ष्मी नाम्याः शतभिषा नक्षत्रे अनु कौझरिया नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे नैन्सी नुस्बोर नाम्याः श्लेषा नक्षत्रे सेली मैट्रिन्यो नाम्याः श्लेषा नक्षत्रे मैरी जुडिथ सुलीवन नामधेयस्य अभिभरणी नक्षत्रे जेम्स शुहूर नाम्याः मका नक्षत्रे मोनिका सदर्लहन नामधेयस्य अमीन दिला उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अमीन दिला नाम्याः समीला इरेन मेलिंडिस नामधेयस्य रवणा नक्षत्रोद्भवस्य समेन दिला रिवेन दिला नाम्याः आवयोः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अमीन दिला नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे मैकल मिकल नामधेयः पुष्यमी नक्षत्रे कैरला बकोल्स नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे जैक प्रकाश सिंह कौचर नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे लिंडा लिवी नाम्याः उत्तराभद्रा नक्षत्रे बर्बरा ब्लैकमोर नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे एलिजबेथ लिवी किड नामधेयस्य उत्तराभद्रा नक्षत्रे जेम्स लिवी नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे जैनसा जैकली नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे अरविंद डी के शर्मा नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे कनिका शर्मा नाम्याः मूला नक्षत्रे अनन्या शर्मा नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे अनंत विजय शर्मा नाम्याः मूला नक्षत्रे मैकल फ्लैमिली नाम्याः उत्तराभद्रा नक्षत्रे हेदर्स पेग नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे मैरिया डोल नाम्याः मूला नक्षत्रे जुडी एंजल नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे पल्लवी कोडी पका नाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे राज पौडल नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे मोजन जिहन नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे सारा हेक्सफर नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे सुरेश नाहराज नामधेयस्य मका नक्षत्रे विजय देवराजन नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे सुरेश नाहराज नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे विनायक नागराज नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे राजीव ककेरी नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे किरण कुमार कुडमला नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे संदीप स्वामी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे ऐना गौरवर नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे विज्जना रोड्रिगस नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे जैन बॉक्सके नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे पांड्यन महादेवन नामधेयस्य शतभिषा नक्षत्रे सुप्रजा पांड्यन नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे शरण्या विजयरंगन नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे रितेश शर्मा नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे टैनिया विलल वैसगो नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे निजा वेरलिन विलल वैसगो नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे मोनिका विलल वैसगो नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे ढैनिला विलल वैसगो नाम्याः मूला नक्षत्रे चैकोक्यों नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे एप्पल वी हेचो चू नाम्याः उत्तराभद्रा नक्षत्रे स्टीवन मोहिनी नाम्याः उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे जुडी जोन्स नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे लेमन जोन्स नामधेयस्य स्वाति नक्षत्रे ढियाना डोन्टर नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सेसर गुस्टो विलल वैसगो नाम्याः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सैंड्रा उडलोल्पो विलल वैसगो नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे फेबिन डी जीसस विलल वैसगो नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे क्रिस्टिन विलल वैसगो नाम्याः स्वाति नक्षत्रे रेखा मुरुगन नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे एलिसा रैनी बेरी नाम्याः पूर्वाभद्रा नक्षत्रे सेविन कुर्मेरी नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे वीके एड्वर्स नामधेयस्य
मृगसुरोनक्षत्रे स्टेफन् आण्ड्री नाम्याः श्रवणानक्षत्रे कालीश्वरी कलिकिशोर् नाम्याः विशाखानक्षत्रे निलेश् मोडी नाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे सोनाल् मोडी नाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे दिनेश मोडी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे अशोक मोडी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे ब्रेना बेस् नामधेयस्य श्रवणानक्षत्रे जॉन डी विवेर नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे ब्रेंडो वोकार्नर नाम्याः अभरणी नक्षत्रे रॉबर्ट गैर्गिल नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे क्लूडिया गैर्गिल नाम्याः जन्म नक्षत्रे रोबिन स्टैनहो नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे अस्मिता हिरालाल नाम्याः मृगसुरो नक्षत्रे विनोद हिरालाल नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे कविता बब्बर नामधेयस्य मका नक्षत्रे अंकीलामा नाम्याः चित्रा नक्षत्रे वैली एस्ट्रोक नाम्याः मका नक्षत्रे रोबिन जोसेफ बेर्नट नामधेयस्य बर्हणी नक्षत्रे सुचित्रा एलन मोर नामधेयस्य सदविषा नक्षत्रे सरस्वती डी अर्जुआ बैटलर नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे कैटरीना मैरी डी जी एस एस पैटिनो नाम्याः मृगसुरो नक्षत्रे वैल्डी लस सैंडोस बैटलर नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जैकब झौत नाम्याः कृतिका नक्षत्रे गलमिन लेनोर्ड नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे डॉन थॉमसन नाम्याः जैष्ठा नक्षत्रे अंकित अग्रवाल नाम्याः कृतिका नक्षत्रे अरुण राघव नामधेयस्य रेवती नक्षत्रे रेवती अलमराजुनाम्याः मका नक्षत्रे मेघश्याम फलमेत्ता नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे अमेंडा रिजोर्ड नाम्याः रिच्मोंड नामधेयस्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे लाला बेरोन ओर्टिगा नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे रेफल कैन्स्टैंटिनो वर्गस लोबस नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे फ्रांसिस लोबस पोर्टिलो लेगत नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे रेफल वर्गस परडो नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे करीना हैंसन नामधेयस्य अवगणी नक्षत्रे रोनाल्ड टायरबैक नामधेयस्य उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे सेबास्टिन हुड नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे एमी मेलैया नाम्याः हस्ता नक्षत्रे कोरक कहोली नाम्याः अनुराधा नक्षत्रे साई महान नाम्याः कृष्णन घनवराभु नाम्याः साई महान नामधेयस्य घनवराभु नाम्याः सूर्या घनवराभु नाम्याः रविकुमार घनवराभु नाम्याः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रे कृष्ण लामजी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे सलीवन रेड्डी नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे गौरी डी बेगफ्लाइन नामधेयस्य अनुराधक नीता पटेल नाम्याः सदभिषा नक्षत्रे राधा मनसद नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे रविकुमार नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे सुप्रिया नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे कैरा बक्फोल्स नामधेयस्य पुष्यमी नक्षत्रे सैंड्रिमा बाजू नाम्याः अश्विनी नक्षत्रे जूलिस किम्लीस नाम्याः पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे रंगनिल्लाल काशीनाथन नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे जुलिया लियास नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे सुभद्रा शिवगुरुनाथन नामधेयस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे ली लेगिन लो नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे गणेश्वरन शिवगुरुनाथन नामधेयस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रे यशोधा शिवगुरुनाथन नामधेयस्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे खेंग फोंग चांग नाम्याः उत्तराभाद्रा नक्षत्रे विंसेंट डी प्रेज नाम्याः मूला नक्षत्रे एश सोनी नाम्याः ज्येष्ठा नक्षत्रे विकुना गोम्बौंड नाम्याः पुष्यमी नक्षत्रे मेलिंडा वेक्सलर नाम्याः पूर्वभाद्रा नक्षत्रे विक्टोरिया हेरन नामधेयस्य हस्ता नक्षत्रे अनिता कौंत नामधेयः अनुराधा नक्षत्रे शिवरामकृष्णन नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे अनुषा मूर्ति नाम्याः पूर्वभाद्रा नक्षत्रे ऋषभ कृष्णा नाम्याः श्रवणा नक्षत्रे विष्णुचरण चुंकू नाम्याः विशाखा नक्षत्रे मार्क किवर्धोनी नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे शर्मिला सैमल नाम्याः मूला नक्षत्रे शीला नाम्याः मका नक्षत्रे वेंकटकृष्ण नामधेयस्य मका नक्षत्रे तंगम नागराजन नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे रॉबर्ट टोल्ड नाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे वेंकटेश्वरी षण्मुखम नाम्याः सतभिषा नक्षत्रे टेरी न्यूमैन नाम्याः सतभिषा नक्षत्रे रिकी टी स्टोरी नाम्याः विशाखा नक्षत्रे निशा राम पटेल नाम्याः हस्ता नक्षत्रे नगिन बौलवसी नाम्याः उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे एंकी युफिंगिंग नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे संदीप कृष्णन नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे एनी फ्रांकोस नामधेयस्य उत्तराभाद्रा नक्षत्रे अविन रामनेरी नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे ब्रेंडा वोकार्नर नाम्याः एमिलिन 94 नामधेय हस्ता नक्षत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे हेलन 94 नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे नैन्सी वेल्फर्ट नामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे मेरिया एग्लर नाम्याः चित्रा नक्षत्रे अरुण रामचंद्र नामधेय सदभिषा नक्षत्रे क्रिस्टोफर लॉपर नामधेयस्य सदभिषा नक्षत्रे सुधा ओझा नाम्याः सदभिषा नक्षत्रे सतीश ओझा नाम्याः रोहिणी नक्षत्रे अंजलि ओझा नाम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे ओझा नाम्याः
आसिनी ओदनाम्याः आश्लेषा नक्षत्रे कान्ता पर्वनामधेयस्य ज्येष्ठा नक्षत्रे नयन पर्वनामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे नितिन पर्वनामधेयस्य पूर्वाषाढा नक्षत्रे भावनाशानाम्याः आवयोः इदमानयोः सह कुटुम्बयोः सङ्कल्पितमहाजनयोश्च सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यशौर्यवीर्यविजयाजुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थं सत्सन्तानसौभाग्यसमृद्ध्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं पुत्रपौत्र धनधान्यानवच्छिन्न सन्ततिवृद्धि स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभशत्रुमृत्युपराजयादि शतभीष्टदासिद्ध्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्म्याः प्राप्त्यर्थं प्राप्तमहालक्ष्म्याः चिरकालसंरक्षणार्थं लोकेव सभायां यशो विजयप्राप्त्यर्थं विशिष्य सङ्कल्पितमहाजनयोः सर्वेषां हितदृष्टि अहितदृष्टि परदृष्टि सर्वदृष्टिबाधा शत्रुबाधा शरीरबाधा आदित्यादि नवग्रहबाधादि सर्वबाधा निवृत्तिपूर्वक सुखजीवनप्राप्तिसिद्ध्यर्थं सङ्कल्पितमहाजनयोः सर्वेषां निन्दादोष परनिन्दादोष असूयादोष अपवाददोष परमात्सर्यदोष सर्वदोष सर्वकष्ट सर्वऋण सर्वदारिद्र्य सर्वदुःख निवृत्तिपूर्वक सुखजीवनप्राप्त्यर्थं सर्वेषां वातज्वर पित्तज्वर श्लेष्मज्वर कपालज्वर सन्निपातज्वर कृत्याहिकज्वर त्रयाहिकज्वर सर्वज्वररोगनिवृत्तिपूर्वक आरोग्यप्रतिबन्धकीभूत सर्वकष्टऋणपूर्वक सर्वकष्टऋणनिवृत्तिपूर्वक सर्वेषाम् आरोग्यभाग्यवेदोक्तशतायुस्सम्पूर्णदासिद्ध्यर्थम् अपमृत्यु कालमृत्यु अस्त्रमृत्यु शस्त्रमृत्यु सर्वमृत्युबाधा शत्रुबाधा निवृत्त्यर्थं सर्वेषां हेमलम्बनाम संवत्सर आरम्भदिने सर्वेषां जातकवशात् ये ग्रहाः शुभस्थानेषु स्थिताः तेषां ग्रहाणामानुकूल्यसिद्ध्यर्थं ये ग्रहाः शुभ इतरस्थानेषु स्थिताश्च तेषां ग्रहाणाम् अत्यन्तादशीतशुभफलप्रदातृत्वसिद्ध्यर्थं सर्वेषां मनसि चिन्तितसकलकार्येषु विषयत्फलाभसिद्ध्यर्थं सर्वेषां सकलविधसौजन्यसौलभ्यसौमुख्य सौश्रियसौशील्यसन्तोषसौख्यसुकलाभसिद्ध्यर्थं ब्रह्मविष्णुरुद्रादिदेवतानां प्रसादसिद्ध्यर्थं ब्रह्मविष्णुरुद्रादिदेवतानां प्रसादेन सर्वेषां सह कुटुम्बानाम् अन्योन्यप्रेमभावैक्यपत्यसिद्ध्यर्थं सर्वेषां लोकप्रसिद्धिकरप्राप्तिपूर्वक सर्वेषां व्यापारमार्गे उन्नतस्थान उन्नतकीर्ति उन्नतलाभाभिवृद्ध्यर्थं मनक्लेशनिवृत्तिपूर्वक सुखजीवनप्राप्त्यर्थम् अद्य अष्टब्राह्मणैः सह वेदपारायणपूर्वक त्रिमूर्तिजपहोमाख्यकर्म करिष्ये ब्रह्मविष्णुरुद्रादिजपहोमाख्यकर्म करिष्ये अपवस्पृश्य कविं कवीनापमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा प्रथम पुरस्ताद्विषेमतस्रुचा वेन आवह सब्ध्यापमासविष्टा सदस्यो नमसदस्यवाः हृदा वेरन्तभ्युदक्षत्वा हिरण्यपक्षं वर्णस्य दोदयमस्य यो न शकुनं भुरण्यम् आप्याय समेते विश्वदस्वमरुष्णीयं भवावाजस्सङ्गथे यो रुद्रो अग्नो यो अप्सि ओषधीश यो रुद्र विश्वा भुवना वे तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुविचक्रमे त्रयधानदधे पदं तमोडमस्य पावं सुरे इन्द्रं विश्वा वेधन् समुद्रमति सङ्गिरः रचितं रथीनां वाजानां सत्पतिं आपो वायदकं सर्वं विश्वभूतान्यापः प्राणावापः पशुवापोऽन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दापः ज्योतिगिश्चापो यजुगिश्चापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवरापो श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणेति
यज्ञमेवारभ्य प्रणेय प्रचलते अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृवेभ्य प्रहत्य प्रणेय प्रचलते अपः प्रणयति आपो वे रक्षोऽग्नेः रक्षसापहत्यै अपः प्रणयति आपो वे देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणेय प्रचलते अपः प्रणयति आपो वे सर्वा देवताः देवता एवारभ्य प्रणेय प्रचलते अपः प्रणयति आपो वे शान्ताः देवोऽस्सवितोत्पुनात् अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः श्रीरत्नादाशे स्वादि सविता भगः तम्भागञ्चित्रमीमहे घोराञ्छिन्दिकर्मविघातिनः त्वामर्प्यां कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मणि शाखायाः फल्लवत्वजः युष्मां कुम्भे तर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये शिखयादरितं सर्वं पापं पीडां च मेनुता सर्वे समुद्रा सरिदतीर्थानि च दाहृदाः दुरिदक्षयकारकाः शुधिः मध्याशमृडया त्वामवस्विराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसदाश यजमानो हविर्भिः अहेलमानो वरुणेः बोद्धुरुषं समानाय प्रमोषी परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनश्मेध्वस्तोकायतनयाय मृडया मेघष्टमाय दभ्यसे भोते सन्तमहं हृदे सर्वोह्येषु रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातमं विपन्यवाजागुर्वां सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् यः पार्थिवाणिममेरजागुं श्रियोऽस्कभायदुत्तरकं सदस्तं चक्रमाणस्त्रेदोरगाय विष्णोः पृष्ठमद्विष्णाश्नप्त्रे विष्णोस्योरस विष्णो ध्रुमस्य वैष्णवस्य विष्णवे त्वा विषेमदस्रुचो वेन आवह स बुद्ध्या पमास्य विष्टा सदश्रयो नमसदश्च विवाह भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीञ्जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विजेम निर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् नक्षत्रं देवीन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् हविरासञ्जहोतन यस्य भान्तिरश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वा सकृत्तिकाभिरपि संवसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे ददातु भरणेर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् सुगन्नः पन्था भयङ्कृणोतो यस्मिन् नक्षत्रे यमयेति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषिञ्चन्तु देवाः तस्य चित्रम् अविशाय गामा अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो नक्षत्रदेवताः आवाहयामि ॐ ह्रीं वसुधे वसुधारे वसुकरी धनकरी धान्यकरी रत्नकरी सौभाग्यकरी साम्राज्यकरी स्वाहा ॐ ह्रीं हिरण्ये हिरण्योद्भवे हिरण्येश्वरी हिरण्यवर्षिणि हिरण्यसमृद्धिं देहि मे स्वाहा अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रसादाम् केवलं वनाम संवत्सरदेवतां धनलक्ष्मीं ध्यायामि आवाहयामि आवाहित श्री ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः
अर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः मङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः पीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः कुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः मालां समर्पयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः अपाम्पतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ दीक्षराजाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः नानाविधपरिमलरत्नपुष्पाणि समर्पयामि ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ विनायकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शङ्कराय नमः ॐ शूलपाणये नमः ॐ खड्गवाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिबिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कामारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललाटाक्षाय नमः ॐ कालकालाय नमः ॐ कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषाङ्काय नमः ॐ वृषभारूढाय नमः ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॐ मणीश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्धर्षाय नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वने नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्यवाससे नमः ॐ पुरातनाय नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूतपतये नमः ॐ स्थानवे नमः ॐ हैर्बुद्र्याय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ खण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचनाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरये नमः ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ दशाध्वरहराय नमः ॐ हराय नमः ॐ पूषदन्तभिदे नमः ॐ अव्यकराय नमः ॐ सहस्राक्षाय नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ उमामहेश्वराय नमो नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ चतुर्मुखाय नमः ॐ स्रष्टे नमः ॐ वागीशाय नमः ॐ विधये नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ सुरेश्वराय नमः ॐ सत्यलोकेश्वराय नमः ॐ सज्जनपूजिताय नमः ॐ अप्रमेयाय नमः ॐ चित्स्वरूपाय नमः ॐ स्वप्रकाशाय नमः ॐ स्वकराय नमः ॐ विष्णुनाभ्युदपद्माय नमः ॐ वेदसे नमः ॐ विरिञ्चये नमः ॐ पङ्कजासनाय नमः ॐ साराय नमः ॐ सरस्वतीजानये नमः सर्वलोके महेश्वराय नमः ॐ स्वभुवे नमः ॐ सुन्दरवक्त्राब्जाय नमः ॐ जगत्कारणाय नमः ॐ ऊर्जिताय नमः शिवच्छिन्नशिरसे नमः ॐ श्रीमते नमः मृगरूपाय नमः महागुणाय नमः सावित्रिरमणाय नमः ॐ साधवे नमः चातुर्वण्यप्रभासकाय नमः ॐ वर्णाश्रमाचारगुरवे नमः वर्णाश्रमविवर्जिताय नमः ॐ वेदवेद्याय नमः वेदवेद्यासम्प्रदायप्रवर्तकाय नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ हेमभाय नमः ॐ हेमाद्रिसमासारकाय नमः सर्वागम उपद्रष्टे नमः सर्वोपनिगाय नमः ॐ आत्मभुवे नमः ॐ आत्मवते नमः ॐ आत्मने नमः ॐ कमण्डलुधराय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ
ओम हेमगर्भाय नमः मुनिसंघार्जिताय नमः ओम मुनये नमः ओम सनकादि मुनिश्रेष्ठे नमः ओम परमेष्टिने नमः परिग्रहाय नमः ओम निर्मलाय नमः ओम निर्गुणाय नमः ओम शांताय नमः नीरगाय नमः निरुपप्लवाय नमः ओम अजाय नमः ओम कंजभवाय नमः ओम कामाशपदात्रे नमः ओम कलानिधये नमः दयावते नमः ओम धनुजारातये नमः दशानन वरप्रदाय नमः ओम नीतिमदे नमः ओम नारद गुरवे नमः ओम नारायण समुद्भवाय नमः ओम गायत्री पतये नमः अव्यग्राय नमः पुण्यपाप फलप्रदाय नमः वाल्मीकि वरदाय नमः वाचां संप्रदा प्रवर्तकाय नमः पुरातन कवये नमः ओम पूर्णाय नमः ओम पुरुहूताय सन्नुताय नमः योगिगम्याय नमः योगभूम्ने नमः योगशास्त्र प्रवर्तकाय नमः रविमंडल संस्थिताय नमः रामायण प्रवर्तकाय नमः श्रीमद्भागवत ग्रंथ संप्रदाय प्रवर्तकाय नमः इतिहास पुराणादिवक्त्रे नमः वाक्य विशारदाय नमः अक्षमालाधराय नमः अस्वप्नाय नमः पिहितांगाय नमः पितामहाय नमः द्रुहिणाय नमः द्रोहि संहर्त्रे नमः हंसेड्याय नमः हंसवाहनाय नमः शतमूर्तये नमः ओम शतानंदाय नमः ओम श्रेयसे नमः ओम शतधृतये नमः ओम प्रभवे नमः ओम धात्रे नमः ओम विधात्रे नमः ओम संधात्रे नमः ओम परमार्थ प्रकाशकृते नमः साहस्र दिवसाय नमः सायं प्रलयकारकाय नमः गंधर्वसेविताय नमः गेयाय नमः स्वायरन्ते विमुक्तभाजे नमः कीर्तनीयाय नमः कोटिगुणावासाय नमः केत्वधिदेवतायै नमो नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम विष्णवे नमः ओम लक्ष्मीपतये नमः ओम कृष्णाय नमः संयुक्तं मह्निना आयोजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं तिमिरापहम् प्रदेशे मेघट्टमाय दव्यसे भोजे मशन्तमं बृहदे सर्वोक्ये रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु गर्भाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्विप्रासापि पुण्यवाचा गुर्वां सस्समिन्धते विष्णु यत्परमं पदम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमावापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रदीनस्य परस्य महेश्वरः अस्तु वयं कुर्मः।
श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ गणानां त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविं कविगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं कविगुं हवामहे कविं कवीनां कविगुं हवामहे कविं कवीनां कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं कवीनां कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं कवीनामुपमश्रवस्तमम् उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवः ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणस्पत आपदे ब्रह्मणस्पत आपदे पद आनो न आपदे पद आनः आनो न आनः शृण्वन् आनः शृण्वन् न शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिरोतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीद ओतिभिः सीदोतिभिरोतिभिः सीदसादनगुं सीदोतिभिरोतिभिः सीदसादनम् ओतिभिरित्योतिभिः सीदसादनगुं सीदसादनम् साधनमिति साधनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आर्धस्थित्यं मन्यमानस्तुरश्चित् राजाचित्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यदाधः भगेमान् धियमुदपददन्नः भगप्रणो जनजगोभिरश्वैः भगप्रणर्भन्नृवन्दस्याम उदेदानीं भगवन्तस्याम उत प्रभित्व उदमध्ये अह्ना उदोदिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भगदेव भगवागुम् अस्तु देवाः तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्वयुज्यो हवीमि सदा भगपुर एता भवेह समद्धरा योषसो नमन्ता तथिग्रावे वसुजये पदाय अर्वाचीनं वसुविदं भगन्नः रथमिवाश्वावादिन आवहन्तो अश्वावतीर्गोमतीर्नहुषासः वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः घृतं दुहाना विश्वतः प्रवीणाः योऽयं पादः स्वस्तिभिस्तदानः यो आग्ने भागिनकं सन्तमसा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तङ्कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भाग्यदेवतायै नमः मेधादेवी जुषमाणा न आगाद्विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना प्रजाजुष्टानुतमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेव विदधे सुवीराः त्वयाजुष्टऋषद्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया
त्वया दुष्टश्चित्रम् विन्दते वसुधानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधाम् मजिन्द्रो ददातु मेधाम् देवी सरस्वती मेधाम् मे अश्विना वभावा दत्ताम् पुष्करस्रजा अप्सरासु तया मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः दैवी मेधा सरस्वती धामाम् मेधासुरभिर्जुषतागस्वाहा आमाम् मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा विन्वमाना सामाम् मेधा सुप्रतीकाजुषन्ता मयि मेधाम् मयि प्रजाम् मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधाम् मयि प्रजाम् मयीन्द्रगिन्द्रियम् दधातु मयि मेधाम् मयि प्रजाम् मयि सूर्यो राजो दधातु मेधा सरस्वत्यै नमः परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणक्तवरिक्रेडस्य दुर्मतिरघायो अस्थिरा भगवद्भस्तनश्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडया स्तुहि श्रुतम् गत्तसुतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहत्वमुग्राम् मृडलाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्द्रे अस्मन्निवन्तु सेनाः मेरुष्टमशिवतमशिवोनः सुमना भव रमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिम् वदानाचरविनागम् बिभ्रदागहि अर्हन्विपर्षिताय कानि धन्वा अर्हन्निष्कय्य जलम् विश्वरूपाम् अर्हन्निदन्दयते विश्वमभुवाम् न वा ओदीयो रुद्रत्वदस्ति त्वमग्ने रुद्रोऽसुरो महोदिवस्तकम् सद्धो मारुतम् वृक्षयीशिषे त्वम् वातैररुणैर्यासि सङ्गयस्तम् भूषाविधतः पासिनुत्मना आवो राजानमद्धरस्य रुद्रकम् होतारकम् सत्ययतकम् रोदस्योः अग्निम् पुरातनयित्नो रचित्ताद्धिरण्यलोपमोदे गृणध्वाम् ब्रह्मजज्ञानम् प्रथमम् पुरस्तात् विधीमतः सुरुचो वेन आवः स्वबुद्धिजा उपमास्य विष्ठाः ततश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा वृषभो रजीनाम् अन्तरिक्षम् विश्वरूप आविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्साम् ब्रह्मदन्तम् ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत् ब्रह्म विश्वमिदम् जगत् ब्रह्मणः क्षत्रम् निर्मितम् ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदम् जगत् ब्रह्मैव भूतानाम् ज्येष्ठम् तेन कोऽर्हति स्पर्धितुम् ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिमुषत् ब्रह्मन्निन्द्र प्रजापति ब्रह्मणः विश्वा भूतानि नावीवान्तः समाहिता ततः स आशाः प्रचलन्त्वग्नयः इमन्नो यज्ञन्नयतु प्रजानन् घृतम् बिन्वन्नजरकम् सुवीरम् ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् विष्णोर्नकम् वीर्याणि प्रबोधयः पार्थिवानि विममेर्जागुम् श्रियोऽस्त्रभागदुत्तरकम् सदस्तम् विचक्रबाणस्त्रेधोरुगायः तस्य प्रियमभिवासो अस्याम् न रो यत्र देवयवो मदन्ति पुरुक्रमस्य दहि बन्धुरित्सा विष्णोः पदे परमे मध्वोत्सः प्रदद्युष्टस्तवते वीर्याय मृगोणभीमः कुजलोगिरिष्ठाः यस्योरिषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः फलो मात्रजातनुवावृधान न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभे ते विद्मरदसि पृथिव्या विष्णो देवत्वाम् परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेषयेताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदशस्यन् सुवासो अस्य केन योजना सह पुरुक्षितिकम् सुजनिमाचकार तद्देवः पृथिवीमेषयेताम् विचक्रमे सदर्थम् महित्वा प्रविष्टुरस्तु तवस्तवीयान् द्वेषग्रस्यस्य स्थविरस्य नाम शृणुष्वपादः प्रसिद्धिन्न पृथ्वी याहिरा देवामभागुम् इवेन तृष्वेमणः प्रसिद्धिन्द्रोढानोस्तासि विद्य रक्षसस्तपिष्ठैः तव भ्रमास आशया पतन्विनः स्पृशदृशता शोषुतानः
तपोविष्यग्ने जिह्वा पतङ्गाणसन्दितो विसृज विश्वकुल्काः प्रतिस्वशो विसृजतोर्णितमो भवापायुर्दिशो अस्या अदब्धः यो नो दूरे अकशमुन्धो यो अन्त्यग्ने मागिष्टे व्यसिरादधर्षीत् उदरग्ने प्रत्यातनुष्मण्यमित्रामुम् ओषतार्तिग्महेपे यो नो अरातिगुंसमिधानचक्रे नीतादन्ध्यक्षदसन्नशुष्कम् ऊर्ध्वो भव प्रतिविद्याद्यस्मदा विश्वनश्वरीयान्यग्ने अवस्थिरादयादूनाजामिमजामिं रमणेः शत्रून् ततेदानादिसुमदय्यविष्टयजीवते ब्रह्मणे गातुमैरते विश्वान्यस्मे सुदिनानि राजोद्युम्नान्यर्यो विदुरो अभिज्योत् सेदग्ने अस्तु सुभगस्तदा नर्यस्त्वानित्येन हविषाय भक्तैः विप्रेषति स्वायुषितुरोणे विश्वे तस्मै सुजिनासा सदिष्टिः अर्चामि ते सुमतिङ्गो शर्वाक्षं देवा वाता जनतामियङ्गीः स्वस्वा सुरथा मर्दयेमास्मे क्षत्राणि धारयेरनुज्योन् यत्त्वा भोर्यादरेतु भक्त्वन्दोषावस्तर्ते दिवागं समनुज्योन् क्रीडन्तस्त्वा सुमनसस्तवेमाभिद्युम्नातस्थिवागं भोजनानाम् यस्त्वा स्वश्वस्तु हिरण्यो अग्नमुपयादिपसुमतारथेन तस्य त्वादा भवति तस्य सखायस्त आदित्यमानुषग्जुतोषते महोरुजामि बन्धुतावताभिस्तन्माभिदुर्गोतमादन्विजाय तन्नो अस्य वददस्तिकिद्धियोतनिर्विष्टसुकृतोदमूनाः अस्मत्प्रदस्तरणयस्तु सेवादन्दासो विकाश्रमिष्ठाः ते वायवः सद्रियञ्जो निषद्याग्ने तवनः पान्तुमूरा ये वायवो वामदेयन्ते अग्ने पश्यन्तो अन्धन्दुरितादरक्षन् रक्षतान् सुकृतो विश्ववेदादिप्सन्त यद्धिवो नाहदेवो प्रजाभयकं सुधन्यस्तोदास्तो प्रणीतिश्यामवादान् वासकुन्दादोदय सत्यदाते नष्टया कृणशक्रयाण प्रयाते अग्ने रविधा विधेव प्रतिस्तोमकुंसस्यमानं कृभाय दहादतो रक्षतः पाशक्मान् रुहो निदोमिक्लमोऽवज्जात् रक्षाहरं वाजिनमाजिघर्ममित्रं मृष्टमपयामि शर्म शाणोऽग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नोदिवासनिषः पातु नक्तम् विज्योतिषा बृहदा भात् यज्ञिराभिर्विश्वाणि गृणुते महित्वा प्रादेवीर्माया सहते दुरेवासुशीते शृङ्गे रक्षते विदिक्षे उत स्वानासो दिविदन्त्वग्ने सिग्मायुधा रक्षते हन्तवाओ इन्द्रं वो विश्वदस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः इन्द्रनरो नेमथिताः वन्दे यः पार्यायुनजते धियस्ताः शूरो नृषादाशवसश्च कान आगोमलिव्रजे भजात्पन्नः इन्द्रियाणि शतक्रतो जाते जनेषु पञ्चसो इन्द्रतानि आवृणे अनुदेदाय मह इन्द्रियाय सत्राते विश्वमनुवृत्रात्ये अनुक्षत्रमनुसो यदत्रेन्द्रदेवेभिरनुते नृषक्ये आयस्मिन् सप्तवासवास्तिष्ठन्ति स्वारुहो यथा ऋषिर्हदीर्घश्रुत्तमलिङ्गस्य घर्मो अतिथिः आमासु भक्त्वमेव आसोजकं रोहयो दिवि घर्मण्यसावन्दवदासु वृत्तिभिर्जुष्टङ्गिर्वनसे गिरः इन्द्रमिद्वासिनो बृहदिन्द्रमर्केऽभिदर्किणः इन्द्रं वाणीरनोषत गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽप्स्यन्त्यर्कमर्किणः ब्रह्माणस्त्वा सदकृतमुत्तपुंसमिवजेमिरे अगं होमते प्रभरे मामनीडामोधिष्ठदावन्ने सुमतिं गृहाणाः इदमिन्द्रप्रतिहव्यङ्गभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः विवेशयन्माधिषणाजदानस्तवै पुरापार्जादिन्द्रवह्नः अगमरो यत्र पीपरत्तिथानो नावे भजान्तमुभये हवन्ते रथं राजं प्रथममध्वराणामगं होमजं वृषभं यज्ञियानाम् अपान्नपादमश्विनाहयन्तमस्मिन्नरयन्द्रयन्धत्तमोदः विन इन्द्रमृतोदयनीतायच्छमृतन्यतः अधस्पदन्तमीङ्गृधयो अस्माकम् अभिलासति इन्द्रक्षत्रमभिवाममोदोदा यथा वृषभदृशनीनाम् अपानुदो जनमृत्वयन्तमरुन् देवेभ्यो अगृणोरुलोकम्
मृगाणभीमः कुजलोकनिष्ठाः परावताजगामापरस्याः सृगणम् सकुंसाजबलिमिन्ददिग्मम् विशत्रोर्ताढीमृतोर्दस्व विशत्रोणविवृतोणविवृतस्य हनूरुजा विमन्युमिन्दवामितो मित्रस्याभिदासतः सातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रकम् भवे हवे सोमकंसो रमिन्द्रम् भुवेन शक्रम् पुरुहोतमिन्द्रज्ञ स्वस्ति नाम गवाधात्मिन्द्रः माते अस्यागम् दहता वन्परिष्टावकाय भोमहरिवः परादै राजस्वना वृकेभिर्वरोधैस्तव प्रियासः सोरिषस्यामा अनवस्तेन समश्वाय दक्षद्वष्टा वज्रम् पुरुहोदद्युमन्तम् ब्रह्माण इन्द्रम् मायन्तो अर्कैरवर्धयन्नाययान्तवाओ विषष्णे यत्ते वृषणो अर्कमत्सानिन्द्रग्रावानो विजित्सदोषाः नश्वासोजे भवजो रथानिताभ्यवर्तन्त तस्योन् यतदिन्द्रभजामहे ततो नो अभयम् गृही मघवञ्चग्धितवदन्नमोदये विद्विषो विमृधो जहि स्वस्तिदा विषस्पतिर्वृत्रः विमृधो वशी वेदः पुरजेतु न स्वस्तिदा अभयङ्करः महागम् इन्द्रो वज्रबाहुः षोडशी कर्म यक्षतो स्वस्ति नामघवाकरोतु हन्तु मात्मानं योऽस्मान् वेत्ति सदोषायन्द्रसगणो मरद्भिः सोमम् विपवृत्रहंसोरविद्वान् जैलत्लोकमुखमृदोऽनुतस्वाथाभयम् गृणे विश्वतो नः ये देवाः परस्तुतोऽग्निनेत्रा दक्षिणसुतो यमनेत्राः पश्चात् सरस्वपितृनेत्रा उत्तरसुतो वरुणनेत्रा उपनिषदो बृहस्पतिनेत्रा रक्षोहणस्तेन पान्तु तेनो वन्तु तेभ्यो नस्तेभ्यः स्वाहा नजे रक्षोऽग्ने स्वाहा यमाय सवित्रे वरुणाय बृहस्पतये ध्वस्पते रक्षोऽग्ने स्वाहा अग्निरायुष्मान् सवनस्पतिभिरायुष्मान् तेन त्वायुषायुष्मन्तम् करोमि सोमायुष्मान् स ओषधीभिर्यज्ञायुष्मान् स दक्षिणाभिर्ब्रह्मायुष्मत्तद्ब्राह्मणैरायुष्मद्देवायुष्मन् तस्तेन तेनायुष्मन् तत्त्वेन त्वायुषायुष्मन्तम् करोमि यावामिन्द्रावरुणाय भव्याधनोस्तरे मम गभरामञ्जलम् यावामिन्द्रावरुणा सहस्या रक्षस्यादे तस्यातनोस्तरे मम गभरामञ्जलम् यो वामिन्द्रावरुणा भग्नौ श्रामस्तम् वामेतेनावयते यो वामिन्द्रावरुणा द्विवात्सु पशुरुदुष्पात्सु गोष्ठे गृहे स्वस्तोषधेषु वनस्पतिषु श्रामस्तम् वामेतेनावयते अग्नेयस्मेषसे ममर्पयेन्द्रावतीमपचितीमिहावः अयम् मोर्धावरमेष्ठीर्वर्ता समानानामुत्तमश्लोकोऽस्तु भद्रम् पश्यन्तमुपसे दुरग्रे तवो दीक्षामृषयस्व वर्विदः ततः क्षत्रम् बलमोजस्य दादन्त तस्मै देवाभिसन्नमन्तु धाता विधाता परमोदु सन्दक् प्रजापतिः परमेष्ठी विराजा स्तोमाश्चन्दाकुंसनिविदोमाहुरे तस्मै राष्ट्रमभिसन्नमाम अभ्यावरत्वद्भवमेतसाकमयकुं शास्त्राधिपतिर्वोऽस्तु अस्य विज्ञानमठसगुणधर्मम् पश्चादनुजीवात् सर्वे गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसवोर्जोणामसगिदम् ब्रह्मक्षत्रम् पादुतादिदम् ब्रह्मक्षत्रम् पान्तु तस्मै स्वाहादाभ्यः स्वाहा सुगम्भितो विश्वसामासूर्यो गन्धर्वस्तस्य परीतयोऽप्सरस आयुवस्तु शुम्नस्तूर्यलक्ष्मीश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भेदुरजो भद्रस्य वर्णो यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणाप्सरसस्त्रवा प्रजापतिर्विश्वकर्माणो गन्धर्वस्तस्य सामान्यप्सरसो बन्धनिषो विश्वकृता भातो गन्धर्वस्तस्यापोऽप्सरसो मुदा भुवनस्य पतेयस्य नोपरिग्रहायः च स नो रास्वाद्यानिकम् राजस्कोशकम् सुवीर्यकम् संवत्सरेणागस्वस्ते परमेष्ठ्यधिपतिर्वृत्तिर्गन्धर्वस्तस्य विश्वमप्सरसो भुवस्वक्षितिः सुभोदर्भद्रगत्सुवर्वान् पर्जन्यो गन्धर्वस्तस्य विद्युतोऽप्सरसो ऋचो दूरेः दिनमृणजो मृत्युर्गन्धर्वस्तस्य प्रजाप्सरसो भीरुवश्चारुक्रमणकाशी नामो गन्धर्वस्तस्यादयो शोचयन्तीर्नामतगिदम् ब्रह्मक्षत्रम् पादुता इदम् ब्रह्मक्षत्रम् पादु तस्मै स्वाहादाभ्यः स्वाहा भुवनस्य पतेयस्य परिग्रहाय च गुरुब्रह्मणेऽस्मै क्षत्राय महेशर्म यच्छा नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनो
ये अन्तरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये दोरोजने दिवो ये वासोर्यस्य रश्मिषो येषामप्सुषः कृतन्तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः यायुषवो यातुधानानां ये वा वनस्पति कुम्भृणो ये वा वटेषु शेलते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः अयम् पुरो हरिकेशः सूर्यरश्मिस्तस्य रसकृत्सस्य रथौजास्त्रसेनानि ग्रामण्यो पुञ्जिकस्थलाजगतस्थलादात्सरसो यातुधाना हेति रक्षागम् जप्रहेति जयम् दक्षिणा विश्वकर्मादस्य रथस्वरस्वरसेनानि सेनानि ग्रामण्यो मेनकाजुगणजन्याजात्सरसो दाङ्क्षवः पशवो हेति पौरुषेयो वधप्रहेति जयम् पश्चाद्विश्वकितास्तस्य रथप्रोतश्चाधमरदस्य सेनानि ग्रामण्यो रम्भोजन्तीता सरसो सर्पा हेतिर्व्याघ्राद्रहेतिरजमुत्तरा संयत्वसस्य सेनचित्तसुषेणस्य सेनानि ग्रामण्यो विश्वाचीतकृतातीतात् सरसा वापो हेतिर्वादप्रहेतिरजमुपर्यर्वाक्वसस्तस्य दाक्षस्तारिष्टनेमिस्य सेनानि ग्रामण्या वसीतभूतिस्तात् सरसो विद्युद्धेतिरवस्फोर्जन्रहेतिस्तेभ्यो नमस्तेनो मृडयन्तुदेयम् विष्णो यस्तनोद्वेष्टिलम् भोजम्भे ददामि आशुष्यानो वृषभो न युद्मोघनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम् सङ्गन्दनो निमिषजेकवीरश्रुतकुंसेनादयत्साकविन्दः सङ्ग्रन्दनेनानिमिषेण दृष्टुना युक्तारेण दुःस्यवनेन दृष्टुना तदिन्द्रेण जगदत्सः त्वञ्युधो न रैषहस्ते दवृष्टा श्रेषहस्तैः सरिटङ्गिभिर्वशीषग्रस्रष्टासु इन्द्रो गणेन सोमपाबाहुशब्दो दुधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीयार्चेन रक्षोहामित्रागुम् अपबाधमानः भद्रम् सेनात्प्रवृणोदिधादयन्नस्माकमेतिरसाना गोत्रभिदम् गोविदम् वज्रबाहुम् जयन्तमध्वप्रमृणन्तमोदुषा इव गुम्भुजाधाविवीरयध्वमित्रकंसखायो नुतगम्भध्वा बलविज्ञायस्तविरप्रवीरः सहस्वानवाजीवहमानमुग्रः अभिवीरोऽभिदत्ता सहोजा दैत्यमिन्द्रसमादिष्टगोविदे अभिगोत्राणि सहदा दाहमानो दायो वीरः शतमञ्जलिन्द्रः तस्य वनप्रसनाडाडयुध्योऽस्माकं सेनावतप्रयुत्सो इन्द्र आसान्मेका बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः परजेतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जलीनाम् जयञ्जीनामुदयो हिन्द्रग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञादित्यानाम् मरुतागुम् श्रद्ध उग्राम् महामनसाम् भुवनच्यवानाम् घोषो देवानाम् जयतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रस्य वर्धे सद्भुते अस्माकम् यायुषवस्तादयन्तो अस्माकम् वीरा उत्तरे भवन्तस्मानुदेवावताहवेषो उद्धरणिजमघवन्नायुधान्युत्सत्पनामामकानाम् महागंसि उद्रत्तहम् वादिनाम् देतामे सुघोषः वप्रेन्द्रेगाणदस्यावः सन्तु बाहवः इन्द्रावः यत्सत्पदा दृश्या यथा सता अवधृष्टावदावदशरव्ये ब्रह्मसकुंसिता यच्छामित्रान् बहिषमेकान् गच्छनोच्छितः वर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोमस्त्वा राजावतेनाभिवस्ता पुरोर्वरीयो वरिवस्ते स्तुजयन्तन्तामनवदन्तु देवाः यत्र बाणाः सम्पदन्ति कुमाराभिशिखायि वा इन्दो नस्तत्र वृत्तः विश्वाः जन्म यच्छतो च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे धीरञ्च मे रजश्च मरुदञ्च मे मृतञ्च मे लक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे जीवादश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नृत्यञ्च मे भयञ्च मे हियञ्च मे शयनञ्च मे शोषाच मे दिनञ्च मे प्रतिपूरुषमेककपालान् निर्वपत्ये गमतिरिक्तम् यावन्तो गृह्यास्मस्तेभ्यः कमकरम् पशूनागुम् शर्मा
ददासि शर्म यजमानस्य शर्म मे यच्छैक एव रुद्रोण द्वितीयाय तस्व आकुस्ते रुद्रवशस्तञ्जुषस्वेषते रुद्रभागः सहस्रस्राम्बिकया तञ्जुषस्वभेषदङ्गवेश्वाय पुरुषाय भेषजमथो अस्मभ्यं भेषजकं सुभेषजं यथा सती सुरमेधाय मेष्या अवाम् रुद्रमतिमध्यमदेवन्त्यम्बकाम् यथा न श्रेयसः करत्यथा नोऽवस्यतः करत्यथानः प्रथमतः करत्यथानो व्यवसायजात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धना पूर्वादुकविपबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् शेषते रुद्रभागस्तञ्जुषस्वतेनावसेन फलो मोदपदो दीर्घवततधन्वापिनाकहस्तकृत्तिवासा पौरुषमेककपालान् निर्वपति दाता एव प्रजा रुद्रान् निरवदयते एकमतिरिक्तम् यथेष्यमाना एव प्रजा रुद्रान् निरवदयते एककपाला भवन्ति एकथैव रुद्रन् निरवदयते नाभिघारयति यदभिघारयेत् अन्तरवधारिणकं रुद्रं कुर्यात् एकोन्मुखेन यन्ति तद्धिरुद्रस्य भागधेयम् इमान् दिशयन्ति एषा वे रुद्रस्य दिक् स्वायामेव दिशि रुद्रं निरवदयते रुद्रो वा वसुकाजा आहुत्तीनातिष्ठत असौ देवशरति निर्दिशेद्यन्दिश्यात् यमेव द्वेष्टि तमस्मै वशं निर्दिशति यदि न द्विष्यात् आकुस्ते वशुरिति ब्रूयात् ग्राम्यान् वशो निहिनस्ति नारण्यान् चतुष्पथे जुहोति एष वा अग्नीनां पद्वीषो नाम अग्निवत्येव जुहोति मध्यमेन वरुणेन जुहोति श्रुत्येषा अथो खलु अन्तमेनैव होतव्यम् अन्तत एव रुद्रन् निरवदयते एषते रुद्रभागः सहस्रस्राम्बिकयेत्याह शरद्वास्याम्बिका स्वसा तया वा एष हिनस्ति यकं हिनस्ति तयैवेनकं सहशमयति भेषजङ्गवैद्याः यावन्त एव ग्राम्याः पशवः तेभ्यो भेषजं करोति अवाम् रुद्रमतिमहीत्याः आशिषमेवैतामाशास्ते त्र्यम्बकैरामहैत्याः मृत्योर्मुक्षीयमामृतादिदिवावैतदाः उत्किरन्ति भगस्य लीप्सन्ते मूर्ते गत्वा सचन्ति यथाजलय्यतेव सङ्करोति तादृगे वदते एषते रुद्रभागमित्याह निरवत्यै अप्रतीक्षमायन्ति परिषिञ्चति रुद्रस्यान्तरिक्यै प्रभास्माल्लोकाच्यवन्ते ये त्र्यम्बकैश्चरन्ति आदित्यं जलं पुनरेत्य निर्वपति इयं वा अतिथिः अस्यामेव प्रतिष्ठन्ति तमग्ने रुद्रोऽसुरो महोदिवस्तकं शर्धो मारुतं वृक्षईशिषे त्वं वातेररुणे यासि सङ्घयः त्वं भूषापि ततः पासि नुत्मना देवा देवेषु श्रयद्धा प्रथमा द्वितीयेषु श्रयद्धा द्वितीयास्तृतीयेषु श्रयद्धा तृतीयाश्चतुर्थेषु श्रयद्धा चतुर्था पञ्चमेषु श्रयद्धा पञ्चमा षष्ठेषु श्रयद्धा षष्ठा सप्तमेषु श्रयद्धा सप्तमा अष्टमेषु श्रयद्धा अष्टमा नवमेषु श्रयद्धा नवमा दशमेषु श्रयद्धा दशमा एकादशेषु श्रयद्धा एकादशा द्वादशेषु श्रयद्धा द्वादशास्त्रयोदशेषु श्रयद्धा त्रयोदशास्त्रदशेषु श्रयद्धा चतुर्दशा पञ्चदशेषु श्रयद्धा पञ्चदशा षोडशेषु श्रयद्धा षोडशा सप्तदशेषु श्रयद्धा सप्तदशा अष्टादशेषु श्रयद्धा अष्टादशा एकान्नविपुंसेषु श्रयद्धा एकान्नविपुंसा विपुंसेषु श्रयद्धा विपुंसा एकविपुंसेषु श्रयद्धा एकविपुंसा द्वाविपुंसेषु श्रयद्धा द्वाविपुंसास्त्रयो विपुंसेषु श्रयद्धा त्रयोविपुंसाश्चतुर्विपुंसेषु श्रयद्धा
चतुर्विपुंशाः पञ्चविपुंशेषु श्रयध्वा पञ्चविपुंशाः षड्विपुंशेषु श्रयध्वा षड्विपुंशाः सप्तविपुंशेषु श्रयध्वा सप्तविपुंशा अष्टाविपुंशेषु श्रयध्वा अष्टाविपुंशा एकादशविपुंशेषु श्रयध्वा एकादशविपुंशा त्रिपुंशेषु श्रयध्वा त्रिपुंशा एकत्रिपुंशेषु श्रयध्वा एकत्रिपुंशा द्वात्रिपुंशेषु श्रयध्वा द्वात्रिपुंशास्त्रयस्त्रिपुंशेषु श्रयध्वा देवास्त्रिदेकादशास्त्रिस्त्रयस्त्रिपुंशाः उत्तरे भवता उत्तरवर्त्मान उत्तरसत्त्वानः यत्काम इदम् जुहोमि तन्मे समुच्यताम् वयग्स्यामपदयोरहीना भूर्भुवस्सस्वा ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु वयन्त्वेन्धानास्तनुवम् पुषेम मह्यन्नवन्ताम् प्रतिभस्तदस्तयाध्यक्षेण मतनादयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यम् वातः पवताम् कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमागजन्ताम् मय्याशीरस्तु मयि देवहोतिः ैर्याहोतारावनिषन्दवोर्वेरिष्टाः स्याम तनुवासु वीराः मह्यञ्जन्तु ममयानि हव्यागोतिः सत्यामनसो मे अस्तो तेनो माणिकाङ्गतमच्छनाहम् विश्वे देवासोऽधिवोचता मे देवी षडुर्वीरुणः कृणोतु विश्वे देवास ह्यवीरयद्ध माहात्महि प्रदयामादनोभिर्मारधामद्विषते रोमराजन् अग्निर्मण्यम् प्रतिनुदन्पुरस्तात् दग्धो गोपा परिपाहिनस्ताम् प्रत्यञ्चो यन्तु निकुलः पुनस्ते मेषात् चित्तम् प्रबुधा विनेशते धाताधारुणाम् भुवनस्य यस्पतिर्देवकम् च वितारमभिमादिशाहम् इव यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् रुद्रजानो महिषः शर्मयगुम् सदस्मिनवे पुरोहतः पुरुक्षो तनः प्रजायैर्यश्वृणयेन्द्रमानो लेलिषो मापराधाः तेन सवत्नापदे भवन्दिन्द्राग्निभ्यामोबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरिस्पृहन्मोऽग्रम् चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वान् जमिन्द्रमुदो हवामहे योगोजिद्धनजिदस्वजिद्याः इमन्नो यज्ञम् विहवेदिषः स्वास्य कर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसोऽयम् पाञ्चजन्यम् बहवः समिन्धते विश्वस्याम् ऋषिप्रविशिवागुम् समीमहे सनो मञ्चत्वकम् भतः यस्येदम् प्राणन्निमिषद्येदधियस्य जातम् जनमानम् च केवलम् स्तोम्यग्निर्नासितो जो हवीमि सनो मञ्चत्वकम् भतः इन्द्रस्य मन्ये प्रथमस्य प्रसेदुषो वृत्रघ्नस्तो मा उपमाहुपागुः यो दाशुषः सुकृतो हवमुपगन्ता सनो मञ्चत्वकम् भतः यत्सङ्ग्रामन्नयति संवशी युधेजः पुष्टानि सुगुंसृतित्रयानि स्तोमीन्द्रन्नासितो जो हवीमि सनो मञ्चत्वकम् भतः मन्वेवामित्रावरुणादस्य वित्तकम् सत्यौजुषादकम् हणागिन्नुदेशे या राजानकम् सरसं यादवुग्राधानो मुञ्चतमागतः यो वागुंसरतिरश्मिः सत्यधर्मामि दुश्चरन्तमुपयाति दोषयन् स्तोमि मित्रावरुणानासितो जो हवीमि सोऽणो मुञ्चतमागतः वायोः सवितुर्विदधानि मन्महे यावान्नद्विभतो यौ च रक्षतः यो विश्वस्य परिवोपभोपदस्तौनो मुञ्चतमागतः उपश्रेष्ठान आशिषो देवयोर्धर्मे अस्थिरन् स्तोमि वाजकम् सवितारन्नासितो जो हवीमि तौनो मुञ्चतमागतः रसीतमो रसीनामह्वभूतजेषु भङ्गमिष्ठो सुजमे विरश्वयी ययोर्वान् देवो देवेषु निशितमोधस्तौनो मुञ्चतमागतः यजजातम् वहतकुम् सूर्यायाश्चक्रेण सकुंसलमिच्छमाणो स्तोमि देवावश्विनौ नासितो जो हवीमि तौनो मुञ्चतमागतः मरुताम् मण्डे अधिनो ब्रुवन्तु प्रेमाम् वादम् विश्वामुवन्तु विश्वे आशोर्हवे वृजमानोदयेतेनो मुञ्चन्तेन सह यजितमायुधम् व्रीडितकम् सहस्रद्दिव्यकम् जग्धः प्रतनासु जिष्णो
स्तोमि देवाश्मरुतो नासितो जो हवीमितेन मुञ्चन्तेन सह देवानां मण्डयधिनो ब्रुवन्तु प्रेमां वादं विश्वामवन्तु विश्वे आशो भवे सुजमानोतयेतेनो मञ्चन्तेन सह यजिदं माभिषोदिति पौरुषेयेन दैव्येन स्तोमि विश्वान् देवान्नासितो जो हवीमितेनो मुञ्चन्तेन सह अनुनोद्यानुमतिरन्वितनुमते त्वं वैश्वानरो न ऊत्या पृष्ठो दिवि ये अप्रथेतामितेभिरोजोभिर्ये प्रतिष्ठे अभवतासोना सोमित्या वा पृथिवीनासितो जो हवीमितेनो मुञ्चतमगुम्भदः उर्वीरोदसी परिवक्रणोदङ्क्षेत्रस्य पत्नी अधिनो ब्रूयातम् स्तोमित्या वा पृथिवीनासितो जो हवीमितेनो मुञ्चतमगुम्भदः यत्ते भजं पुरुषत्राय विष्ठा विद्वांसस्य क्रमागच्छनाकः हृदीश्वस्माकं मलितेरणागाव्येनाकं शिशिश्रसो विश्वगग्ने यथा हदद्भवो गौर्यज्जित्पतिषितां मुञ्जदाय चत्राः एवात्महस्मतमञ्चाद्यगमभ्रातार्यज्ञे प्रतरान्नाजुः समीचीनामासि प्राचीदिक्तस्यास्तेऽग्र्यधिपतिरसो रक्षितायश्चाधिपतिर्यश्च गोप्तादाभ्यां नमस्तौ नो मृडेतां दुष्मोयश्च नोद्वेष्टां भाजम्बे ददां योधस्विनी नामासि दक्षिणादिक्तस्यास्त इन्द्रोऽधिपतिः प्राचीनामासि प्रतीचीदिक्तस्यास्ते सोमोऽधिपतिः स्वजोपस्थावानामास्युदीचीदिक्तस्यास्ते वरुणोऽधिपतिश्च राजधिपतिश्चिरस्ते बृहस्पतिरधिपतिश्वित्रो वशिनी नामासीयं दिक्तस्यास्ते यमोऽधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता यश्च गोप्तादाभ्यां नमस्तौ नो मृडयतां विष्मोयश्च नोद्वेष्टितं वाञ्छम्भे ददामि एतजो नामस्तदेहां वः पुरो गृहाग्निर्वैषवस्त्रलिलो निलिम्बा नामस्तदेहां वो दक्षिणार्हा पितरो वैषवस्सदरो वज्रिणो नामस्तदेहां वः पश्चाद्गृहा स्वप्नो वैषवो गह्वरो स्थावानो नामस्तदेहां व उत्तराद्गृहा आपो वैषवः समुद्रोऽधिपतजो नामस्तदेहां व उपरि गृहा वर्षं वैषवो वस्वान् द्रव्या नामस्तदेहां वैषगृहान्नं वैषवो निमिषो वादनामन्तेभ्यो वो नमस्तेनो मृडयत तेजं विष्मायश्च नोद्वेष्टितं भोजम्भे ददामि सदायुधाय शतवीर्याय शतोदजेऽभिमादिशाहे शतयो न शरदो अजीतानिन्द्रो ने शतति दुरितानि विश्वा ये चत्वारः पथजो देवजाना अन्तराद्या वा पृथिवी वियन्ति यो अद्यानिमतीति मावः तस्मै नो देवाः परिदत्तेह सर्वे ग्रीष्मो हेमन्त उदरो वसन्तः शरद्धरुषास्तु विदन्नो अस्तो तेषामृतोनागं शतशारदानान्निपातयेषामुभये स्याम इदुवत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय मृदा बृहन्नमः तेषां भयकं सुमतो यज्ञिजानाज्योगतीका अहता स्याम भद्राण्डश्रेयः समनेष्टदेवास्तुजावसेन समशीमहित्वा सदामयो भोःपितो आविधस्पृशन्तो गायतनुवेस्यो नः भूतं भव्यं भविष्यद्धहत्साहानमरित्सामयदुर्वहत्स्वाहा नमो गायत्री दृष्टव्यगजीवहत्स्वाहा नमः पृथिव्यन्तरिक्षाद्योर्वहत्स्वाहा नमो निर्वायुस्सूर्योर्वहत्स्वाहा नमः प्राणो ज्ञानो बाणो वषत्स्वाहा नमोऽन्नघृषर्वृष्टर्वहत्स्वाहा नमः पिता पुत्रः पौत्रो वषत्स्वाहा नमः भोस्तुवर्वहत्स्वाहा नमः इन्द्रो दधीतो अस्थभिः वृत्राण्यप्रतिष्कुतः रघानरवदेर्नव इच्छन्नश्च यच्चिरः पर्वते सवश्रिय तद्विदुच्छर्यणावती अत्राह गौरमन्वता नामत्वष्टुरवीक्ष्यम् इत्थादुन्द्रवसो गृहे इन्द्रमिद्वासिनो बृहते इन्द्रवर्गेभिरग्निनः इन्द्रं वाणीरणोषधा इन्द्रविद्धर्योस्तथा सम्मिश्र आवतो युधा इन्द्रो वज्रीहिरण्ययः इन्द्रो दीर्घाय चक्षसे
आसूर्यकम् रोहयद्दिवि विगोभिरत्रिमैरयत् इन्द्रवादेषु नो हव सहस्रप्रथनेषु च उग्राभिरोधिभिः तमिन्द्रम् वाजयामसि महे वृत्राजहन्तवे सवृषा वृषभो भुवत् इन्द्रः सदामने कृतः ओजिष्ठः सबले हितः द्युम्नी श्लोकीश सौम्यः गिरावद्रोणसम्भृतः सबलो अणवच्युतः ववक्षुरुग्रोऽस्तृतः चक्षुषो हेते मनसो हेते वाचो हेते ब्रह्मणो हेते योमाघाजिरभिदासति तमग्ने मेन्यामेनिम् कृणो योमा चक्षुषा यो मनसा यो वाचा ब्रह्मणा गाजिरभिदासति तयाग्ने त्वम् मेन्या अमुमेनिम् कृणो यत्विन्दासो मनसा यच्च वाचा यज्ञेर्ज्योतिर्जुषा हविर्भिः तन्मृत्युर्निरृत्या संविधानः पुरादिष्टादाहुतीरस्य हन्तो यातुगानानिरृतिराधुरक्षः देहस्य घ्नन्गुणतेन सत्यम् इन्द्रेणिता आज्यमस्य मत्स्नन्तो आदत्समर्थेरथा करोति अन्विदेहम् कृतगुम् हविः यो मे घोरमचीकृतः अवाञ्चौतबुभो बाहो अपनश्याम्यास्यम् अपनश्यामि ते बाहो अपनश्याम्यास्यम् अग्नेर्देवस्य ब्रह्मणा सर्वम् देवशिखम् कृतम् गृहामुष्यभषत्कारात् यज्ञम् देवेषु नस्कृति चिष्टमस्माकम् भोजात् मास्मान् प्रापन्नदातयः अन्तिदूरे सुतो अग्ने भागव्यस्याभिलाषतः षट्कारेण वज्रेण प्रत्यागुम्हन्मि कृतामहम् योमानक्तन्दिवासायम् प्रातस्सान्नो निपीयति अद्यातमिन्द्रवज्रेण भ्रातृव्यम् वादयामसि प्राणो रक्षति विश्वमेते ययो भूत्वा बहुधा भूनि सैत्सर्वम् व्यादशे यो देवो देवेषु विभोरन्तः आवृता क्षेत्रियद्भगद्वृषाः अगमित्राणम् मनसोपशिक्षत अग्नदेवानामिदमत्तु नो हविः मनसश्चित्तेन भूतम् भव्यम् च गुप्यते तद्धि देवेष्वग्र्यम् आनयेतु पुरश्चरम् सह देवैरिमकुम्भवम् मनः श्रेयसि श्रेयसि कर्मण यज्ञपतिम् दधते दुषतामेवायुतकम् हविः विराट् देवी पुरोहिता अभ्यवादनपायिनी यया रूपाणि बहुधा वदन्ति एषा पुंसि देवाः परमे जनित्रे सा नो विराजनवस्फुरन्ति वाग्देवी दुषतामितकम् हविः चक्षुर्देवानाम् ज्योतिरमृतेऽन्यक्ताम् अस्य विज्ञानाय बहुधा निधीयते तस्य सुम्नमशीमहे मानो आसीद्विलक्षणम् आयुनिन्नः प्रतीर्जना अनन्तास्तक्षुषा वयम् जीवाज्योतिरशीमहि सुवर्ज्योतिरतामृतम् श्रोत्रेण भद्रमुदजन्मन्ति सत्यम् श्रोत्रेण वाचम् बहुधोद्यमानाम् श्रोत्रेण मोदस्तमहश्च श्रूयते श्रोत्रेण सर्वादिशा शृणोमि येन प्राच्या उत दक्षिणा प्रतीच्यैधिरशृण्वम् चत्तरात् श्रोत्रम् बहुधोद्यमानम् नारायणे विह्वरि सर्वम् बभूव सुगुम्भे व्याघ्र उदयावृदागो ऋषिरग्नौ ब्राह्मणेषु ध्येया इन्द्रय्या देवी सुभगा ददान सा न आगन्वर्चसा संविधाना या राजन्ये दुन्दुभावायतायाम् अश्वस्य क्रन्ते पुरुषस्य मायौ इन्द्रय्या देवी सुभगा ददान सा न आगन्वर्चसा संविधाना या हस्तिविद्वीपिन्या हिरण्ये त्रिशिरश्रेषु पुरुषेषु घोषो इन्द्रय्या देवी सुभगा ददान सा न आगन्वर्चसा संविधाना रसे रक्षेषु वृषभस्य वाजे वादे पर्जन्ये वरुणस्य सुष्मे इन्द्रय्या देवी सुभगा ददान
सा नागं वर्चसा संविधाना राडसि विराडसि सम्राडसि स्वराडसि इन्द्राय तेजस्सुन्दग्श्रीणामि इन्द्राय ओजस्सुन्दग्श्रीणामि इन्द्राय त्वायस्वदेवयस्वन्दग्श्रीणामि इन्द्राय त्वायुष्मदायुष्मन्दग्श्रीणामि तेजोसि तत्ते प्रयच्छामि तेजस्वदस्तु मे मुखम् तेजस्वच्छिरोऽस्तु मे तेजस्वान् विष्णुदः प्रत्यङ् तेजसादम्बि वृद्धिमा ओजोऽसि तत्ते प्रयच्छामि ओजस्वदस्तु मे मुखम् ओजस्वच्छिरोऽस्तु मे ओजस्वान् विष्णुदः प्रत्यङ् ओजसादम्बि वृद्धिमा पयोऽसि तत्ते प्रयच्छामि पयस्वदस्तु मे मुखम् पयस्वच्छिरोऽस्तु मे पयस्वान् विष्णुदः प्रत्यङ् पयसादम्बि वृद्धिमा आयुषि तत्ते प्रयच्छामि आयुष्मदस्तु मे मुखम् आयुष्मच्छिरोऽस्तु मे आयुष्मान् विष्णुदः प्रत्यङ् आयुषादम्बि वृद्धिमा इमग्नायुषे वत्ससे कृधि विजगं वेदो वरुणसोमराजन् मादेवास्मादिदेशन्मयच्च विश्वे देवाजलदश्चर्यशासत् आयुरसि विश्वायुरसि सर्वायुरसि सर्वमायुरसि ततो वातो मनोजवाः यदाक्षरन्ति सिन्धवः आसान् वा सर्वासामृता अभिषिञ्चामि वर्चसा समुद्रैवासि कम्भनाः सोमनिवास्यताभ्यः अग्निरिव विश्वतः प्रत्यङ् सूर्य इव ज्योतिषा विभोः अपायोद्रवमेधसः तमहमस्मामुष्याजनाय तेजसे ब्रह्मवर्चसाय गृह्णामि अपाय ऊर्मोदसः तमहमस्मामुष्याजनाय ओजसे वीर्याय गृह्णामि अपायो मध्यतोरसः तमहमस्मामुष्याजनाय पुष्ये प्रजननाय गृह्णामि अपायो यज्ञयोरसः तमहमस्मामुष्याजनाय आयुषे दीर्घायुत्वाय गृह्णामि अहमस्मि प्रथमजातस्य गोदं देवेभ्यो अमृतस्य नाभिः यो मारुतादिशैलेवमावाः अहमन्नमन्नमुदन्तमग्ने पूर्वमग्नेरपिदहत्यन्नम् यत्तौहासादे अहमत्करेषु यात्तमस्य पशवस्तु जम्भम् पश्यन्ति धीराः प्रचलन्ति पाकाः जहाम्यन्यन्न जहाम्यन्यम् अहमन्नं वदमित्तरामि समानमर्थं पर्ये भुञ्जते ओमावन्नं मनुष्योदयेत परागे अन्नं निहितं लोकयेतत् विश्वे देवे पृथिभिर्गुप्तमन्नम् यदजिरे रूपयेतुरोप्यते शततमे साधनोर्मे बभूव महान्तौ सदुसकृद्दुग्धेन पुप्रो दिवं जपश्च पृथिवीन्द्रसाकां तत्संविबन्धो न मिनन्ति वेधसः नैदद्धोजो भवति नो गणीयः अन्नं प्राणमन्नमपानमाहुः अन्नं मृत्युन्तमुजीवातुमाहुः अन्नं ब्रह्माणो जलसं वदन्ति अन्नमाहुः प्रजनं प्रजानाम् मोघमन्नं निन्दते अप्रचेदाः सत्यं ब्रवीमि वधयित्सदस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखाय केवलागो भवति केवलाजी अहं मेघस्तनयन्वर्षन्नस्मि मामदञ्जहमग्निन्यान् अहमुसतमतो भवामि मदादित्याः सर्वे तपन्ति देवीं वाचमदनयन्तु यद्वाग्वदन्ति अनन्तामन्तासु निर्मितामयीम् यस्यान् देवासु भोजनानि एकाक्षरान् द्विपदां षट्पदां च वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हवन्युतामिन्दवत्नी वारक्षरं वृषपदार्थस्य वेदानां मातामृतस्य नाभिः सा नो जुषाणो वयज्ञमागादे अवन्ती देवी शोभामेनस्तो या वृषजो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसाश्रमेण तां देवीं वाचकम् अभिषायितामहे
तानो ददातु सुकृतस्य लोके चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहाते निहितानेङ्गयन्ति तुरीयं वाचा मनुष्या वदन्ति श्रद्धया अग्निस्य विद्यते श्रद्धया विद्यते हविः श्रद्धा भगस्य मूर्धनि परधा वेदयामसि यज्ञश्रद्धे ततः यज्ञश्रद्धे दिलासतः इयं भोजेषु यद्वसो इदं ममुदिरं गृधि यथा देवासुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यद्वसु अस्माकमुदितं कृधि श्रद्धान् देवा यजमानाः वायुगो वा उपासते श्रद्धागं हृदयया पूत्या श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धागं सूर्यस्य निमृति श्रद्धे श्रद्धापदेहमा श्रद्धा देवानधिवस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसि ब्रह्मयज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेवतस्सुरुचो वेन आवः स बुद्धिया उपमास्य विष्टाः ततश्च योनिमदनश्च विवः तथा विराजामृषभोरजीनाम् अन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्स परमदन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवानुजनयते ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितम् ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन को रहति स्पर्धितुम् ब्रह्मन् देवात्रयस्त्रिगुंसते ब्रह्मण विश्वाभूतानि ब्रह्मण विश्वाभूतानि अवीवान्तः समाहिता तस्य आशा पुतरन्तग्नयः वन्नो यज्ञन्न यतो प्रजानन् कृतं विन्वन्न जनकं सुवीरम् ब्रह्मसमित्यावदीनाम् आगावो अग्मन्नुतभद्रमक्रन् श्रीदन्तुकोशे रणयन्तस्मे तदावदे पुरुरोपायस्योः इन्द्राय पूर्वे ऋषसो दुहानाः इन्द्रो यज्वने वृणते च शक्षति उपेद्ददादिनः सम्मुषायति भोजो भोजो रजिमिदस्य वर्धयन् अभिन्ने खिल्देन दधाति देवयाम् यथा न सन्ति न तार्वा गावो भगो गावयिन्दो मे अच्छात् गावः सोमस्य पशमस्य भक्षः इमाया गावः सदनाथ इन्द्रः इच्छामि धृता मनसा जितेन्द्रम् योऽयं गावो मेद यथा कृषञ्चित् अश्लीनञ्चित् कृणुता सुप्रतीकाम् भद्रं गृहं कृणुत भद्रवाचः बृहद्गो वय उच्यते सभासो प्रजापते सोऽयमसकं रिषन्ति शुद्धाः पशुप्रपाणे पिबन्ति मावद्धेनीषदमाघृणकं सह परिवोहेति रुद्रस्य वृञ्ज्यात् उपेदमुपपर्चनम् आसुगोषूपपृच्छ्यता उपऋषभस्य रेतसि उपेन्द्रतव वीर्ये तासूर्या चन्द्रमसा विश्वभृत्तमा महदे तेजो सुमद्रा चतो दिवि सामात्मानादरतः सामसारिणा ययो प्रसन्नमुमे धातु देवयोः भावन्तो वरियाधारिण्या विभोणरश्मिगस्तनतोऽव्यर्णवे उभाभुवन्ति भुवना कविक्रतो सौर्यानचन्द्राचरतो हतामति उभादिवः सूर्या उभा चन्द्रमसा विदक्षिणा विश्ववारावरिवो भावरेण्या भानोगतं प्रतिमन्तामहिर्हृदा विश्ववपरे प्रतरणातरन्ता स्वर्विदा दृशये भूरिरश्मि सूर्या हि चन्द्रावसत्फेषदर्शदा मनस्विनो भानुचरतोऽनुसन्धिवम् अस्य श्रवोणद्यः सप्तबिभ्रति द्यावाक्षामा पृथिवीदर्शदं वपुः अस्मे सूर्या चन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिन्द्रजरदो विचर्तुरम् पूर्वापरञ्जरदो माजयैदो शिशु क्रीडन्तो परियातो अध्वरम् विश्वान्निन्नो भुवनाभिदष्टे ऋतो नह्नो विदधज्ञायते पुनः हिरण्यवर्णाश्वते पावकाय साकं राजा ह्यासान् देवा शिवेन मादक्षिरा विश्रुता
आवो भद्रा आदित्यश्यामि नासदासेत् ददानि नासेन्द्रो नोद्यो मा भरोयते किमावरे भक्कुहकस्य शर्मन् आम्भक्तिमासेद्गहनङ्गभीनाम् न भक्तिरवदन्तरिहिना रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः आनीलवादग्रस्वजातदेकम् तस्माद्धान्यन्नपरः किञ्च नास तम आसीत् तपसा गूढमग्रे प्रकेतम् सलिलकम् सर्वमाजिताम् तुच्छेनाभ्वभिः कञ्चिदासीत् तमसस्तन्महिना जायतेकम् आमस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेवः प्रथमं यदासीत् ततो बन्धुमसति निरविन्दन् कतिप्रदेशा कवयो मनीषा शिरश्चीनो विदतो रश्मिरेषा अधश्रीदासी श्रीदासी यथोधासन् महिमानासन् तथा अवस्थाद्वेदिः परस्तात् को अद्धावे कलयः प्रबोधते कुतदादाता कुतय्यं विसृष्टिः अर्वाद्देवास्य विसर्जनाय अथा को वेदयिता बभूव इयं विसर्जनिता बभूव इति वादे दिवाना यो अस्याध्यक्षः परमेयो मन्य सो अङ्गवेदयदिवानवेद एकस्यैद्वदङ्गौषवृक्ष आसीत् यतो द्यावापृथिवीष्टचक्षुः मनीषिणो मनसा पृच्छते दुदते यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् ब्रह्मवनं ब्रह्मसवृक्ष आसीत् यतो द्यावापृथिवीष्टचक्षुः मनीषिणो मनसा विब्रवीविवः ब्रह्माध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रकं भवामहे प्रातरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिम् प्रातः सोममुदरुद्रकं भवेम प्रातर्जितं भगमुग्रकं भवेम वयं वक्त्रमजितेर्यो विधत्ता आधश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिते राजादित्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधः भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणोजनजगोभिरश्वैः भगप्रणभिर्नृवन्दस्याम उदेदानीं भगवन्दस्याम उदप्रभृतौ उदमध्ये अह्ना उदोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागं सुमदौ स्याम भवेव भगवागुमस्तु देवाः तेन वयं भगवन्तस्याम तन्वा भग सर्वयुज्यो हवीमि स नो भगमुरयेता भवेह समद्धरा योषसो नमन्त प्रतिक्रावे ऋषुदये पदाय सर्वाचीनं वसुविदं भगन्नः रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तो अश्वावतीर्गोमतीर्मभुजासः लीलवती सुतमुच्छन्तु भद्राः गतन्दुहाना विश्वतः प्रवीणाः यूयं पादस्वस्तिभिस्तदानः अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् अविरासञ्जुहोदन यस्य भान्तिरश्मजो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वा स कृत्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातो प्रजापते रोहिणी वेदुमग्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य सुविदे दधातो यथा जीवेम शरदस्य वीराः रोहिणी देव्युलगात्वस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिम् हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् सोमो राजामृगशीर्षेणागन् शिवनक्षत्रम् प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेदः प्रजायमाने ददातो यद्ये नक्षत्रम् मृगशीर्षमस्ति प्रियमम् राजन् प्रियतमम् प्रजानाम् तस्मै ते सोमहविषा विधेम शन्नयेदिद्युपदे सञ्चतुष्पदे आप्रजा रुद्रः प्रसमानयेति श्रेष्ठो देवानाम् प्रतिरघ्यानाम् नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागम्लीषण्मोदवीरान् यदि रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आद्रा नक्षत्रं निरुदागुं हविर्नः प्रमुञ्चमानो दुरितानि विश्वाः
अवाघशकं सन्नततामदादिम् पुनर्नो देविस्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतायज्ञ पुनर्नो देवाभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायितामः देवानुदेव्यतिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसो हविषा वर्धयन्ति प्रियनुदेवानामप्येतुपासः बृहस्पतिः प्रथमम् जायमानः शिष्यन्नक्षत्रमभिदम् बभूव श्रेष्ठो देवानाम् मृतरासु जिष्णुः विशो न सर्वाभयन्नास्तु शिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतान् देशो भयम् कृणुताम् श्रीयस्य मतयस्याम इदकम् सर्पेभ्यो हविरस्तु दुष्टम् श्रेषा शेषामनुजन्ति चेतः ये अन्तरिक्षम् पृथिवीम् क्षयन्ति तेन सर्पासोऽहवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवम् देवीमनुसञ्चरन्ति येषामा श्रेषा नयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमद्जुहोमि बहूता पितरो ये मघासो मनोजमसः सुकृतः सुकृत्याः तेनो नक्षत्रे अपमागमिष्ठाः सदाभिर्यज्ञम् प्रयतम् जुषन्ताम् ये अग्निदग्धाः एवम् लोकम् वितरः क्षयन्ति यागश्च विद्मयागम् प्रविद्मा मघासु यज्ञकम् सुकृतम् जुषन्ताम् तन्त्वाभयकम् सनिदायकम् समीनाम् जीवाजीवन्तमभुतम् विषेम येनेमा विश्वाभुवनानि सञ्चिता यस्य देवानुसंयन्ति चेतः अर्यमालाजातस्य विष्मान् फल्गुणीनाम् ऋषभोजो लभीति श्रेष्ठो देवानाम् भगवो भगासि तत्त्वाविदः फल्गुणेस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यम् क्षत्रमजरकम् सुवीर्यम् वामदश्वपदपदन्नु देह भगो हदाता भगविप्रदाता भगो देवी फल्गुणीराविवेश भगस्येत्तम् प्रथमङ्गमेम यत्र देवैः समादम् मदेम आयातु देवस्य वितोपयातो हिरण्येन समसारथेन वाहनसकम् सुभगम् विद्मनाभसम् प्रयच्छन्तम् पपुरिम् पुण्यमच्छ हस्तः प्रयच्छत्वमृतम् वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमनेन च दातारमध्यसविता विधेय यो नो हस्ताय पृथुवादियज्ञ नक्षत्रमभ्येति चित्राम् सुभवन्तसंयुपतिगम् रोचमाणाम् निवेशयन्नमृतान्मत्यागश्च रूपाणि विदुंसन् भुवनानि विश्वाः तन्न स्पष्टादु चित्राभिदष्टा तन्नक्षत्रम् भूरितास्तु मह्यम् तन्मप्रजाम् वीरपतीगम् सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तयज्ञम् वायुर्नक्षत्रमभ्येति दिश्याम् विद्मशृङ्गो वृषभो लोलुबाणः समीरयन्भुवनामातरिष्वाः अपद्येताकम् चन्द्रतामराजीः तन्नो वायुस्तु धनुष्या शृणोतो तन्नक्षत्रम् भूरिवास्तु मह्यम् तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामम् यथा जनेव दुरितानि विश्वा दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तद्दिशाखे तन्नो देवानुददति यज्ञम् पश्चात्पुरस्तादभयन्नास्तु नक्षत्राणामधिपत्ति विशाखे श्रेष्ठाविन्दाग्निर्वणस्य गोपौ विश्वतः शत्रो न पबाधमानो अपश्रुधन्नुदतामराजम् ओ नामस्यादुदपोर्ना पुरस्तात् उन्नद्धिनः पौर्णमासीदिकाय अस्याम् देवाभिदम् वदन्तः उत्तमे नाग इह वादयन्ताम् पृथ्वीसुभर्तायुपतिस्तुदोषाः पौर्णमासुलकाच्चोपमाना आप्याजयन्ते दुरितानि विश्वाः पुरुन्द्रहायजमानाय यज्ञम् यज्ञास्महव्ये नमसोपसद्या मित्रम् देवम् मित्रधेयन्नोऽस्तु मनोराधान् हविषा वर्धयन्तः चिरञ्जीवेव शरदश्चवीराः चित्रन्नक्षत्रप्रगात् पुरस्तात् अनोराधासीति यद्वदन्ति तन्मितयेति पथिभिर्देवजानैः हिरण्यगैर्विततेरन्तरिक्षे इन्द्रो ज्येष्ठावननक्षत्रमेति
यस्मिन् वृत्तं यत्तदूर्ये तदादा तस्मिन् वयममृतन्दुहानाः सुधन्दरे मधुरितिन्दरिष्टिम् पुरन्दराय वृषभाय विष्णवे अषाढाय सहमानाय मेघुषे इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना पुरङ्गृणो दिगिरमाणाय लोकान् मूलं प्रजां वीरवतीं विधेय पराः चेदनरुदिप्राजा गोभिर्नक्षत्रं वृषभिः समक्तम् अहर्भूयादिरमाणाय मह्यम् अहर्नाद्यसुविदे ददातु मूलनक्षत्रमिति यद्ददन्ति पराजयं वाजानिर्नदन्नदामि शिवं प्रदायै शिवमस्तु मह्यम् या दिव्या मुखयदां बभूवः यान्तरिक्षौतमार्चिवीर्याः यासां षाढालयन्ति कामम् तान् आपश्यग्रस्यो न भवन्तु यास्तगोख्या याश्च नाद्याः समुद्र्याः याथवैषद्धैर्दप्रासुचीर्याः यासां षाढामधुभक्षयन्ति तान् आपश्यग्रस्यो न भवन्तु तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः तदुषाढामपि संयन्ति यज्ञम् तन्नक्षत्रं पृथदां पुषुभ्यः कृषर्वृष्टिरीदमाणाय कल्पदाम् शुभ्रा कन्याय पतयः सुपेशसः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः अविहा वर्धयन्तीः अषाढाखां वयाति यज्ञम् यस्मिन् ब्रह्मा बदयत् सर्वमेतत् अमुञ्चलोकमिदमोतु सर्वम् तन्नो नक्षत्रमभिजित्य श्रेण दधात्वहरणीयमानम् उभौ लोको ब्रह्मणा सञ्चिदेवो तन्नो नक्षत्रमभिजिद्विजष्टाम् तस्मिन् वयं प्रदनाः सञ्जयेम तन्नो देवासोऽनुदानन्तु कामम् शृण्वन्ति श्रोणामृतस्य गोपान् पुण्यामस्यापशृणामि वाचम् महीं देवीं विष्णुपत्नीमुजूर्याम् पुरीमेनागमविजायामः त्रेधाष्टुर्गायो विदक्रमे महेन्द्रिमं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छ्रावणै दिश्रवैक्षमाना अष्टौ देवा वसवः सोम्यासः चतस्रो देवीरजरा श्रविष्ठाः ते यज्ञं पादरथसपुरस्तात् संवत्सेन मृदग्स्वस्ते यज्ञन्नः पादवसवः पुरस्तात् दक्षिणतो भयन्तु श्रविष्ठाः पुण्यनक्षत्रमभिसंविधाम मानोराजरघृणगं सागन् क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः सुदनं सहस्राभेषाणि दत्तः यज्ञन्नो राजा वरुणोपयातो तन्नो विश्वे अभिसंयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं शतभिषक्तिशानं दीर्घमाय प्रतिरग्भेषाणि तदेकपादुदकात् पुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्यैव प्रथमयन्ति सर्वे प्रोष्ठवदामृतस्य गोपाः विभ्राजमानः समिधानमुग्धः आन्तरिक्षमलगन्ध्या तगुं सूर्यं देवमुदनेकपादं प्रोष्ठवदामयन्ति सर्वे अहे बुद्धिः प्रथमानयन्ति श्रेष्ठो देवानामुदमानुषाणाम् ब्राह्मणा सोमवा सोम्यासः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे सत्तारेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीर्यान् वदन्ति ते बुद्धियं परिषद्युस्तुवन्तः अहैकं रक्षन्ति नमसो वसद्य पूषारेवद्धिन्वेदमन्साः त्रिदेव शुभावादपुच्छम् इमानि हव्या प्रेदादुषाणा सुखैर्नो यानेरुपयादा यज्ञ क्षुद्रान् मृषोन् रक्षत रेपदेन खामो नोष्ठागं मण्डेत पूष अन्नकं रक्षन्तो गोधाविरूपम् तदश्विनामिश्वैदोपयात शुभम् यो देवानाभ्युजोऽध्यवाहो विश्वस्थोतामृतस्थगोवो यो नक्षत्रन्दुषाणोपयाता नमोऽश्विभ्यः कृणमश्रीभ्यः अपपामानं भरणेर्भरन्तु तद्यमो राजा भगवान् लोकस्य राजा महदो महान्
सुगान्नपन् समभये गृणोतु यस्मिन् नक्षत्रे यमेति राजा यस्मिन्नेनमभिषञ्जन्तु देवाः तस्य चित्रकुमुदिकाय राम अपवाप्मानं भरणेर्भरन्तो निवेशनीयत्ते देवा दधो शन्नो वादः प्रवदां मादरिष्वादन्नस्तपतु सूर्यः रात्रिः प्रतिधीयताम् समुधानो यच्छतु समादित्यमुदेतु नः शिवानश्यन्तमा भव सुमृणीका सरस्वती मा देव्यामसन्दृशी शिवास्तु शिवास्तु मध्वास्तु मन्दो भोजास्ममावास्तो चिस्मस्य वास्तस्य भोजाद्योऽस्मान् वेष्टि विष्मः प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठावन्तो भोजास्ममाप्रतिष्ठायाच्चिस्मस्य प्रतिष्ठस्य भोजाद्योऽस्मान् वेष्टि किञ्च भगन् विष्मः विवादवाहि यत्र वः स्वगम्भि विश्वभेषजो देवानां दूतगीयसे द्वाविमौ वातौ वात आसिन्धो रावतः लक्षं मे अन्य आवातु पराण्यो वातु यद्रपः यदतो वातते गृहे मृतस्य निधिरिहितः ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नामः आवह वात आवातु भेषजम् भोर्मजो भोर्नो हृदय प्रण आयोगं हृता तन्वा प्रपद्ये सखुस्साश्वः सह जन्मे अस्ति तेन भुवः प्रपद्ये सुवः प्रपद्ये भोर्भुवः सुवः प्रपद्ये वायुं प्रपद्येनात्तान् देवतां प्रपद्येष्माणमाकणं प्रपद्ये प्रजापतेर्ब्रह्मघोषं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये अन्तरिक्षं महुर्वन्दरं बृहदग्नयः पर्वताश्च जयाभातः स्वस्त्याः स्वस्तिमान्तया स्वस्त्याः स्वस्तिमानसानि प्राणापानो मृत्योर्मापादं प्राणापानो मामाहाविष्टं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रगिन्द्रगं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो राजो दधातु परिपातमस्मानविष्टेभिरश्मिना सौभगेभिः सन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्योः कयानश्चित्र आभुवदूतीरुतावृधस्सखा कयाशतिष्ठजा वृता तस्मादद्योपदानामसंविष्टोमत्सदन्धतः दृढादिदारुदेवसो सखीनामभिदाचरितॄणाम् शतम्भवास्योतिभिः वयस्सुपर्णामुदेतुरिन्द्रम् विषमेधाऋषयो नाधमानाः अपद्भान्तमोर्णैवोर्धिरक्षर्मध्यस्मान् निधयेम बध्नान् शन्नो देवीरभिष्टजा आपो भवन्तु पीतजेर्भिस्रवन्तु नः ईशानावार्यानान् शयन्ति सुदर्शनीनाम् अपोजाचामि भेषजापवोषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भोजासुर्योऽस्मान् वेष्टियञ्च भगन् विष्मः आपो हिषामयापोस्तानवोर्जे दधातुना मनेरणारिचक्षसे यो वशिवतमोरुतस्य भाजयते हनः गतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयता जनः पृथिवी शान्ता साग्निना शान्ता सा मे शान्ता सुतकं श्रमयतु अन्तरिक्षकं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तकं सुतकं श्रमयतु द्यौः शान्ता सादित्येन शान्ता सा मे शान्तां श्रमयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिर्द्यौः शान्तिर्दिशः शान्तिर्वान्तरदिशः शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः सर्वशान्त्यामह्यं द्विपदे चतुष्पदे तु शान्तिं करोमि शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तु मामागश्रेष्ठो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाः स्वाय
ोषधीनाकुन्दसेनोत्पर्जन्यस्य शुष्मेणो दत्तामृताकुन्मनो तच्छक्षदेवहितं पुरस्ताच्चरते पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं नन्दाम शरदशतं मोदाम शरदशतं भवाम शरदशतं शरणाम शरदशतं प्रप्रवाम शरदशतं ीकास्याम शरदशतं ज्योतिर्यन्त्रिषे यहुदकान् महतोर्णवाद्विभ्राजमानः शरीरस्य मध्यात्तमावृषभो सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातो ब्रह्मणश्चोदन्यसि ब्रह्मण आनीस्थो ब्रह्मण आपपनमसि पृथिवीं ब्रह्मणा महीधारितमेनेन महदन्तरिक्षं दिवन्दाधार पृथिवीगं सुदेवान्यदहं वेद मामद्वेदोऽधिविस्रसत् मेधामनीषे माविशतागुं समीचे भूतस्य भव्यस्यापदुद्धि सर्वमाजटजानि आवेर्गेभ्यर्गदतो न ऊर्णमाप्याजहरिभो वर्धमानः स्तोत्रभ्यो महि गोत्रारुराशिभूरिष्ठभाजो अधते स्याम ब्रह्म प्रावादिष्पदन्नो मासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्टशान्तिरस्तु हरिः ॐ विद्महे लालीलाग धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात् भूर्भुवस्वरोम् अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निविद्ध्वा अग्निं प्रज्वाल्य प्राक्तोयन्निधाय परिस्तीर्य सदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुव ॐ कद्रुद्राय प्रचेतसे विष्टमाय तव्यसे ओदेव सन्तमगं हृदे सर्वोऽख्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु गर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् तद्विष्णोः परमं पदं तदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विचक्षुरादुतं तद्विप्रागौरिमन्यवाजानुवागं तस्मिन्धते विष्णाय यत्परमं पदम् अस्मदेज्ञातो ब्रह्मविष्णुरुद्रादीन् ध्यायामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादीन् आवाहयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं कल्पयामि नमः स्वाहा पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः स्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा स्नानानन्तरमाचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः स्वाहा उपवीत आभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा पुष्पैः पूजयामि ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपं कल्पयामि नमः स्वाहा
दीपं कल्पयामि नमः स्वाहा अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरा अमृतवर्षणा अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतु ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमः यथावसिक्तं लाजं निवेदयामि नमः स्वाहा आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवः सपध्निजावुपमास्य विष्ठाः सतश्चयोर्भसतस्तविभः स्वाहा पिता विराजामशभोरशीनाम् अन्तरिक्षं विश्वरूपाविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मदन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः स्वाहा ब्रह्मदेवा न जनयते ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन गोर्हति स्पर्धितुर्गु स्वाहा ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिंशत् ब्रह्मन्निन्द्र प्रजापति ब्रह्मणः विश्वाभूतानि नवीवादः समाहिता चतस्राशाः प्रचरन्तग्नजः इमन्नो यज्ञन्नेतो प्रधानन् घृतं बिण्वन्नजरकं सुवीरं ब्रह्मतविद्भवत्याहुतीनां स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेनावः सपध्निजावमास्य विष्ठाः ततश्चयोर्भसतस्तविभः स्वाहा पिता विराजामशभोरजीनाम् अन्तरिक्षं विश्वरूपाविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्स ब्रह्मदन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः स्वाहा ब्रह्मदेवा न जनयते ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना स्वाहा अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन गोरहति स्पर्धितुर्गु स्वाहा ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिंशत् ब्रह्मण प्रजापति ब्रह्मणः विश्वाभूतानि नावीवादः समाहिता स्वाहा सतस्राशाः प्रचरन्तग्नजः मन्नो यज्ञन्नेतो प्रजानन् घृतं बिण्वन्नजरकं सुवीरं ब्रह्मसमेतवत्याहुतीनां स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवः सपद्विजावमास्य विष्ठाः ततश्चयोर्भसतश्चविभः स्वाहा पिता विराजामशभोरजीनाम् अन्तरिक्षं विश्वरूपाविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्स ब्रह्मदन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः स्वाहा ब्रह्मदेवा न जनयते ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन गोर्हति स्पर्धितुर्गु स्वाहा ब्रह्मन्निन्द्र प्रजापति ब्रह्मणः विश्वाभूतानि नावीवादः समाहिता स्वाहा सतस्राशाः प्रचरन्तग्नजः इमन्नो यज्ञन्नेतो प्रधानन् घृतं बिण्वन्नजरकं सुवीरं ब्रह्मसमेत्वत्याहुतीनां ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेनावः सपध्निजावमास्य विष्ठाः ततश्चयोर्भसतस्तविभः स्वाहा पिता विराजामशभोरजीनाम् अन्तरिक्षं विश्वरूपाविवेश तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्स ब्रह्मदन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः स्वाहा ब्रह्मदेवा न जनयते ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना स्वाहा अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन गोर्हति स्पर्धितुर्गु स्वाहा
ब्रह्मण्यन्द प्रजापति ब्रह्मण्य विश्वभूतानि नावीवादसमाहिता स्वाहा तदस्राशा प्रचरन्तग्नयः मन्नो यज्ञन्नेदो प्रजानन् हिदं पेण्वन्नजरगौ सुवीरम् ब्रह्म समेत्वत्याहुतीनां स्वाहा ब्रह्मन् ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् ततश्च योर्मतुतश्च विवस्वाहा इदा विराजामशभोरजीनाम् अन्तरश्मि तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्स ब्रह्मदन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः स्वाहा ब्रह्मदेवान जनयते ब्रह्मणः क्षत्रनिर्मिता ब्रह्म ब्राह्मणात्मना स्वाहा अन्तरस्मिन् मे लोकाः अन्तरविश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन गोर्हस्पर्धिर्गो स्वाहा ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिंशत् ब्रह्मण्येन्द्र प्रजापति ब्रह्मणः विश्वभूतानि नावीवादसमाहिता स्वाहा ततस्त्राशा प्रचरन्तग्नयः घदं बेन्वन्नजरगं सवीरं ब्रह्मसमेधवत्याहुतीनां स्वाहा ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् ऋषीमतो सृजो वेरावः सपद्रिजो वमास्य विष्ठाः तश्च यो नमतश्च विवस्वाहा इदा विराजा वृषभोरजीनाम् तमर्कैरभ्यर्चन्ति वत्स ब्रह्मदन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः स्वाहा ब्रह्मदेवान जनयते ब्रह्मविदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रनिर्मितं ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना स्वाहा अन्तरस्मिन् मे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन गोर्हस्पर्धिर्गो स्वाहा ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रिंशत् ब्रह्मण्येन्द्र प्रजापति नावीवादसमाहिता स्वाहा तदस्राशा प्रचरन्तग्नयः इमन्नो यज्ञन्नेदो प्रजानन् इदं पेण्वन्नजरगौ सवीरम् ब्रह्मसमेध्वत्याहुतीनां स्वाहा सर्वत्र श्रीब्रह्मणजिदण्डमम श्रीब्रह्मा प्रसादात् सर्वेषां सहकुटुम्बानाम् आरोग्यप्राप्तिरस्तु ब्रह्मा प्रीयताम् ॐ तत्सत् ॐ विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रबोधयः पार्थिवानि ममेन दागं सजोस्कभाय दत्तरकं दत्तोरगायः सदस्य प्रेमभिपाथोऽस्य नरो यत्र देवजवा वदन्ति पुरक्रमस्य हि बन्धुरीक्षा विष्णोः परमे मध्ववत्सः प्रतज्येष्ठस्तव वीर्याय मृगानभीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योर्हृत्रिषु विक्रमणेषु अधीक्षयन्ति भवनान् विश्वाः वरोमात्रजातमवावृधानात् तते महेत्वमन्वश्नुवन्ति उभे ते विद्मरथसेव सौजा विष्णो देवत्वा परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेषजेता क्षेत्रा विश्वर्मनुषेदशस्यन् रक्षतिकं सजनिमातकारा सर्देवः पृथिवीमेषजेता विचक्रमे सदर्थ संहित्वा प्रविष्णुरस्तु तमशस्तवीयान् तेषज्ञस्य स्थविरस्य नाम स्वाहा विष्णोर्नकं वीर्याणि प्रबोधयः पार्थिवानि व्रमेण योऽस्कभाय दत्तरकं सुदत्तं विचक्रमाणस्तेधोरगायः तदस्य प्रेमभिपाथोऽस्य नरो यत्र देवजवा वदन्ति पुरक्रमस्तः बन्धुरित्था विष्णोः परमे मध्ववत्सः प्रदद्युष्टस्तव वीर्याय मृगानभीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योर्हृत्रिषु विक्रमणेषु परामात्रजातमवावृधान न ते महेत्तमन्वश्नुवन्ति उभे ते विद्महदसेवसौजा विष्णो देवत्वाम् परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेषजेता क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदशस्यन् विवासोऽस्य कीरयोजनाथः पुरक्षतिकं सर्निमातकार षड्देवः पृथिवीमेषजेता विचक्रमे तदर्थं हित्वा प्रविष्णुरस्तु तमशस्तवीयान् तेषज्ञस्य स्थविरस्य नाम स्वाहा
विष्णोर्नकं वीर्यान् प्रबोधयः पार्थिवान् वमेरजागं सजोस्कभायुत्तरगं सहस्रं विचक्रमाणस्य गायः यस्य प्रेमभिवासोऽस्य हलो यत्तदेव देवामुदन्ते पुरक्रमसुरैः बन्धुरित्था विष्णोः परमे मध्ववत्सः तद्विष्णुस्तपदे वीर्याय युगानुभेमखदुरोगनिष्ठाः यास्योरुषुत्रिषु विक्रमणेषु दीक्ष्यन्ति भुवनान् विश्वा परमात्रया धनुवावृधान तदेमहि परमस्य विच्छे चक्रमे पृथिवीमेषजेताम् क्षेत्राजवश्वरमनुषेदशस्यन् रासोऽसुगीरयोजनासः उरक्षितकं सजन्यमातकार सर्देव पृथिवीमेषजेताम् यदक्रमे सुदर्थसंहित्वा प्रविष्टुरस्तु तवशस्तवीयान् एषज्ञश्यविश्यस्तवीरस्य नाम विष्णोर्नकं वीर्यान् प्रबोधयः पार्थिवान् वमेर्जागं सजोस्कभायुत्तरगं सहस्रं तेथोर्गायः यस्य प्रेमभिपासोऽस्य रो यत्र देवदवामदन्ते पुरक्रमसुरैः बन्धुरित्था विष्णोः पदेवरमे मध्वोत्सः तद्विष्णस्तपदे वीर्याय मृगानुभेमः कदुरोगनिष्ठाः यास्योरुषुत्रिषु विक्रमणेषु दीक्ष्यन्ति भुवनान् विश्वा परोमात्रया धनुवावृधान यते महेत्तमन्वश्चवन्ति देवे नरदेवसूया विष्णो देवत्स हरपस्य विच्छे जक्रमे पृथिवीमेषजेताम् क्षेत्राय विश्वमनुषेदशस्यन् द्वादशगीरयोजनातः वृक्षुतकं सजन्यमातकार सर्देव पृथिवीमेषजेताम् जक्रमे सुदर्थसंहित्वा प्रविष्टुरस्तु तवशस्तवीयान् एषज्ञश्यस्तवीरस्य नाम विष्णोर्नकं वीर्यान् प्रबोधयः पार्थिवान् वमेर्जागं सजोस्कभायुत्तरगं सहस्रं तेथोर्गायः तस्य प्रेमभिपासोऽस्य रो यत्र देवदवामदन्ते पुरक्रमसुरैः बन्धुरित्था विष्णोः परमे मध्ववत्सः तद्विष्णस्तपदे वीर्याय युगानुभेमः कदुरोगनिष्ठाः यास्योरुषुत्रिषु विक्रमणेषु परमात्रया धनुवावृधान नरे महेत्वमन्वश्चवन्ति उभे देविद्मरथसेवृथौजा विष्णोदेवत्वं परमस्य विच्छे विचक्रमे पृथिवीमेषजेताम् क्षेत्राय विश्वमनुषेदशस्यन् द्वादशगीरयोजनासः सर्देव पृथिवीमेषजेताम् विचक्रमे सुदर्थसंहित्वा प्रविष्टुरस्तु तवशस्तवीयान् शेषज्ञस्यस्तवीरस्य नाम विष्णोर्नकं वीर्यान् प्रबोधयः पार्थिवान् वमेर्जागं सजोस्कभायुत्तरगं सहस्रं तेथोर्गायः यस्य प्रेमभिपासोऽस्य रो यत्र देवदवामदन्ते पुरक्रमसुरैः बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्ववत्सः तद्विष्णस्तपदे वीर्याय युगानुभेमः कदुरोगनिष्ठाः यास्योरुषुत्रिषु विक्रमणेषु दीक्ष्यन्ति भुवनान् विश्वा परोमात्रया धनुवावृधान नते महेत्वमन्वश्चवन्ति उभे देविद्मरथसेवृथौजा विष्णो देवत्वा क्षेत्राय विश्वमनुषेदशस्यन् संहित्वा प्रविष्टुरस्तु तवशस्तवीयान् एषज्ञस्यस्तवीरस्य नाम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सर्वत्र श्रीमहाविष्णवे नमः श्रीमहाविष्णुप्रसादेन सर्वेषां महाजनानां सकलविधसौभाग्यप्राप्तिरस्तु श्रीमहाविष्णोः प्रीयताम् ॐ तत्सत् परिणो रुद्रस्य हेतुर्वणक्तपरित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवश्यरामखबद्धस्तुरक्षमेधस्तो गायतनयाय मृणय स्वाहा सुहिष्ठुरङ्गर्थसुदञ्जवानं मृगन्नभिमुपक्तुमग्रां राजरित्रे रुद्रस्तवारो अन्यन्ते स्मृण्यपन्तु सेनाः मेषष्टमशवतमशवोनस्तुमना भव परमे वृक्षादि सन्निधाय कर्तुं वधानाजलपिनागम्बे भ्रदागहि
अर्हन् परिषदाजकानि धन्वा अर्हन् निष्कय्यदं विश्वरूपम् अर्हन् निदन्ते सर्वेश्वमभवम् नवावोजीयोर्दस्ति नवावोजीयोर्दस्ति स्वाहा त्वग्ने रुद्रासुरा महादिनस्तकं यर्धमारुदं रक्षयीजिले त्वं वादेरुणेर्यादिशङ्कयस्त्वं भोजाविदप्पासिनुत्तना स्वाहा आवो राजानमद्धरस्य रुद्रगं होदारगं सत्येदगं लोदस्योः धम स्वाहा परिणो रुद्रस्य हेतुर्मणक्तपरित्रेषुतिरुपतिरेखायोः वस्त्रामकवद्धस्त्रैषमेढस्तो गायतनयाय मृडय स्विष्टुतं कर्तुषुतं युवानं मृगन्नभिं वहत्मुग्रां राजत्रैरुद्रस्तवानो अन्यन्ते तुन्नवन्तु सेना स्वाहा मेढुत्तमशवतमशवोलस्तमना भव रमे वृक्षायि सन्निधाय कर्त्यं वदानादिरपिनाकं बिभ्रदाकहि अर्हन् विपरिषदाजकानि धन्वा अर्हन् निष्कय्यदिदं विश्वरूपम् अर्हन् निदन्ते विश्वमभवम् तवावोदीयोर्दस्ति स्वाहा त्वग्ने रुद्रासुरा महोदमस्तकं यर्धमारुदं रक्षयीजिरे विदुत्पासिनुत्पन्ना स्वाहा आवो राजानमद्धरस्य रुद्रगं होदारकं सत्येदगं लोदस्योः अग्निं पुरातनचित्तोर्जित्ताधिरण्युलोपमसैरणद्धं स्वाहा परिणो रुद्रस्य हेतुर्मणक्तपरित्रेषुतिरुपतिरेखायोः वस्त्रामकवद्धस्त्रैषमेढस्वगायतनयाय मृडय स्वाहा सहिष्णुतं कर्तुषुतं युवानं मृगन्नभिं वहत्मुग्रां राजरित्रैरुद्रस्तवानो अन्यन्ते स्मुन्निपबन्तु सेना स्वाहा मेढुत्तमशवतमशवोलस्तमना भव अर्हन् विपरिषदाजकानि धन्वा अर्हन् निष्कय्यदिदं विश्वरूपम् अर्हन् निदन्ते विश्वमभवम् नवावोदीयोर्दस्ति स्वाहा त्वमग्ने रुद्रासुरा महाजुरस्तकं शर्धमारुदं वृक्षयीशिरे त्वं वादेरुणेर्यादिशङ्कयस्त्वं भोषाविदप्पासिनुत्पन्ना आवो राजानमद्धरस्य रुद्रगं होदारकं सत्येदगं लोदस्योः अग्निं पुरातनचित्तोर्जित्ताधिरण्युलोपमसैरणद्धं स्वाहा परिणो रुद्रस्य हेतुर्मणक्तपरित्रेषुतिरुपतिरेखायोः वस्त्रामकवद्धस्त्रैषमेढस्तो गायतनयाय मृडय सहिष्णुतं कर्तुषुतं युवानं मृगन्नभिं वहत्मुग्रां राजरित्रैरुद्रस्तवानो अन्यन्ते स्तुन्वन्तु सेना मेढुत्तमशवतमशवोलस्तमना भव रमे वृक्षायि सन्निधाय कर्तुं वदानादिरपिनाकं बिभ्रदाकहि अर्हन् विपरिषदाजकानि धन्वा अर्हन् निष्कय्यदिदं विश्वरूपम् अर्हन् निदन्ते सर्वेश्वमभवम् तवावोदीयोर्दस्ति स्वाहा त्वग्ने रुद्रासुरा महोदमस्तकं यर्धमारुदं वृक्षयीशिरे त्वं वादेरुणेर्यादिशङ्कयस्त्वं भोषाविदप्पासिनुत्पन्ना आवो राजानमद्धरस्य रुद्रगं होदारकं सत्येदगं लोदस्योः अग्निं पुरातनचित्तोर्जित्ताधिरण्युलोपमसैरणद्धं स्वाहा परिणो रुद्रस्य हेतुर्मणक्तपरित्रेषुतिरुपतिरेखायोः वस्त्रामकवद्धस्त्रैषमेढस्तो गायतनयाय मृडय सहिष्णुतं कर्तुषुतं युवानं मृगन्नभिं वहत्मुग्रां सेना स्वाहा मेढुत्तमशवतमशवोलस्तमना भव रमे वृक्षायि सन्निधाय कर्तुं वदानादिरपिनाकं बिभ्रदाकहि स्वाहा अर्हन् विपरिषदाजकानि धन्वा अर्हन् निष्कय्यदिदं विश्वरूपम् अर्हन् निदन्ते सर्वेश्वमभवम् नवावोदीयोर्दस्ति स्वाहा त्वग्ने रुद्रासुरा महोदमस्तकं शर्धमारुदं रक्षयीजिरे आवो राजानमद्धरस्य रुद्रगं होदारकं सत्येदगं लोदस्योः अग्निं पुरातनचित्तोर्जित्ताधिरण्युलोपमसैरणद्धं ओम परिणो रुद्रस्य हेतुर्मणक्तपरित्रेषुतिरुपतिरेखायोः वत्स्रामघवद्धस्तनष्टमेढस्तो गायतनयाय मृडय स्वाहा सहिष्णुतं कर्तुषुतं युवानं मृगन्नभिं वहत्मुग्रां राजरित्रैरुद्रस्तवानो अन्यन्ते स्मुन्नवन्तु सेना मेढुत्तमशवतमशवोलस्तमना भव रमे वृक्षायि सन्निधाय कर्तुं वदानादिरपिनाकं बिभ्रदाकहि अर्हन् विपरिषदाजकानि धन्वा अर्हन् निदन्ते सर्वेश्वमभवम् स्वाहा त्वग्ने रुद्रासुरो महोदमस्तकं शर्धमारुदं रक्षयीशिरे स्वाहा आवोत्तरस्य रुद्रगं होदारकं सत्येदगं लोदस्योः स्वाहा
रुद्राज प्रतेजसे मेहृष्टमाय दव्यसे होदेमसन्तमकं हुदे सर्वोषेषु रुद्रस्ते रुद्राय नमोऽस्तु स्वाहा श्रीरुद्राय नमः श्रीरुद्रप्रसादेन सर्वेषां महाजनानां सङ्कल्पितमहाजनयोश्च सर्वेषां सहकुटुम्बानां दीर्घायुष्यसिद्धिरस्तु श्रीरुद्रः प्रीयताम् ॐ तत्सत् ओम अग्नये स्वाहा कृत्तिकाभ्य स्वाहा अंबायै स्वाहा दुलायै स्वाहा दत्न्यै स्वाहा अभयन्त्यै स्वाहा मेघयन्त्यै स्वाहा वर्षयन्त्यै स्वाहा शुपुणीकायै स्वाहा यमाय स्वाहा अवहरणेभ्य स्वाहा राज्याय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति संकल्पित महाजनयो सर्वेषां सह कुटुम्बानां 28 नक्षत्रदेवताभ्यः इदन्न मम पवुपस्पृश्य अथ पूर्णाहुतिः अस्मिन् कर्मणि अविज्ञात प्रायश्चित्तं करिष्ये हनाः ज्ञातं यदा ज्ञातं यज्ञस्य क्रियते मिथो अग्निर्दस्य कल्पय तुकुं भवेथे सा जदग् स्वाहा अग्नयेदन्न मम पुरुषसंहितो यज्ञः यज्ञः पुरुषसंहितः अग्निर्दस्य कल्पय तुकुं भवेथे सा जदग् स्वाहा अग्नयेदन्न मम यत्त्वा कत्रामणसाधीनदक्षाणा यज्ञस्य ब्रह्मते मर्तासः अग्निष्टद्धोदाकृतविदुजानन् विजुष्टो देवाग्मदिशो यदाति स्वाहा अग्नयेदन्न मम भूस्वाहा अग्नयेदन्न मम भुवस्वाहा वायवेदन्न मम स्वस्वाहा सूर्यायेदन्न मम ओं भूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापतयेदन्न अस्मिन् यजमानयोर्भक्तमहाजनयोः सङ्कल्पित श्री त्रिमूर्ति जपहोमाख्य कर्मणि मध्ये संभावित समस्त दोष प्रायश्चित्तार्थं सर्व प्रायश्चित्ताहुतिं होष्यामि ओं भूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापतयेदन्न मम सर्वं श्री महाविष्णवे स्वाहा महाविष्णवेदन्न मम रुद्राज पशुपतये स्वाहा रुद्राज पशुपतयेदन्न मम अपपुपस्पृश्य ॐ सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्गुरा सर्वगं हरतु मे पापं दुर्वादस्वप्ननाशिनी काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परुषः परि विवानो दूर्वे प्रदनु सहस्रेण शतेन च या शतेन प्रदनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवीष्टके विधेव हविषा वयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे ॐ पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ ह्रीं वसुधे वसुधारे वसुकरी धनकरी धान्यकरी रत्नकरी सौभाग्यकरी साम्राज्यकरी स्वाहा ॐ ह्रीं हिरण्ये हिरण्योद्भवे हिरण्येश्वरी हिरण्यवर्षिणि हिरण्यसमृद्धिं देहि मे स्वाहा हेमलम्बनाम संवत्सर देवतादी धनलक्ष्मी नमः ब्रह्मविष्णु समर्पयामि नमः स्वाहा सप्तते यज्ञे समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तधा त्वा यजन्ति सप्तयोनिराप्रणस्वा घृतेन स्वा अग्नजे सप्तपते दण्ड मम अधिरेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः एव सवितः प्रासावीः अग्नजे नमः समस्तापराधं क्षमस्व मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यद्धृन्तु मया देव परिपूर्णं स्तुते प्रायश्चित्तानि शेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णान् स्मरणं परं कृष्णाय नमः कृष्ण 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 विष्णुस्तोत्रम् ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम पशुपतये देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम उग्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम महते देवाय नमः ओम भवस्देवस्य पत्न्यै नमः ओम
शर्वस्य देवस्य पत्नीन् भावम् ईशानस्य देवस्य पत्नीन् भावम् पशुपतेर्देवस्य पत्नीन् भावम् रुद्रस्य देवस्य पत्नीन् भावम् उग्रस्य देवस्य पत्नीन् भावम् भीमस्य देवस्य पत्नीन् भावम् अथो देवस्य पत्नीन् नमो नमः ओम् ब्रह्मणे नमः ओम् हिरण्यगर्भाय नमः ओम् चतुर्मुखाय नमः ओम् हिरण्यगर्भाय नमः ओम् ब्रह्मणे नमः ओम् नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। नमः ओम लक्ष्मीपतये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम वैकुंठाय नमः ओम गरुडध्वजाय नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम दैत्यान्तकाय नमः ओम अधिरिपवे नमः ओम तार्क्षवाहनाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम सुधाप्रदाय नमः ओम माधवाय नमः ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ओम स्थितिकर्त्रे नमः ओम परात्पराय नमः ओम वनमालिने नमः ओम यज्ञरूपाय नमः ओम चक्रपाणये नमः ओम गदाधराय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम केशवाय नमः ओम हंसाय नमः ओम समुद्रमथनाय नमः ओम हरये नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम ब्रह्मजनकाय नमः ओम कैटभासुरमर्दनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम कामजनकाय नमः ओम शेषशायिने नमः ओम चतुर्भुजाय नमः ओम पांचजन्यधराय नमः ओम श्रीमते नमः ओम शार्ङ्गपाणये नमः ओम हरये नमः ओम पीताम्बरधराय नमः ओम देवाय नमः ओम सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः ओम मत्स्यरूपाय नमः ओम कूर्मरूपाय नमः ओम क्रोधरूपाय नमः ओम नृकसरिणे नमः ओम वामनाय नमः ओम भार्गवाय नमः ओम रामाय नमः ओम हलिने नमः ओम कृष्णाय नमः ओम हयाननाय नमः ओम विश्वम्भराय नमः शिशुमराय नमः ओम परब्रह्मणे नमो नमः। परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम धूरसिधोर्वधूर्वन्तं धोर्वदयोत्मां धोर्वचितं धोर्वयं वयं धोर्वामस्वन्देवानामसि सस्मितमं वप्रदमन्युष्टतमं मह्नितमं देवहोतमं कृतमसिह विर्धानं दृकुम्भत्समाह्वार्मित्नस्य त्वाचक्षुषा प्रेक्षे आभेर्मासं वित्था मात्वाहिगुमिदम् अवाहितापि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। अतिसुगन्धरूपमाघ्रापयामि धूपानन्तरमाचमणीयं समर्पयामि। ओम धार्यं द्रिवत्ति संयुक्तं मण्डिना ग्रहाणमङ्गलं दीपम् उद्दीप्यस्पदातवेदो बद्धन्नर्गतिं मम पुरोगस्तमत्यमावह जीवनं दिशो दिशा मानाहिकं थे जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् अभिव्रतज्ञागहि श्रियामा अवाहितापि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। घृतवर्तिदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तमाचमणीं समर्पयामि भोर्भवस्तुवः प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा जानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वाहिदाभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। नारिकेलकण्ठद्विराणाविधफलानि एतत्सर्वं निवेदयामि आचमणीं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि। ॐ सोमो वाजेतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वासो मेन युजते देवसुभामेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सभाः देवास्मै सभान् प्रयच्छन्ति तजेनं पुनस्तुवन्ते न तत्र सौर्याभाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः मेव भान्तमनभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदम्। अवाहितापि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमो नमः। सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेमलाभसिद्ध्यर्थे कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि। ओं हरा योपां पुष्पं वेद प्रवान् प्रजावान् पशुमान् भवति रुद्रमावापां पुष्पं एवं वेद योपामायतनं वेद अग्निमीहिले पुरोहितं यज्ञस्य देवमर्तजम् विषयत्वोर्जे त्वा वाजवस्थदेवोऽवस्तुविदा प्रार्पयदुश्रेष्ठतमजकर्मणे वीरये गृणानो हव्यदातये निहोदा सत्यपरिहिते षण्णो देवीरभिष्टजावो भवन्तु संयोरभिस्रवन्तु नः। ब्रह्मविष्णुरुद्रादिभ्यो नमो नमः। वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिपूर्वकं प्रार्थना प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय भीष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वरान्यथाचरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरावाहं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरान्यथाचरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरा। वाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि छत्रं समर्पयामि जामं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि वाद्यं घोषयामि अश्वान् आरोपयामि रथान् आरोपयामि
गजानारोपयामि आन्दोलिकां समर्पयामि समस्तराजोपचार देवोपचार शक्त्योपचार भक्त्योपचार षोडशोपचार पूजाः समर्पयामि यज्ञेन यज्ञमेदन्तदेवाः यत्र पूर्वे साध्या सन्ति ते तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः येभ्यः कुम्भेभ्यः मण्डलाभ्यश्चावाहिताः सर्वा देवताः यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि ॐ द्रुपदादिवेन्मुचानः सिन्नस्नातिमलादिवा भूतं पवित्रेणेवाज्यं भोर्भुवस्तु वो भोर्भुवस्तु वो प्रसादं कुरु योपं कुरु ॐ त्वष्टा विष्णुर्विष्णुस्त्वष्टा त्वष्टा विष्णुः प्रजया प्रजया विष्णुस्त्वष्टा त्वष्टा विष्णुः प्रजया विष्णुः प्रजया प्रजया विष्णुर्विष्णुः प्रजया सगं प्रजया विष्णुर्विष्णुः प्रजया सगं प्रजया सगं प्रजया प्रजया सगं यजमानाय सगं प्रजया सगं यजमानाय प्रजयेति प्रजया सगं यजमानाय सगं यजमानाय द्रविणं यजमानाय सगं यजमानाय द्रविणं सगं यजमानाय द्रविणं यजमानाय द्रविणं ददातु यजमानाय द्रविणं ददातु द्रविणं ददातु द्रविणं ददातु ददात्विति दधातु यो वैदां ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च आयुष्कीर्तिं प्रदादधु आराधितदेवतानां ब्रह्म विष्णुरुद्रादिदेवतानाम् आगतानां वेदविदुषाणां ब्राह्मणानां मृतादेन च वर्तमान ऐश्वर्यद्वारा यथोप्यधिकं महदैश्वर्यावाप्तिपूर्वकं सन्तोषसौख्यसुखलाभसिद्धिप्रदो भूयादिति भवन्तो न गृह्णन्तु Sitting exercises. Toe ankle twist. Procedure. Stretch your legs forward with the feet width in between them. Rest your hands backward and place them on the floor to support your body. Bend both your toes inward and outward, stretching your knees. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now bring your foot closer. Bend your toes forward and backward, stretching your entire foot. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Then bend your toes and rotate your ankle in clockwise direction.
Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, bend your toes and rotate your ankle in anti-clockwise direction. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Toe ankle twist provides the much needed relief to toes, palm, ankles, and other joints of the leg. It releases the stiffness and heaviness associated with legs and palms and improves blood circulation. Knee stretching exercise. Procedure. Bend your right knee and pull your leg towards yourself. Next, bend your left knee and pull your leg towards yourself. Now, stretch both your legs forward. Once again, bend your right knee and pull your leg towards yourself. Next, bend your left knee and pull your leg towards yourself. Now, stretch both your legs forward. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. Benefits. Knee stretching relaxes heaviness and stiffness associated with legs. It also improves blood circulation along the legs and pelvic region. Hip foot exercise. Procedure. Stretch your legs forward. Bend your right knee and place your right foot on your left thigh. Now hold your right knee with right hand and shake it up and down. Continue to shake for 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. After completion, stretch your leg forward. Now, bend your left knee and place your left foot on your right thigh. Now, hold your left knee and shake it up and down. Continue to shake for 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. After completion, stretch your leg forward. Benefits. Hip foot exercise adds strength and improves flexibility of your inner thighs, groins, and the knees. It helps soothe menstrual discomfort and digestive complaints. Foot rotation. Procedure. Stretch your legs forward. Bend your right knee and place your right foot on the left thigh. Hold the toes of the right foot with your left hand and rotate the entire foot 5 times in clockwise direction. 1,
2, 3, 4, 5. Now rotate the foot 5 times in anti-clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5. After completion, stretch your leg forward. Now, bend your left knee and place your left foot on the right thigh. Hold the toes of the left foot with your right hand. Rotate the entire foot 5 times in clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5. Rotate the foot 5 times in anti-clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5. After completion, stretch your leg forward. Benefits: foot rotation provides the much needed relief to toes, palm, ankles, and other joints of the leg. It removes fatigue and stiffness associated with ankles. Foot reflexology massage. Procedure: bend your right knee and place your right leg on the left thigh. Using the thumbs, create pressure on your foot. Press your toes, upper portion of the foot, middle portion of the foot, and the last portion of the foot. Stretch your leg forward. Now, bend your left knee and place your left leg on the right thigh. Using the thumbs, create pressure on your foot. Press your toes, upper portion of the foot, middle portion of the foot, and the last portion of the foot. Stretch your leg forward. Benefits: foot reflexology massage has a number of benefits. Massaging the foot increases energy, boosts circulation, induces a deep state of relaxation, eliminates toxins, and stimulates the central nervous system. It also has the ability to prevent migraines and aids in speedy recovery after injury or surgery. Hip rotation 1. Procedure: place your right foot on the left toe. Twist your legs at the hip on your left side so that your right foot touches the ground while your head faces right. Now, twist on your right side the same way while your head faces left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, place your left foot on your right toe. Twist your legs at the hip
on your right side so that your left foot touches the ground. The exercise 5 times. Four, 5. Benefits. Hip rotation strengthens and improves flexibility of your thighs, knees, and toes. It helps to tone up the nerves and muscles along the hip and legs. Hip rotation 2. Procedure. Bend both your legs at the knees and pull your legs towards yourself. Twist your body. Allow your legs to fall on the ground on the left side while your head faces right. Now, twist your body. Allow your legs to fall on the ground on the right side while your head faces left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now relax. Benefits. Hip rotation improves the connection between the lower and upper body. It stabilizes the spine, hip, legs, and lower back. It also improves digestion and blood circulation. Supine twist exercise. Procedure. Lie on your back. Place your hands along the sides of your body with the index finger touching the thumb tip. Now, place your right foot on the left toe. Twist your legs at the hip on your left side so that your right foot touches the ground while your head faces right. Now, twist on your right side the same way while your head faces left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, place your left foot on the right toe. Twist your legs at the hip on your right side so that your left foot touches the ground while your head faces left. Now, twist on your left side the same way while your head faces right. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now relax. Benefits.
Supine twist exercise stretches the back muscles and spine. It stimulates the kidneys, abdominal organs, urinary bladders, and intestines. It also helps in stress relief along the hip and pelvic region. Hip rotation, abdominal twist, Jatara Parivartanasana. Procedure. Lie on your back. Place your hands along the sides of your body with the index finger touching the thumb tip. Bend both legs at your knees with your calf muscles close to your thighs. Twist your hip on the left side so that both your legs fall on your left side while your head faces right side. Now, twist on your right side the same way while your head faces left side. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. This exercise improves health and functioning of your entire digestive system. It aids in expelling waste, transfer food and waste along your digestive system, and generally stimulates waste removal or excretion. Supine spinal twist, Supta Matsyendrasana. Procedure. Lie on your back. Place your hands along the sides of your body with the index finger touching the thumb tip. Bend both legs at your knees with your calf muscles close to your thighs. Now, cross your right leg over your left leg as you sit cross-legged on a chair. Twist your hip on the left side so that both your legs fall on your left side while your head faces right side. Now, twist your hip on the right side so that both your legs fall on your right side while your head faces left side. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, cross your left leg on your right leg. Twist your hip on the left side so that both your legs fall on your left side while your head faces right side. Now, twist your hip on the right side so that both your legs fall on your right side while your head faces left side. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5.
Benefits. Supine spinal twist improves blood circulation, digestion, and spinal flexibility. It also helps to remove back pain and tones up the belly. Moreover, it also aids in hydrating the spinal discs. Prone type exercise. Now, lie down on your back and relax. Move your right hand upwards and bend your left leg at your knee. Now, turn to your right side and using your left palm on the floor, raise up. Hip leg rotation. Procedure. Relax yourself and lie flat with your chest down. Use your hands for resting your head. Now, place your hands on the ground along the sides of your body. Place your right foot on the left foot and twist your hip from left to right. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now, place your left foot on the right foot and twist your hip from right to left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Hip rotation improves the connectivity between upper and lower parts of the body. This rotation improves digestion and blood circulation in the lower part of the body. It also tones up the spine, legs, and lower back. Leg pull-up. Procedure. Lie flat on your stomach. Place your hands on the ground along the sides of your body. Bring your feet closer. Bending your legs at the knee, raise your feet upward. Now, move your legs to the right side while your head faces left. Move the legs to the left side while your head faces right. Repeat the exercise 4 times. 1, 2, 3, 4. Benefits. This exercise helps to loosen the lower hip muscles. It also strengthens the back and trims the waist. The exercise further helps to relieve stress and tension along the hip. Standing exercise. Ankle rotation. Procedure. Stand straight holding your hips. Bend your right leg forward and move your feet up and down. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Followed by sideways 5 times. 1, 2, 3, 4,
5. Now rotate the ankle clockwise and anti-clockwise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bend your left leg forward and move your feet up and down. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Followed by sideways 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now rotate the ankle clockwise and anti-clockwise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Rotating your ankles help loosen the stiff joints in the legs. Rotating your ankles helps loosen the stiff joints in the legs. It also improves blood circulation in the region. Standing exercise. Ankle rotation. Procedure. Warm-up routine. Basic warm-up is very important before you start any fitness routine. This will increase the blood flow to the working muscle and reduces the risk of injury. It also makes the workout easier and helps in effective exercising. Now, we will have a look at the basic warm-up exercises to be followed before our yoga routine. Standing exercises. Stand comfortable with your legs apart. Loosen your hands at the shoulder level. It is important that you keep your head and back straight throughout. Knee rotation. Knee rotation is not just a warm-up, but also helps strengthen your knees and stabilize your weight. Procedure. Place your palms on both your knees and slightly bend your knees forward. Now, rotate your knees 6 times clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now 6 times anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Rotating your knees helps loosen your stiff joints and improves blood circulation in that region. Hip rotation. Procedure. Place your hands on your hips. Slightly bend forward and rotate your hips 6 times clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And now 6 times anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Hip rotation helps to strengthen your legs, lower back, pelvis and tummy muscles. It also helps to relax and loosen the hip and the backbone. Lateral bend. Tadasana. Lateral bend. Procedure. Stand straight. Raise your left hand and stretch towards your right knee. Now raise your right hand and stretch towards your left knee.
Repeat the exercise 6 times on each side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Lateral bend stretches and opens the muscles of the side of the body. It helps to relax hands, shoulders, neck, ankles, and knee muscles. This exercise improves your core body strength, balance, and concentration, thereby energizing the entire body. Arm rotation exercise. Shoulder arm rotation. Procedure. Stand straight and focus on your hands. Relax your right hand. Fold your fingertips to touch each other. Rotate your right hand clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now rotate it anti-clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relax your left hand. Fold your fingertips to touch each other. Rotate your left hand clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now rotate it anti-clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now raise both your hands. Slowly rotate both your hands clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now rotate them anti-clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Arm rotation brings flexibility to the joints and bone socket of the hands. It also helps to remove muscle strain and sometimes can remove chronic pain along the shoulder blades. Shoulder rotation. Shoulder rotation. Skanda Chakra. Procedure. Bend both your hands at the elbow level. Fold your fingertips to touch each other and place them on your respective shoulders. Now, rotate your hands and elbows clockwise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now rotate your hands and elbows anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Shoulder rotation helps to relieve the tightness and tension along the upper body. It also aids in relief from frozen shoulder and cervical spondylitis. Shoulder rotation further helps in maintaining the shape of your shoulders and chest.
Hip twist. Procedure. Stand straight and fold your hands at your chest level. Stretch out your right hand and slowly twist just your hip to your right side till you feel a clench at your hip. Come back to normal position with your hands folded at your chest level. Now stretch out your left hand and twist your hip to your left side. Repeat the same for 6 times on each side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Hip twist exercise develops deep abdominal strength as well as improves control of your lower back and hips. It also strengthens your lower back, shoulders, pelvis and tummy muscles. Breathing exercise. Procedure. Stand straight. Raise your hands in front of you and join your palms. Stretch your hands backward away as you inhale. Move your hands forward to touch your palms again as you exhale. Repeat the exercise 6 times. One, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Breathing exercise strengthens the chest, upper back and increases lung capacity. It relieves tension in the back and shoulder, thereby increasing blood circulation in those areas. Up and down. Raise your hands above your head and join your palms. Inhale as you raise your hands and exhale as you drop your hands. Repeat the exercise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finger bend. Procedure. Lock your fingers at the level of your chest. Stretching your hands, push your fingers forward, showing the palm outside. Repeat the exercise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Benefits. Finger bend helps to strengthen the knuckles and joints of your fingers. It also improves blood circulation in the fingers, palms, hands and arms. Forehead level. Lock your fingers at the level of your chest. Stretching your hands, push your fingers forward diagonal to your forehead. Stretching your hands, push your fingers forward diagonal to your forehead, showing the palm outside. Repeat the exercise 6 times. One, 2, 3, 4, 5, 6. Full stretch. Procedure. Stand on your toes. Lock your fingers and stretch your hands upward. After you feel a complete stretch, bring back your locked fingers to the chest level. Repeat the exercise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Full stretch finger bend helps to strengthen your toes, foot, backbone, shoulders, knuckles and finger joints. Further, it relieves tension in the back and shoulders. Forward bend. Uttanasana or Padangustasana. Warm up. Procedure. Raise both hands above your head. Now bend forward to touch your feet with your palm. Repeat the exercise 6 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benefits. Forward bend stretches your hips, hamstrings, calves, thighs, knees and spine. It also helps in keeping the spine flexible and strong. Further, it improves digestion and stomach-related ailments and also helps to stimulate kidneys, liver and spleen. And also helps to stimulate kidneys, liver and spleen.
neck rotation, Griva Sanchalana, neck rotation. Procedure. Stand straight and place your hands on your hip. Turn your head to the left. Now, slowly move the head sideward from left to right. Next, slowly move the head from right to left. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now bend your head forward so that your chin touches the chest bone. Raise your head and bend it backwards. Once again, bring your head down as the chin touches the chest bone. Repeat the exercise 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Benefits. Neck rotation strengthens the muscles of your neck and shoulders. It releases tension, heaviness and stiffness in the head, neck and shoulder region. It also stimulates and provides relief to nerves of different organs that pass through the neck. Rotation. Now bend your head forward. Rotate the head in the clockwise direction, moving from left, backward and right side. Repeat the exercise 2 times. One, 2, 'Now rotate it in anti-clockwise direction, moving from right, backward and left side. Repeat the exercise 2 times. 1, 2, 'Surya Namaskar, Sun Salutation.
Step 1. Pranam Asana, prayer pose. Stand with your neck and back straight. Keep your feet together. Inhale deeply and bring your palms to Namaskar Mudra, prayer position. Step 2. Pirai Asana, raised arms pose. Raise your both hands above your head. Inhale, pushing your hip forward and arch back as far as possible. Step 3. Padahastasana, hand to foot pose. Exhale and slowly bend forward, keeping your knees and spine straight. As you exhale completely, touch the floor with your palms, placing them beside your feet. Step 4. Ashwasanchalasana, equestrian pose. Inhale and push your right leg backward as far as you can. Bring your left knee in front of you on the ground and face upward, expanding your chest. Step 5. Dandasana, stick pose. Retain your breath and push your left leg also backward, bringing your body to an inclined position. Balance your body weight on your palms and toes. Step 6. Ashtanga Namaskar, salute with 8 body parts touching the floor. Exhale and lie flat on the floor with your knees, chest and chin down. Raise your hip and bring your elbows close to your body. 8 parts of your body will be on the floor: 2 hands, 2 feet, 2 knees, chest and chin, hence called Ashtanga Namaskar. Step 7. Bhujangasana, cobra pose. Inhale and slide forward. Arch back with your hip on the floor and face upward. This is also called the cobra posture. Keep your elbows close to your body. Step 8. Adho Mukha Svanasana, downward facing dog pose. Exhale and lift your hip upwards. Bring down your chest and head downward in an inverted V position. Step 9. Same as step 4, come to Ashwasanchalasana, equestrian pose. Inhale and push your left leg backward as far as you can. Place your left knee on the ground and face upward, expanding your chest. Step 10. Same as step 3, come to Padahastasana, hand to foot pose. Exhale and bring your left foot forward and come to Padahastasana position. Place your palms on the floor beside your feet. Step 11. Same as step 2, come to Pirayasana, raised arms pose. Inhale and arch back. Step 12. Exhale and come forward to Namaskar Mudra or Pranam Asana, prayer pose. Benefits of sun salutation or Surya Namaskar.
Sun salutation rejuvenates your mind, body, and soul and is one of the finest asana for overall development. It is best to practice this regime in the early morning at sunrise. If one cannot perform other asanas or pranayama due to time limitation, practicing sun salutation alone is enough, which could refresh your entire system. It plays an important role in strengthening your heart, accelerating the bloodstream, thereby maintaining your blood pressure. Surya Namaskar gives life to the digestive system as it gently regulates the activities of your stomach, liver, spleen, and intestines. It helps tackle constipation and loss of appetite. It harmonizes the body movement and respiration, providing generous ventilation to the lungs. It releases toxins and unwanted waste from the body effectively. The regime helps in regulating the actions of sympathetic and parasympathetic nervous systems, thereby increasing your memory. Bending the neck forward and backward during this exercise stimulates blood circulation in the thyroid, parathyroid, and other endocrine glands. Following these steps properly will release any toxin from your body through sweat, thus leaving your skin rejuvenated and fresh. All the muscles are strengthened during this activity, especially your neck, shoulders, hands, wrist, abdominal wall, thighs, calf muscles, and ankles. It dissolves excess fat from your abdomen, thighs, and hip region. It regulates excretion of waste through your skin, lungs, intestines, and kidneys. Equips your body with energy and makes it ever ready for any physical activity. On the whole, sun salutation is a daily regimen that adds up to your health, beauty, and wellness. ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजावुपमास्य विष्ठास्ततश्चयो निमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनन्तोऽभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौषकनं भरण्यम् आप्यायस्वसमेतु ते विश्वदस्वामवृष्णियं भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे इन्द्रं विश्वावीवृधन् समुद्रव्यतिसङ्गिरः रथीतमगुं रथीनां वाजानागुं सत्पतिं पतिं भूर्भवस्सुवः आपो वाजिदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापस्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूद्भवस्तु वराप ॐ अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्तवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नान् जासुषे सुवादिषविदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः तामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमुद्भूता शाखाजाः पल्लवत्वचः
युष्मान् कुम्भे सर्पजामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमद्भवतत्रिणेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलतीर्था जनदाहृदाः आजान्तदेव पूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुतीहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्तेदमानो अवर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् इन्द्रो ज्येष्ठामणुनक्षत्रमेति यस्मिन् रत्रं व्रत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृतन्दुहानाः कृधन्तरे मधुरितन्दुरिष्टिं पुरन्दराज वृषभाज धृष्णवे अषाढाय सहमानाज मीढुषे इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुङ्कृणोतु यजमानाय लोकम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां ज्येष्ठा नक्षत्रदेवताम् इन्द्रं ध्यायामि आवाहयामि इन्द्रो ज्येष्ठामणुनक्षत्रमेति यस्मिन् रत्रं व्रत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृतन्दुहानाः कृधन्तरे मधुरितन्दुरिष्टिं पुरन्दराय वृषभाज धृष्णवे अषाढाय सहमानाय मीढुषे इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुङ्कृणोतु यजमानाय लोकद्दुस्वाहा इन्द्रो ज्येष्ठामणुनक्षत्रमेति यस्मिन् रत्रं व्रत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृतन्दुहानाः कृधन्तरे मधुरितन्दुरिष्टिं पुरन्दराय वृषभाज धृष्णवे अषाढाय सहमानाय मीढुषे इन्द्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुङ्कृणोतु यजमानाय लोकद्दुस्वाहा इन्द्राय स्वाहा ज्येष्ठायै स्वाहा ज्येष्ठाय स्वाहा अभिजित्यै स्वाहा ज्येष्ठा नक्षत्रदेवतायै इन्द्रायेदन्नममा ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजावुपमास्य विष्ठास्ततस्तयो निमसतश्च विवः नाके सुपर्णमुपयत्पदन्तकं हृदा वेनन्तोऽभ्यचक्षतत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौषकनं भरण्यम् आप्यायस्वसमेतु ते विश्वदस्वामवृष्णियम् भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागं सुरे इन्द्रं विश्वाविवृधन् समुद्रव्यच सङ्गिरः रथीतमगुं रथीनां वाजानागुं सत्पतिं पतिं भूर्भवस्सुवः आपो वाजिदगुं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापोन्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो यजोगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भवस्तु वराप ॐ अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्य प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै रक्षोऽग्निः रक्षसा महत्यै अपः प्रणयति आपो वै देवानां प्रियन्धाम देवानामेव प्रियन्धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै सर्वा देवताः देवता देवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शिशुजगुं शमयति देवो वस्तवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानुजासुषे सुवादिषविदाभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् सिन्धिकर्मविघातिनः प्रामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं गुरुकर्मणि वृक्षराजसमुद्भूता शाखाजाः पल्लवत्वचः युष्मान् कुम्भे सर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमद्भवतत्रिणेत्रहरसंविदा शिखया दुरिदं सर्वं पापं पीडान्तमेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलतीर्था जनदाहृदाः आजान्तदेव पूजार्थं दुरिदक्षजकारकाः इमं मे वरुणश्रुतीहवमद्या च मृडया त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्तेदमानो अवर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषकं समानाजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं सकलाराधनैस्वर्चिताम् ॐ अग्निर्नः पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदमासां विचक्षणम् हविरासं जुहोदना यस्य भान्ति रश्मयो यस्य केतवः
यस्येवा विश्वा भुवनानि सर्वा सकर्तिकाभिरभिदं वसानः अग्निर्नो देवस्तु विदे दधातु अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां कृत्तिका नक्षत्रदेवताम् अग्निम् आवाहयामि प्रजापते रोहिणी वेतु पत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञसित विदे दधातु यथा जीवेम शरदश्च वीराः रोहिणी देव्युदगात् तुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिकुं हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपजातु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रोहिणी नक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि प्रजापतिम् आवाहयामि सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन् शिवन्नक्षत्रं प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रदायितमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ति विजयगुं राजन् प्रियतमं प्रियाणां तस्मै ते सोम हविषा विधेम शन्नजेधिद्युपदेशं चतुष्पदे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मृगशिरो नक्षत्रदेवतां सोमं ध्यायामि सोममावाहयामि आर्द्रजा रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानां प्रतिरग्नियानां नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागमृषन्नोद वीरान् हेति रुद्रश्च परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रं हृतागं हविर्नः प्रमुञ्चमानौ दुरितान् विश्वा अपाघषकं सन्नुदतामर्रातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आर्द्रा नक्षत्रदेवतां श्रीरुद्रं ध्यायामि श्रीरुद्रम् आवाहयामि पुनर्नो देव्यदिति स्पृणोतो पुनर्वसूनः पुनरेतां यज्ञम् पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषायिधामः एव न देव्यदितिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसु हविषा वर्धयन्ति प्रियं देवानामप्येतुपासः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुनर्वसु नक्षत्रदेवताम् अदितिं ध्यायामि अदितिम् आवाहयामि बृहस्पतिः प्रथमं जायमानः तिष्यन्नक्षत्रमभिदं बभूव श्रेष्ठो देवानां प्रतनासु जिष्णुः दिशो न सर्वाभयन्नोऽस्तु तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेतान्ते शोभयं कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्याम अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पुष्यनक्षत्रदेवतां बृहस्पतिं ध्यायामि बृहस्पतिम् आवाहयामि इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषादेशामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासोऽहवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनु सञ्चरन्ति येषामाश्लेषानयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् आश्लेषा नक्षत्रदेवतां सर्पराजं ध्यायामि सर्पराजम् आवाहयामि उपहूताः पितरो ये मघासु मनोजवसः सुकृतः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञं प्रेतं जुषन्तां ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षियन्ति यागश्च विद्मयागम् उचन प्रविद्मा मघासु यज्ञकं सुकृतं जुषन्ताम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मघा नक्षत्रदेवतां पितॄन् ध्यायामि आवाहयामि गवां पतिः फल्गुनी नामसि त्वं तर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्पावयगुं सनितारगुं सनीनां जीवा जीवन्तमुपसंविषेम ये नेमा विश्वा भुवनानि सञ्चिता यस्य देवान् संयन्ति चेतः अर्यमा राजाचरस्तु विष्मान् फल्गुनी नाम शभोरोरवीति अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवताम् अर्यमणं ध्यायामि अर्यमणम् आवाहयामि श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदुः फल्गुणीस्तस्य वित्तात् अस्मभ्यं क्षत्रमजरगुं सवीर्यं गोमदश्नुवदुपसन्नु देह भगोः दाता भगजित्प्रदाता भगो देवी फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं बसवङ्कमेव यत्र देवी स धमातं वदेम अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतां भगं ध्यायामि आवाहयामि आयातु देवस्तवितोपजातु हिरण्यजेन सुवृतारथेन वहनहस्तकं सुभगं विद्मनाभसं प्रयच्छन्तं पपुरिं पुञ्जमच्छा हस्तप्रयच्छत्तुमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन दातारमध्य सविता विधेय यो नो हस्ताय प्रसवाति यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां हस्तनक्षत्रदेवतां सवितारं ध्यायामि सवितारम् आवाहयामि त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्रां शुभगं संयुवतिगुं रोचमानां
నివేశయన్నమృతాన్మర్త్యాగశ్చ రూపాన్ని విగుంషన్ భవనాన్ని విశ్వా తన్నస్త్వష్టాసు చిత్రా విజష్టాం తన్నక్షత్రం భూరిదాస్తు మహ్యం తన్నః ప్రజాం వీరవతీగుం సనోతో గోభిర్నో అశ్వైः సమనక్తు యజ్ఞం అస్మిన్ కుంభే స్యాం ప్రతిమాయాం చిత్రా నక్షత్రదేవతాం త్వష్టారంధ్యాయామి ఆవాహయామి వాజుర్నక్షత్రమభ్యేతి నిష్ట్యాం దిగ్భశృంగో వృషభో రోరువాణః సమీరయన్భవనామాతరిష్వా अपद्देशागुंसनजतामरातीः तन्नो वायुस्तु निष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिदास्तु मह्यं तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामं यथा दरे मधुरितानि विश्वा अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुं ध्यायामि स्वाती नक्षत्रदेवतां वायुम् आवाहयामि दूरमस्मच्छत्रवोजन्तु भीताः तदिन्द्राग्ने कृणतां तद्विशाखे तन्नो देवानमदन्तु यज्ञं पश्चात्पुरस्तादभजन्नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्नी विशाखे श्रेष्ठाविन्द्राग्नि भुवनस्य गोपौ विशोचशत्रूनुपबाधमानौ अपक्षुधन्नुदतामर्रातिम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्नीं ध्यायामि इन्द्राग्नीम् आवाहयामि ऋद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसज्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शरञ्जीवेव शरदस्य वीराः चित्रं नक्षत्रमुदगात् पुरस्तात् अनुराधा सयति यद्वदन्ति तन्मित्रयेति पथिभिर्देव जानैः हिरण्यजीर्विततैरन्तरिक्षे अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अनुराधा नक्षत्रदेवतां मित्रं ध्यायामि मित्रम् आवाहयामि इंद्रो ज्येष्ठामनुनक्षत्रमेति यस्मिन् वृत्रं वृत्रतौर्ये ततारा तस्मिन् वजममृदन्दुहानाः कृधन्तरे मधुरिदन्दुरिष्टिं पुरन्दराज वृषभाज धृष्णवे अषाढाय सहमानाज मीधुषे इंद्राय ज्येष्ठा मधुमद्दुहाना उरुङ्कृणोति गजमानाज लोकम् अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां ज्येष्ठा नक्षत्रदेवताम् इन्द्रं ध्यायामि आवाहयामि मूलं प्रजां वीरवतीं विदेया पराचेतु निर्जतिः पराचा गोभिर्नक्षत्रमुषुभिः समक्तम् आर्भोजाद्यजमानाजवश्यम् आहर्नो अद्य विदे ददातु मूलन्नक्षत्रमिति यद्विदन्ति पराचीं वाचा निर्रतिन्नुदामि शिवं प्रजायै शिवमस्तु मह्यम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां मूलनक्षत्रदेवतां प्रजापतिं ध्यायामि आवाहयामि या दिव्या पयसा सम्बभूवुः या अन्तरिक्ष उतपार्थिवीर्याः यासामषाढानयन्ति कामम् तानापश्यग्रस्यो नाभवन्तो याश्च कूप्या याश्च नाद्याः समुद्रयाः याश्च वैशन्तीरुतप्रासचीर्याः यासामषाढामधुपक्षयन्ति तानापश्यग्रस्यो नाभवन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां पूर्वाषाढा नक्षत्रदेवताः अपः ध्यायामि अपः आवाहयामि तन्नो विश्वे उपशृण्वन्तु देवाः सदषाढाभिसंयन्तु यज्ञं तन्नक्षत्रं प्रसदां वशुभ्यः कृषर्वेष्टिर्यजमानाय कल्पतां शुभ्राः कन्याजुवतयः सुपेशतः कर्मकृतः सुकृतो वीर्यावतीः विश्वान् देवान् हविषा वर्धयन्तीः अषाढाः काममुपजान्तु यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् उत्तराषाढा नक्षत्रदेवतां विश्वान् देवान् ध्यायामि विश्वान् देवान् आवाहयामि शृण्वन्ति श्रोणाममुदस्य गोपां पुण्यामस्यामुपशृणोमि वाचं महीं देवीं विष्णुपत्नीमजोर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा इदामः श्रेधा विष्णुरुगाजो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं तच्छोणैति श्रवीच्छमाना पुण्यग्श्लोकैदमानाय गृह्णवती अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रवणनक्षत्रदेवतां श्री महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि अष्टौ देवा वसवः सौम्यासः सहस्रो देवी रजला सविष्ठाः ते यज्ञं पान्धरजसः परस्तात् संवत्सरेण ममर्दग्गः स्वस्ति यज्ञन्नः पान्धवसवः पुरस्तात् दक्षिणतोऽभियन्तश्रविष्ठाः पुण्यन्नक्षत्रमभिदं विशाम मानो राधिरघशकुंसागन् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां श्रविष्ठा नक्षत्रदेवतां वसून् ध्यायामि आवाहयामि क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः नक्तन्नो नक्षत्रं शतभिजग्जुषाणं
दीर्घमाजः प्रतिरत्तेषजानि अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायाम् शतभिषं नक्षत्रदेवतां श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि अजयेकपादुदकात् तुरस्तात् विश्वाभूतानि प्रतिमोदमानः तस्य देवाः प्रसमयन्ति सर्वे प्रोष्ठपदासो अमृतस्य गोपाः विभ्राजमानस्य समिधान उग्रः आन्तरिक्षमरुहत गन्द्यां तकं सूर्यं देवमतमेकपादं प्रोष्ठपदासो नयन्ति सर्वे अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायां पूर्वप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अजयेकपादं ध्यायामि अजयेकपादम् आवाहयामि अहिर्बुध्नयः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानामुतमानुषाणां तं ब्राह्मणाः स्वामपाः सौम्यासः प्रोष्ठपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारयेकमभिकर्म देवाः प्रोष्ठपदासीति यान् वदन्ति ते बुद्धयं परिषद्यग्स्तवन्तः अहिगुं रक्षन्ति नमसोपसद्या अस्मिन् कुम्भे स्यां प्रतिमायाम् उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रदेवताम् अहिर्बुद्धयं ध्यायामि अहिर्बुद्धयम् आवाहयामि पोषारेवत्यन्वेति बन्धाम् पुष्टिपति पशुपावादवस्त्यौ इमानि हव्या प्रेतादुषाणा सुगैर्नोयानैर्वजाता यज्ञम् क्षुत्रान् वृषोन् रक्षुतरेवतीनः गावो नो अश्वागुम् मण्डेतु पूषा अन्नकुम् रक्षन्तो बहुधा विरूपम् वाचकुम् सनुता इदमानाय यज्ञम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायां रेवती नक्षत्रदेवतां पूषणं ध्यायामि पूष्णम् आवाहयामि तदश्विनावश्वयुजोपजातां शुभङ्गमिष्टौ सुयमेभिरश्वैः स्वन्नक्षत्रकुं हविषाजन्तौ मद्वासं प्रक्तौ यजुषा समक्तौ तौ देवानां भिरजौ हव्यवाहौ विश्वस्य दोदावमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुजुषा नोपजातां नमोऽश्वभ्यां कृणमोऽश्वयुग्भ्याम् अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अश्विनी नक्षत्रदेवताम् आश्वयुजौ ध्यायामि आश्वयुजौ आवाहयामि अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो तद्यमो राजा भगवान् विचष्टां लोकस्य राजा महतो महान् हि सुगन्धः प्रांसामभयं गृणोतु यस्मिन्नक्षत्रे जमयति राजा यस्मिन्नेनमभ्यषञ्चन्त देवाः तस्य चित्रकं हविषाय धाम अपपाप्मानं भरणेर्भरन्तो अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अपभरणी नक्षत्रदेवतां यमधर्मराजं ध्यायामि यमधर्मराजम् आवाहयामि 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः अस्मिन् कुम्भे अस्यां प्रतिमायाम् अभिजिन् नक्षत्रदेवतां ब्रह्माणं ध्यायामि ब्रह्माणम् आवाहयामि कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्रदेवताभ्यो नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं वरुणाय नमः ओं प्रचेतसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं अपाम्पतये नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं जलाधिपतये नमः ओं पाशहस्ताय नमः ओं तीर्थराजाय नमः ओं श्वेतच्छत्रधराय नमः ओं अनर्घमणिभूषणाय नमः ओं यातसाम्पतये नमः ओं वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः ओं वाल्मीकिदाताय नमः ओं मुनिपुङ्गवाय नमः ओं वरुणमूर्तये नमः ओं कृत्तिका नक्षत्रदेवतायै अग्नये नमः ओं रोहिणी नक्षत्रदेवतायै प्रजापतये नमः ओं मृगशिरो नक्षत्रदेवतायै सोमाय नमः ओं आर्द्रा नक्षत्रदेवतायै श्रीरुद्राय नमः ओं पुनर्सु नक्षत्रदेवतायै अदित्यै नमः ओं पुष्य नक्षत्रदेवतायै बृहस्पतये नमः ओं आश्लेषा नक्षत्रदेवतायै सर्पराजाय नमः ओं मघा नक्षत्रदेवताभ्यः पितृभ्यो नमः ओं पूर्वफल्गुनी नक्षत्रदेवतायै अर्यम्णे नमः ओं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रदेवतायै भगाय नमः ओं हस्तनक्षत्रदेवतायै सवित्रे नमः ओं चित्रा नक्षत्रदेवतायै त्वष्ट्रे नमः ओं स्वाती नक्षत्रदेवतायै वाजवे नमः ओं विशाखा नक्षत्रदेवते इन्द्राग्निभ्यां नमः ओं अनुराधा नक्षत्रदेवतां मित्रायै नमः ओं ज्येष्ठा नक्षत्रदेवतायै इंद्राय नमः ओं मूलनक्षत्रदेवतायै प्रजापतये नमः
ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः अभ्यो नमः। ओम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्रवण नक्षत्र देवताजी श्री महाविष्णवे नमः। ओम श्रविष्ठा नक्षत्र देवताभ्यः वसुभ्यो नमः। ओम सदभिषंग नक्षत्र देवताजी वरुणाय नमः। ओम पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवताजी अजय कपादाय नमः। ओम उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवताजी अहिर्बुद्धियाजी नमः। ओम रेवती नक्षत्र देवताजी पूष्णे नमः। ओम अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम आशयुभ्यां नमः। ओम अपभरणी नक्षत्र देवताजी धर्मराजाय नमः। ओम अभिजिन नक्षत्र देवताजी ब्रह्मणे नमः। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अभवरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि। ओम यत्पुरुषं यदसुः कथिताव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काभूरोपादा उच्येते। अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः। अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरञ्जन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः। घृतवर्ति दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूद्भवस्तुवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अवभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः। नानाविधफलसमूहानि एतत्सर्वं निवेदयामि। आचमनीयं समर्पयामि। पूगी फलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन्। अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः। कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त अष्टाविंशति नक्षत्र देवताभ्यो नमः। दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि। उपवीत आभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम वरुणाय नमः। ओम प्रचेतसे नमः। ओम स्वरूपिणे नमः। ओम अपाम्पतये नमः। ओम मकरवाहनाय नमः। ओम जलाधिपतये नमः। ओम पाशहस्ताय नमः। ओम तीर्थराजाय नमः। ओम श्वेतच्छत्रधराय नमः। ओम अनर्घमणिभूषणाय नमः। ओम यातसाम्पतये नमः। ओम वायुनिरतिमध्यस्थाय नमः। ओम वाल्मीकिदाताय नमः। ओम मुनिपुंगवाय नमः। ओम वरुणमूर्तये नमः। ओम कृत्तिका नक्षत्र देवतायै अग्नये नमः। ओम रोहिणी नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः। ओम मृगशिरो नक्षत्र देवतायै सोमाय नमः। ओम आर्द्रा नक्षत्र देवतायै श्रीरुद्राय नमः। ओम पुनर्सु नक्षत्र देवतायै आदित्यै नमः। ओम पुष्य नक्षत्र देवतायै बृहस्पतये नमः। ओम आश्लेषा नक्षत्र देवतायै सर्पराजाय नमः। ओम मघा नक्षत्र देवताभ्यः पितृभ्यो नमः। ओम पूर्वफल्गुनी नक्षत्र देवतायै अर्यम्णे नमः। ओम उत्तरफल्गुनी नक्षत्र देवतायै भगाय नमः। ओम हस्त नक्षत्र देवतायै सवित्रे नमः। ओम चित्रा नक्षत्र देवतायै त्वष्ट्रे नमः। ओम स्वाति नक्षत्र देवतायै वाजवे नमः। ओम विशाखा नक्षत्र देवते इंद्राग्निभ्यां नमः। ओम अनुराधा नक्षत्र देवतां मित्रायै नमः। ओम ज्येष्ठा नक्षत्र देवतायै इंद्राय नमः। ओम मूल नक्षत्र देवतायै प्रजापतये नमः। ओम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः अभ्यो नमः। ओम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवताभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्रवण नक्षत्र देवतायै श्री महाविष्णवे नमः। ओम श्रविष्ठा नक्षत्र देवताभ्यः वसुभ्यो नमः। ओम सदभिषंग नक्षत्र देवतायै वरुणाय नमः। ओम पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अजय कपादाय नमः। ओम उत्तर प्रोष्ठपदा नक्षत्र देवतायै अहिर्बुद्धियायै नमः। ओम रेवती नक्षत्र देवतायै पूष्णे नमः। ओम अश्विनी नक्षत्र देवताभ्याम आशयुभ्यां नमः। ओम अपभरणी नक्षत्र देवतायै धर्मराजाय नमः।
ओम अभिजिन्नक्षत्र देवतायै ब्रह्मणे नमः कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अभवरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि समर्पयामि ओम यत्पुरुषं यदसुः कथिताव्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरोपादा उच्येते 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः अतिसुगन्धधूपमाघ्रापयामि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरञ्जन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः घृतवत्ति दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि भूद्भवस्तुवः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अवभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः नानाविधफलसमूहानि एतत्सर्वं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगी फलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णाद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भवमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः पूर्वाङ्गपूजान्ते कर्पूरनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि दिव्यमङ्गलरक्षां धारयामि ओम हरा ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति कृत्तिका नक्षत्र प्रभृति अपभरण्यन्त 28 नक्षत्र देवताभ्यो नमः प्रार्थनाः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि अनया पूजया आराधिताः सर्वा देवताः प्रीयन्ताम् ओम तत्सत् ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूर्भुवस्वरों ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् अद्य पूर्वोक्त एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां शुभाभ्यां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायां करिष्यमान नवग्रहदेवतानां मध्ये बृहस्पतिग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् आसेतु हिमाचल अन्तर्वर्तिनां सर्वेषां आस्तिक भक्तमहाजनानां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं सत्सन्तान सौभाग्य समृद्ध्यर्थं पुत्रपौत्र अभिवृद्ध्यर्थं बृहस्पतिग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं बृहस्पतिग्रह प्रसादेन सर्वेषां जातकवशात् पुत्र प्रतिबंधक दोष निवृत्तिपूर्वक संतान प्राप्त्यर्थं विवाह प्रतिबंधक दोष निवृत्तिपूर्वक विवाह मंगल कार्य अवाप्त्यर्थं गुरुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुवासर
पुण्यसमये बृहस्पतिग्रह जपहोम कर्म करिष्ये बृहस्पतिग्रह जपहोम कर्म करिष्ये अक्षतान् निरस्य अपवपस्पृश्य ॐ श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे श्रीर्वर्चस्वमाजुष्यमारोग्यमाविधात् शोभामानं महीयते धान्यं धनं वशुं बहुपुत्रलाभं शतशं वत्सरं दीर्घमायुः आराधितबृहस्पतिग्रहप्रसादेन सर्वाभीष्टफलसिद्धिरस्तु। ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेनावः स बुद्धिजा उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसदश्च विवः नागे सुपर्णमुपयत्पतन्तकं हृदा वेनं चोभ्यचक्षुदत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोतं यमस्य यौनौ शकनं भरण्यम् आप्यायस्व समेतु ते विश्वतस्वामवृष्णियं भवावादस्य सङ्गथे यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सयवोषधीषयो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढवस्य पागुं सुरे इन्द्रं विश्वा अवीवृधान् समुद्रव्यजसङ्गिरः रथीतमगं रथीनां वादानागं सत्पतिं पतिं भोद्भवस्वः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोऽन्नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापश्छन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो युजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भोद्भवस्व वरापो ॐ अपः प्रणयति श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहृत्य प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वीरक्षोऽग्निः रक्षसां वहत्यै अपः प्रणयति आपो वि देवानां प्रियं धाम देवानामेव प्रियं धाम प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वि सर्वा देवताः देवता एवारभ्यः प्रणीय प्रचरति अपः प्रणयति आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेवा सुषुजगुं शमयति देवो वस्सवितोत्पुनातो अच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः सहिरत्नानि द्वासुषे सुवासुषविताभगः तं भागं चित्रमीमहे कूर्चाग्रैराक्षसान् घोरान् छिन्निकर्मविघातिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यङ्गुरकर्मणि वृक्षराजसमद्भूताः शाखायाः पल्लवत्वजः युष्मान् कुम्भेष्वर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमद्भूतत्रिनेत्रहरसंविदा शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडां समेनुदा सर्वे समुद्रा सलिलस्तीर्था जनता हृदाः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्याजमृडया त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते दमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षगुं समान आजः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं ध्यायामि श्रीवरुणम् आवाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं सकलाराधनैस्वर्चितम् ॐ बृहस्पते अधयधर्यो अर्हाद्युमद्युभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजात तस्मासु द्रविडं देहि चित्रम् इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथाचार्याते अपि तस्य तव प्रणीति तव सोरशर्मन्ना विवासन्तु कवयस्सु यज्ञाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं दुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवः स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवः देवानां च ऋषीणां च गुरुङ्गां च न सन्निभं भक्तिबोधं त्रिलोकानां तं नमामि बृहस्पतिम् अस्मिन् कुम्भे अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् मण्डले च बृहस्पतिग्रहं ध्यायामि श्रीबृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि बृहस्पतिग्रहाय नमः आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि
वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः आचमनीयं समर्पयामि वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः मधुपर्गं समर्पयामि वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः वस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि वरुणसहित बृहस्पतिग्रहाय नमः गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ प्रचेतसे नमः ॐ स्वरूपिणे नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः ॐ पाशहस्ताय नमः ॐ वरुणमूर्तये नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि ॐ बृहस्पतये नमः ॐ इन्द्राय मरुत्तते नमः ॐ ब्रह्मणे नमः ॐ गुरवे नमः ॐ गुणाकराय नमः ॐ गोप्त्रे नमः ॐ गोचराय नमः ॐ गोपतिप्रियाय नमः ॐ गुणिने नमः ॐ गुणवतां श्रेष्ठाय नमः ॐ गुरूणां गुरवे नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ जयत्रे नमः ॐ जयन्ताय नमः ॐ जयदाय नमः ॐ जीवाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ जयावहाय नमः ॐ आङ्गीरसाय नमः ॐ अध्वरासक्ताय नमः ॐ विविक्ताय नमः ॐ अध्वरकृत्तराय नमः ॐ वाचस्पतये नमः ॐ वशिने नमः ॐ वश्याय नमः ॐ वरिष्ठाय नमः ॐ वाग्विचक्षणाय नमः ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ चैत्राय नमः ॐ बृहद्रथाय नमः ॐ बृहद्भानवे नमः ॐ बृहस्पतये नमः ॐ अभीष्टदाय नमः ॐ सुराचार्याय नमः ॐ सुराध्यक्षाय नमः ॐ सुरकार्यहितङ्कराय नमः ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः ॐ धन्याय नमः ॐ गीष्पतये नमः ॐ गिरीशाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ धीवराय नमः ॐ धीषणाय नमः ॐ दिव्यभूषणाय नमः ॐ देवपूजिताय नमः ॐ धनुर्धराय नमः ॐ दैत्यहन्त्रे नमः ॐ दयासाराय नमः ॐ दयाकराय नमः ॐ दारिद्र्यनयनाशनाय नाशकाय नमः ॐ धन्याय नमः ॐ दक्षिणायनसम्भवाय नमः ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः ॐ देवाय नमः ॐ धनुर्बाणधराय नमः ॐ हरये नमः ॐ आङ्गीरसाब्दशङ्काशाय नमः ॐ आङ्गीरसकुलोद्भवाय नमः ॐ सिन्धुदेशाधिपाय नमः ॐ धीमते नमः ॐ स्वर्णकाय नमः ॐ चतुर्भुजाय नमः ॐ हेमाङ्गाय नमः ॐ हेमवपुषे नमः ॐ हेमभूषणभूषिताय नमः ॐ पुष्यनाथाय नमः ॐ काशपुष्पसमानाभाय नमः ॐ कलिदोषनिवारकाय नमः ॐ इन्द्रादिदेवदेवेशाय नमः ॐ देवताभीष्टदायकाय नमः ॐ असमानबलाय नमः ॐ भूसुराभीष्टदाय नमः ॐ भूरिष्यसे नमः ॐ भूरियशसे नमः ॐ पुण्यविवर्धनाय नमः ॐ धर्मरूपाय नमः ॐ धनाध्यक्षाय नमः ॐ धनदाय नमः ॐ धर्मपालकाय नमः ॐ सर्ववेदार्थतत्त्वज्ञाय नमः ॐ सर्वपादिविनिवारकाय नमः ॐ सर्वपापप्रशमनाय नमः ॐ समतानुग्रहाय नमः ॐ ऋग्वेदपारगाय नमः ॐ सदानन्दाय नमः ॐ सत्यसन्धाय नमः ॐ सत्यसङ्कल्पमानसाय नमः ॐ सर्वागमज्ञाय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ सर्ववेदान्तविदुषे नमः ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः ॐ ब्राह्मणेशाय नमः ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः ॐ समानाधिकमुनिर्क्ताय नमः ॐ सर्वलोकवशं वंशदाय नमः
ఓం సత్యభాషణాయ నమః ఓం బృహస్పతయే నమః ఓం దయావతే నమః ఓం శుభలక్షణాయ నమః ఓం లోకత్రయగురవే నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం సర్వగాయ నమః ఓం సర్వతో విభవే నమః ఓం సర్వేషాయ నమః ఓం సర్వదా తుష్టాయ నమః ఓం సర్వపూజితాయ నమః ఓం బృహస్పతయే నమః నానావిధపరిమళపత్రపుష్పాణి సమర్పయామి. ఓం దశాంగం గుగ్గులం ధూపం సుగంధం సుమనోహరం ఆగ్రేయः సర్వదేవానాం ధూపోऽयं ప్రతిగృహ్యతాం. వరుణసహిత బృహస్పతిగ్రహాయ నమః అతిసుగంధధూపమాఘ్రాపయామి. ఓం సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపహం. వరుణసహిత బృహస్పతిగ్రహాయ నమః అవలోకనార్థం ఏషవో దీపః. ధూపదీపానంతరమాచమనీయం సమర్పయామి. భూర్భువస్సువః అమృతే అమృతోద్భవే అమృతేశ్వర అమృతవర్షణ అమృతం శ్రావయ శ్రావయ స్వాహ. అమృతం భవతో వరుణసహిత బృహస్పతిగ్రహాయ నమః నానావిధఫలాని ఏతత్సర్వం నివేదయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. సమస్తోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం బృహస్పతే అధియధర్యో అర్హాద్యుమద్యుభాదిక్రతుమజ్జనేషు యద్దీదయచ్చవధర్త ప్రజా తదస్మాసు ద్రవిడం దేహి చిత్రం. వరుణసహిత బృహస్పతిగ్రహాయ నమః సమస్తాపరాధనివృత్త్యర్థే కర్పూరనీరాజనం దర్శయామి. ఆచమనీయం సమర్పయామి. దివ్యమంగళరక్షాన్ ధారయామి. ఓం హరా. ఓం యోపాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ ప్రజావాహన్ పశుమాన్ భవతి. చంద్రమా వా అపాం పుష్పం పుష్పవాన్ ప్రజావాహన్ పశుమాన్ భవతి. యో వేదాదౌ స్వరః ప్రోక్తో వేదాంతే చ ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిరీనస్య యః పరస్య మహేశ్వరः. ఆవాహితాభి సర్వాభ్యో దేవతాభ్యో నమః. వరుణసహిత బృహస్పతిగ్రహస్వామినే నమః. శ్రీగురవే నమః. ప్రార్థనాః వేదోక్తమంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఛత్రం సమర్పయామి. చామరం బీజయామి. నృత్యం దర్శయామి. వాద్యం ఘోషయామి. సమస్తరాజోపచార దేవోపచార శక్త్యోపచార భక్త్యోపచార షోడశోపచార పూజాః సమర్పయామి. యజ్ఞేన యజ్ఞమేజంత దేవాః తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ ते हनाकं महिमानस्तन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते इदमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेह बोद्धिर्षगं समानाजुः प्रमोषीः अस्मात् कुम्भात् अस्मात् मण्डलाच्चावाहिताः वरुणसहित बृहस्पतिग्रहं च यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च। ఓం ద్రుపదాదివేన్ముచానః స్విన్నస్నాత్వీమలాదివా భూతం పవిత్రేణేవాద్యం ఆపశృంధन्तు మేనసః భూద్భవస్తు వో భూద్భవస్తు వో భూద్భవస్తు వః.
ॐ अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णममलं समिद्धं सर्वतोमुखं वैश्वानराज विद्महे लालीलाज धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। ॐ वोर्ध्ववस्तु वरोम् अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निमिध्वा अग्निं प्रज्वाल्य मूर्ध्ववस्सुवः अदितेऽनुमन्यस्व अनुमतेऽनुमन्यस्व सरस्वतेऽनुमन्यस्व देवसवितः प्रसुवा। ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्युभाधिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्रम् अस्मिन् यज्ञाग्नौ श्रीबृहस्पतिग्रहं ध्यायामि बृहस्पतिग्रहम् आवाहयामि बृहस्पतिग्रहाय नमः। आसनार्थं रत्नसिंहासनं कल्पयामि नमः स्वाहा। पादयोः पाद्यं कल्पयामि नमः स्वाहा। अर्घ्यं कल्पयामि नमः स्वाहा। आचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा। स्नानं कल्पयामि नमः स्वाहा। स्नानानन्तरमाचमनीयं कल्पयामि नमः स्वाहा। बृहस्पतिग्रहाय नमः। वस्त्रोत्तरीयं कल्पयामि नमः स्वाहा। उपवीताभरणं कल्पयामि नमः स्वाहा। गन्धकुङ्कुमाक्षतान् कल्पयामि नमः स्वाहा। पुष्पमालां कल्पयामि नमः स्वाहा। दिव्यमङ्गलपुष्पैः पूजयामि। ॐ बृहस्पतये नमः स्वाहा। ॐ इन्द्राय मरुत्वते नमः स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे नमः स्वाहा। बृहस्पतिग्रहस्वामिने नमः। प्रार्थनाः समर्पयामि। नैवेद्यस्थाने आद्योपकारं निवेदयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। ॐ बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते अधिकदर्यो अर्हाद्युमद्विभाजिकृतमज्जनेषु यद्गीतयच्छवसर्तप्रजा च तदस्मासु द्रविणं देहि चित्राग्र स्वाहा। बृहस्पते